mchipofu. Mchipofu ye. Alafu kina mama ngolizi. Mkwenda vikundi vinji uwanja ni unaoni. Mkwenda visanduku uwanja ni unaoni. Ni hapa masi hapa. Mkifanya visanduku vya silki ama yoda ni nani? Ama yoda ni nani? Kuna siku mlimwona Mishimboko hapa. Kuna siku mlimwona Simanda Shada Tabaniani hivyo. Mbona leo hii watu wamevuka feri waje hapa kutukana Achani ambaye mko naye kila siku. Ni haki hiyo. Ni haki hiyo. Sasa mimi naona kufanyana na mayo. Alafu nini kina mama? Ura wakati wa muungano wa madrasas. Wanachama jina ile muungano wa madrasas nani wao yasimamia? Nani wao yasimamia? Madam Achani na siku hizo ukalala taraya wewe. Wao wanaonekana. Ama yaonekana nani? Leo hii waje ulizo wewe mtu wa Msambweni Achani yakufanyia nini? Pepo chafu yashindwe. Uwanja ni huu wana safina wapo ama wapo? Uwanja ni huu wana safina mimi kanunua. Na hizo pesa zangu chache ambazo naamua chache. Si hapa mradi ana safina wana. Akaenda shauti kasindikisa na nchiava pesa za kwenda mradi. Hiva masiva hivi. Alafu tamuzo mwimu Fatuma Achani anendani. Sasa waangalieni vile baba anatukawa Fatuma Achani ni kumaanisha hawana haja na sisi. Vivyo si vivyo. Sasa leo hii mwina mdarunga ka Fatuma Achani ama mdarunga ka Sancho? Mtafata Fatuma Achani ama mtafata Mishimboko ndani ama kwa ulikoni? Ya Fatuma Achani Sasa Fatuma Achani waomba kwa unyenyekevu. Waomba watu wa sawasawa kwa unyenyekevu. Tarehe 15 mwezi wa 12 tuwaonesheni wale Msambweni na wenyewe. Wataka tarehe 15 mwezi wa 12 waonesheni kuwa Fatuma kwao Ramisi. Sasa waambieni tunataka kuonesha kuwa tulikuwa tuenda mikutanoni kuchukua pesa tu, lakini sisi tumsikiza Achani. Vivyo si vivyo. Sasa kuwaonesha tarehe 15 mwezi wa 12 tumpeni kura bwana Peswani. Yawezekana ama yawezekani? Kura kwa nani? Kura kwa nani? Wale wanasema Peswani mikono juu. Taka nione raksai. Nataka kuona wale wachawi ambao wapani maendeleo. Naanza raksai. Kura kwa nani? Alama yake nini? Alama yake nini? Ndugu zangu wapendwa, nkaka gomba kura nyumba 6 na nagawira hiva. Hapa sawa kuna watu wengi ambao walimavitiani. Vivyo ama si vivyo? Wakati wala vitiani yetu wanabumburuswa. Wakati wanya kumenya jesiu yu sapataka karandi wa simu tayoya. Simu ni Achani tu. Ama ya kwanza wa mwanzo yu. Achani anafuariza na gavana Mvurya. Vivyo si vivyo? Lakini leo hii kuja mtu aja kwambie wewe Achani ya kufai. Suzinata na sisi wadhulumiwa. Vara vitiani yetu atiwa ndani siku nyingi. Lakini kutoka sisi umenye takuna take si mwangamba yanzisho toni. Kesa ambazo watu wanaendelea nazo nzira tuzira za chitambo. Vivyo ama si vivyo? Sasa ni mumu kwa nini saa hizi atu anarima bara saa hizi kwa sababu wanatitorenu. Lakini takanavi hadithifu pinka sagari. Kwa para na mtumia mwenga kwa no gavana Mvurya iko. Kumwaze vira mwavumbo. Iko maviriviri ni kwa no gavana Mvurya. Kwa kana na mtumia mwenga kana mbuzi za nyinji. Zila mbuzi kazi na afya za mazia na za nyama. Kazi inaenda vinono sana. Lakini ya mtumia na ye kana msana waragu kwa Muhammad Ali Konyali mzungu. Na ya mzungu kacheza kwa Mvurya kila siku kwa mzee. Anamwamba I have a very big dog. Kule nilikotoka I have a very big dog. Ya mzee mbanda ashisikira kwa ni big dog ni yani. Achara mbuzize anamwamba mwana wakaguza zira mbuzi. Kazi kuzazira mbuzi mwanangu. Urauke uvyenyani. Mwana sharugunza shikuza mbuzi huko. Iye gari ni mpaka Nyali. Achenda shikura big dog. Areza anafika kaya. Ndiko mwani wakamaka. Ndiko mwa shiduruma. Eko kwa no gavana Mvurya eko. Anamuuza. Baye kuma
big dog. Unaona redia. Sikuma big dog. Unaona redia. Lakini wakati wa mbuzi wao zikawia hata zikawia. Lakini mumwatu aramisi wote. Mnaguzirwa madia na ano machisua. Mnaguzirwa madia ni ano machisua ili mguse mbuzi zenu. Mpo mnaguza Fatuma chana kale kavala funda njuta mwimwi. Ama tanda juta. Saizi lichaka tu Fatuma chani hata mtu ashika hospitali achiitoa daktari tu. Napiga Fatuma chani vipi sivi? Mtu ashika hospitali achinia Fatuma namba napiga Fatuma chani vipi sivi? Kina mtakanguza mbuzi zenu kwa kugura madia. Mtakanguza mbuzi zenu kwa kugura ma big dog. Ango achani ajipaki rangi, achani mbona mwino. Mbona natishiro nana krimu. Hii wanachara linda maana kwenda nani kazi viva si vivi. Mheshimiwa Mohamed Ali nashukuru kwa hapa leo. Na huyu Mheshimiwa Faisal inshallah ataenda bunge. Mheshimiwa Mohamed Ali, hawa ndugu zetu wa Ramisi wote, hawa wasawasawa na wale wengine. Ukiangalia hivi, watu wote ni manyumba, hakuna mahali pa kulima. Ukiangalia tu kwa uzuri utaona ni nyumba tu, hakuna mahali pa kulima. Kuna mahali panaitwa Viziani. Hapa mmeona watu hapo sokoni wakigawanywa basari hapo. Kwa nani hivyo? Hiyo area yote ni area ambayo hao wananchi wamekuwa wakilima miaka yote. Kutokea enzi za Madifani alipokuwa na Ramisi Factory. Lakini alipokuja mwindi wa Kiskol, hao wananchi wamekuwa wakinyanyaswa. Sisi tumefanya bidii tusimama, leo tupo, kesho hatujui kama tupo. Tukuomba huyu Mheshimiwa Faisal akija pale bungeni msaidie hao wananchi wa Viziani wapate ile ardhi. Hao wananchi wa Viziani wapate ile ardhi vipi si vipi? Hapa kama tatu lina sukari na manga. Ana manga wasa mtono sana hivi. Mwogo wake mtamu sana. Kwa hivyo Mheshimiwa Mohamed Ali nashukuru umefika hapa na umemuunga mkono kijana wetu. Akifika bungeni msaidie. Shamba la Viziani watu waribati. Ndivyo si vivyo? Ndivyo si vivyo? Waswali kura kwa nani? Kura kwa nani? Faisal alama yake nini? Alama yake? Nikifikia hapo naomba nikuite Mheshimiwa Mohamed Ali uzungumze na wananchi wa sawasawa. Karibu sana. Haya, salamu alaikum. Amani ya Bwana iwe nanyi ndugu zangu wa Kristo. Mimi kwanza nafurahi kufika Msambweni. Si ati mimi ni mgeni sana hapa. Nimekuwa nikipita hii barabara kwa sababu mimi nimeoa pale Wasini. Kwa hivyo sisi ni mashemeji. Na leo mimi nimekuja tu kuwaomba, kuwasihi tupatie kiongozi anayefaa. Sisi tunatoka katika kaunti ya Mombasa. Na nilikuwa naangalia siasa za Msambweni kwa mbali, nikimwombea Mungu huyu kijana wangu Faisal aweze kutoa ushindi, tukutane katika bunge la taifa, tunyoroshe Coast Region kwa jumla. Lakini nikiwa nyumbani na tazama runinga yangu kule kwenye Facebook, Twitter, nikaona kuna mgeni anataka kuleta uchafu huku. Kule kwetu ametusumbua. Na sasa yokuja kuwachagulia nyinyi viongozi. Lakini mimi najua Wadigo ni mjanja. Wadigo hawatakubali siasa za dera, siasa za 200, siasa za leso, siasa za biriani. Wadigo wanataka wajanja waongoze Msambweni. Sasa Faisal amebakisha marehemu, Mungu amlaze pema panapolazo wema, ametuacha na tuna kipindi cha mwaka mmoja na tuweze kamilisha safari yake. Aliye katika nafasi bora ya kuelewa matatizo yenu, aliye katika nafasi bora ya kujua ni pesa ngapi zimebaki na ni wapi zitatumiwa, aliye katika nafasi bora ya kutovunja komiti yake na kuendelea,
si mwingine ila ni Faisal. Waswahili wanasema tembea na muuza marashi ufanye nini? Unukie marashi. Sasa nyinyi akili kichwani, mtachagua kwenda na chama ama mtachagua kwenda na mtu binafsi mwenye matendo, anayeelewa watu wao wa Msambweni. Siasa sio chama. Kama ni chama mimi ningekuwa nje kule Nyali. Siasa ni kujituma, ni viongozi ambao wana elimu, viongozi ambao wana maono, na viongozi ambao wana ideolojia ya kuwahudumia nyinyi. Leo utakuja unasimama hapa Msambweni unaambia, "Oh, wajua sisi tuko kwa serikali." Kama uko kwa serikali, kwa nini bandari imeenda? Wewe mwenyewe ndio umefanya unafiki na serikali, ukachukua bandari ukatuacha uchi. Oh, sisi tuko kwenye serikali, umkimpa huyu mambo yetu yatakuwa sawa. Umekuwa hapo awali mbunge wa Kisauni, umekuwa hapo awali waziri, naibu wa waziri wa trade, umekuwa hapo awali, sasa unaendelea kuwa gavana, umebakisha kipindi cha mwaka mmoja umalize. Umefanyia nini wewe ukiwa ndani ya serikali? Sisi ni vijana, tumeingia juzi katika bunge na tumeanza kunyorosha. Madam Deputy Governor hapa ameniambia kuna shamba iko hapa. Sasa nyinyi mnataka hii title deed ama mtaki hii shamba? Basi mnipe Faisal, alafu mimi kazi yangu kufunga bao. Mtanipa Faisal? Mtanipa Faisal? Nasikia pia wanapanga njama ya kuja kuiba kura. Wanataka kufanya vile ambavyo walifanya kule Kibera, kupiga kina mama zetu wazee wakienda kupiga kura. Leo mkitoka hapa muingie chochoroni, muambie wazee na akina mama jicho pevu limetua Msambweni. Waambie ni mkono mpaka chooni. Wakituletea uhuni pia sisi tunajua nini? Lakini watu wa Msambweni ni watu wazuri, hawapendi uhuni. Tuwatie akili kwa kupiga kura. Let us have a very big margin. Tuwe na kama 50,000 na 70 na tukienda juu ili tuweze kuaibisha mambo ya chama. Mnakumbuka wakati ambapo nilileta mswada katika bunge la taifa nikitaka kumwachisha waziri wa uchukuzi Bwana Mashari ya kazi, nikabaki peke yangu katika bunge la taifa. Nikiangalia nyuma wa Kisauni amenihepa, nikiangalia upande ule Kasuku wa Likoni amenihepa, nikiangalia mbele wa Mvita hayupo. Nimebaki peke yangu na mwashetani tukitetea maslahi wa pwani. Na mimi nataka tuunde jeshi la nchi kavu kuanzia Lamu mpaka Lungalunga. Tuwe na vijana chapakazi ambao wataondoa umaskini coast, waweze kuzalisha tena utajiri na wapwani wajihisi kama wenyeji. Ardhi zenyu zitarudi, mali yenu itarudi, elimu tutawekeza ili tusizalishe akili ndogo. Leo mtu na akili zake anatoka Mombasa, anakuja hapa, anatukana gavana Mguria. Chizi karogwa tena. Gavana Mguria ni the second best governor in the entire country. Yaani gavana wa pili bora taifa nzima la Kenya. Kati ya kaunti ya 47, gavana Mguria namba 2. Sasa mtu ako nambari 37 anakuja kusema mtu aliye namba 2 hajui kazi. Maana kazi wamezoea ni Alikiba, Katerina, kufuga madevu. Hiyo ndio kazi wamezoea na kudhulumu watu. Sisi tunataka mtupatie mshindi. Gavana Mguria ni mshindi wa taifa. Bendera ya pwani imepepea kwa sababu ya jina lake, namba 2 bora. Sasa mbona msitupe huyu, tutoke namba 2 tuingie namba 1? Msidanganywe. Mambo ati chama ODM sijui nini, msidanganywe. Wakati ambapo nilikuwa na collect signatures sahihi za kumfuta kazi waziri wa uchukuzi kwa sababu ya kudhulumu wa pwani, kuwanyang'anya bandari, SGR, wabunge wote wa ODM waliambiwa wasinitilie sahihi kwa sababu sisi ni watu wa kutumiwa wakati wa kampeni.
lakini wabunge wa bara walisimama na mimi. Wa ODM waliambiwa msitie sahihi. Leo hao ndio wanakuja kuwaambia mtupatie, tuko ndani ya serikali. Serikali ya kuuza bangi ama ya mateja? Sisi ndio tuko ndani ya serikali. Sisi. Wachana na porojo hii. Mvuria, mimi hapa, Hassan Omar, huyu tulete, tumpe bendera haraka haraka, tuanze kazi. Serikali ni akili. Serikali si kushabikia ujinga. Sasa mimi naondoka nikisema msikubali nini? Akili ndogo itawale akili kubwa hapa Msambweni. Wangapi watampigia Faisal kura? Sasa mimi kila nikienda mimi hulisha watu viapo ili ukifika kwa debe usikimbie. Tuinue mkono wa kulia. Sema mimi mwana Msambweni na hapa ya kwamba nitampigia kura Faisal Badar kama mbunge wa Msambweni. Ewe Mwenyezi Mungu tusaidie. Salamu alaykum. Kazi wanayo hawana. Kazi wanayo hawana. Namwomba Mheshimiwa Hassan Omar, karibu. Unajua Hassan Omar ni shemegi yangu. Yeye atajua Mombasa, lakini pale nilipoolewa mimi nimeolewa na kaka yake. Karibu sana Mheshimiwa. Asante sana ndugu yangu Deputy Governor Achani. Watu wa Ramisi, assalamu alaikum. Mwanzo kumtambua ndugu yangu Governor Mburia. Wale wanaonijua mimi kwa miaka 8 kuanzia ugatuzi uanze, mimi nimekuwa shabiki kubwa sana wa Governor Mburia. Kila wakati nilipokuwa katika Senate na nikiongea katika vikao tofauti, sisi tulikuwa tukimwangazia Governor Mburia na Governor Kibwana. Manake tulipokuwa tukipeleleza, Waswahili husema chema cha jiuza. Hata magavana wenzake katika utendakazi wake wakasema kwamba Governor Mburia ndio alifaa kuwa deputy chairman wa magavana wote ndani ya Kenya. Lakini kile kitu kilinitia imani sana kwa Governor Mburia ni lile jambo ambalo sisi Waislamu tumeambiwa tuliangazie sana, ilmu. Hapa leo tumesimama katika ECD, Early Childhood Development Center. Manake sisi Waislamu tunaambiwa ikra, someni. Someni ili mjue mengi. Someni ili mpate fursa ya kimaisha. Someni ili mjue mtoe ujinga. Sababu kubwa leo mimi, Achani, Mburia, Mohamed Ali na wengine wengi wamekaa katika majukwaa ya kitaifa, sio kwa vile baba zetu walikuwa wafalme, sio kwa vile sisi wa mama zetu walikuwa na rasilimali ama na viwanda vya kumiliki, ni kwa ajili wametusomesha, na sisi tuwatakia kila mtoto katika Kwale County na Kenya nzima asome. Na huyu mtoto kuwa na fursa katika maisha, asitawaliwe kiholela, mpe fursa ya kusoma. Mnyime mtoto wako mambo mengi, mnyime kanzu ya harusi, mnyime kanzu ya Idi, mnyime makubali, lakini usimnyime masomo. Na Governor Mburia akaleta masomo karibu ya kila mtoto wa Kwale. Hii ni watu wa Kwale. Hii ni watu wa Kwale. Katika miaka 5-10 Pwani nzima itakuwa ikiajiri watoto ambao wametoka Kwale County. Sababu nini? Sisi tutacheza ngoma, sisi tuna concert za Alikiba, sisi tunazungumza katika Snapchat Katerina, Governor Mburia asomesha watu wake. Sisi tumepoteza miaka 10, nyinyi mumepiga hatua za miaka 10. Na ndio nilipokuwa sisi tukasema mambo ya Msambweni yaajue watu wa Msambweni. Lakini tulipoona watu wamekuja kujipiga kifua, sisi pia vifua vyetu ni mara 2 kumliko. Na sisi tumeyaona yale wameyafanya Mombasa. Mtu hulipwa kwa matendo yake na utendakazi wake. Katika upelelezi, katika ripoti nyingi za World Bank, Banki Kuu ya Ulimwengu, katika ripoti za IMF, katika ripoti za
Commission for Revenue Allocation. Hata katika ripoti za upekuzi wamesema Governor Mkuria ni katika one of the best performing governors katika Kenya. Kama ripoti imesema hivyo, kama watu wa Kwale wamesema hivyo, wewe ni nani kuja kuambia mengine? Kama Mkuria amesema ni Faisal Abdullah, wewe ni nani kuja kuambia watu wa Msambweni mengine? Akasema, nikawa nasikiza, akasema ati apatiwe yule boga ili amalize safari yake ya urais. Kwani Kenya ni mtaani kwetu Kibokoni? Kenya kwa kile kila mtu ana gosho ama sunflower. Yule ambaye leo sisi kama wapwani tukiwa nyuma yake tukasema afaa awe rais wa Jamhuri ya Kenya ama makamu wa rais wa William Ruto, ni huyu ndugu yetu Governor Uhuru. Na mimi badala ya kusema kwamba Joho mumpe boga ataendeleze azma yake ya urais, mimi naomba mumpe Mkuria ya Faisal ili tuendeleze azma yetu ya wapwani kwa ujumla. Na sisi tukishinda, tuna azma tuje na wale washiriki wenzetu wa kitaifa. Tutakuja hapa Msambweni kuja kuambia vile sisi tumebadilisha mkondo wa siasa za pwani. Hakuna namna, lazima Mkuria awe deputy president wa Msambweni. Kama ndugu zetu Western wamesema, kama ndugu zetu Ukambani wamesema, sisi pia tunasema Mkuria iwafaa. Hakuna elimu, sijaona kanda yake ya Katirina, amewaheshimu watu wa Msambweni, ameheshimu dini yake, ameheshimu jamii yake, ameheshimu utendakazi wake, na sisi itabidi tumtuze. Kwa hivyo Governor, sisi tukiwa Mohamed Ali, Aisha Juma yuko ndiani, wale walimtetea khiana za kesi, amemaliza kesi, yuko ndiani, waje labda ule mkutano unaopita atakuwa hapo. Na wengine wote tutashirikiana na Salim Mkuria kubadilisha upepo wa pwani. Na watu wa Kwale, kumalizia, hakuna wapigaji kura werevu kama watu wa Kwale. Watu wa Kwale hawendi kichama. Sisi tuliambiwa hii ni ngome ya ODM, nyinyi ukapitisha gavana wa Jubilee. Sababu nini? Hamkutaka kuteza kamari, muliona matendo ya mtu. Na sasa tumekuja hapo. Juzi walipokuja wanamtukana ndugu yetu Achani, hamwafanya nini Achani? Wanamtukana Mkuria, wanajipiga kifua hapa ngome ya ODM. Hawakuzungumza moja. Sisi tuwaambia Mkuria amewatendea, Faisal ataendelea kuwatendea, Gori aliwatendea, na yale tutakayotenda kwa ujumla. Hiyo ndio siasa, sio kuja kutukana watu wa pale. Hawana sera. Mimi nataka kuambia mama zangu na wazee wetu na vijana, ngome yetu peke yake ni maslahi yetu kama wapwani. Wakati wetu lazima tu sasa tumefika, sisi sasa ndio tumekuwa wazee. Juzi kwa anawaambia jamaa, mzee wetu Mwahima amfariki, mzee wetu Kajembe amfariki, wazee wengi kule Mombasa wametuondokea, sisi ndio tumekuwa wazee. Na sisi lazima tubadilishe mkondo wa siasa za pwani. Tuweke mtu ambaye anatufaa kitaifa, ambaye atahakikisha ametutetea kama vile alitetea watu wa Kwale. Na sisi tumekuja hapa kuwaomba watu wa Msambweni, don't let Mkuria down. Usimlete Mkuria down. Ankuja mtu akawaambia yeye sijui ndio kingpin wa coast. Sisi tunkuja kuambia kingpin wenu katika kimaisha ni yule aliowatendea, ni yule ambaye amewafaa kwa dhiki, na huyo ni Governor Mkuria na marehemu Gori. Na marehemu Gori sasa tunamuomba sisi tuendeleze kazi yake kupitia Faisal Abdullah. Na kumalizia, Kenya nzima, mwanzo katika hiki chama cha ODM, Kajwanga alipofariki akapatiwa ndugu yake Moses kimabavu. Heno Kosa alipofariki akapatiwa ndugu yake Imran kimabavu. Utula Kilonzo, mimi nilipokuwa Secretary General wa Wiper, alipofariki akapatiwa ndugu yake Junior, sio kimabavu lakini. Wajua kidogo kule upande wa Ukambani hakuna mabavu mingi. Nyenze alipofariki akapatiwa mke wake.
Dori alipofariki wakakataa kumpa huyu ndugu yetu tikiti, eti marehemu Dori alipokuwa ako hai alikuwa akishirikiana na watu ambao ni wapinzani wa ODM. Sasa walipiza kisasi na marehemu, walipiza kisasi na marehemu. Ndio sisi sasa tumkuja kushirikiana na azma ya marehemu ili tumlipe kwa mazuri yake na matendo yake, na tumuombe Mungu amweke mahali pema. Mkisikiza ile hutuba ya mwisho ya Dori, sikizeni. Nataka pesa siku moja uchukue hutuba ya mjomba wako uiteze. Dori alituonya na wale watu ambao watakuja kufilisi rasilimali zetu. Alituambia kuna watu tayari wametuuza katika masala ya poti. Akatuambia kuna watu tayari wanajipiga kifua kwamba wao wataka kuchukua rasilimali na kuleta ubedi wa kisiasa. Wale ambao wako na hizi smartphones, speech ya Dori ndio ilikuwa speech yake ya mwisho. Alitupa onyo. Hata nakumbuka nchi yangu moja kaniambia, maskini marehemu, kumbe ndio alikuwa yuwatukanya. Na leo tumekuja hapa nikiwaambia tafadhali, huyu ndugu yetu ametuondokea akiwa mtu mwema, tumlipe kwa wema. Kwa hayo mengi, na kutakia heri pesa, na kutakia heri governor, na kutakia heri ya chani. Mumeshikana mkono na ndugu yetu, na Mwenyezi Mungu na nini atawalipa. Na siku za siasa zikija za 2022 pia tutakuja kuungana mkono vile vile. Mungu awabariki. Hii corona si Magufuli atuambia hakuna. Kabla sijamwalika Mheshimiwa Faisal, nataka kuwauliza ndugu zangu wa sawa. Sasa hivi kuna system wameona wanashindwa. Sasa hivi wameanza system kwenda manyumbani, kwenye majumba, kwenda kuitisha namba za vitambulisho. Kweli maraga kareni nasema. Hamkutoa msikubali kupeana namba yako ya kitambulisho. Sasa Maraka nyana tutangaza akashinda, lakini nataka leo na wote. Neshikamana leo na wote sina napanda nazo. Sasa msikubali kupeana namba za vitambulisho. Ndugu yake marehemu aniletea hiyo speech muisikize. Hata tuone kama itacheza hapa. Sana kweli. Kula kama mwingine. Ndio simu hicho. Uchumi wa pwani umemaliza tegemeo letu kubwa ni la bandari. Shehena yote imeendelea, ni watu wameathirika na familia zao, lakini viongozi wale wa pwani hatukulifikiria, tukasema tuitane tuzungumzie juu ya athari ile ya uchumi ya watu wetu wa pwani. Lakini leo kwa sababu ya ubinafsi, kwa sababu ya roho zetu chafu, kwa sababu hatujali wale waliotuchagua, kwa sababu hatuogopi Mungu, leo tayari tunasema tuitane viongozi wa pwani tuweze kuzungumzia suala la BBI. Ni mambo ya kusikitisha. Wananchi wetu wa pwani, kuweni macho, msichezewe, msidanganywe, msihadaiwe. Kuna watu katika huu mchakato wana malengo yao, na malengo yao ni yale niliyazungumzia miezi 8 ya nyuma, ni yao ya kibinafsi na familia zao, si ya malengo ya kwamba hili jambo litalifanya litufaidi sisi kama jamii kwa jumla. Kuweni macho. Mheshimiwa Rais, mimi naomba ukiangalia runinga
mnyama wa BBI ni mbaya, atakuharibia ile ajenda yako ambayo umeifanya ya Kenya, hata kama kuna tofauti. Lakini mimi kama mjumbe wa Msambweni nataka nikuhakikishie umefanya kazi nzuri. Juu ya changamoto zilikuwa, kwa sababu binadamu ni kawaida yake kulalamika, umesaidia. Serikali yako imefanya kazi, maono yako ni mazuri, lakini mnyama wa BBI mtafutie kaburi, tena ikiwezekana si kaburi lililoko Kenya. Panda ndege, ikifika katikati huko ya bahari, Red Sea mtupe kabisa. Mtupe wewe mnyama, ama tutarudi nyuma na utakuja keti chini, yawe mambo yako yote yamesahaulika, na wale ambao uko nao sasa kuchampion hiyo agenda ya BBI ndio watakuja waseme Shukrani sana Mheshimiwa Faisal, pole. Najua hiyo sauti haikukufanyia vizuri sana vile, lakini pole kwa msiba wa mjombako, na sisi kama watu wa Ramisi wote, watu wa Msambweni, tutalia na wewe pamoja, tukupatie nafasi ya kumaliza yale madeni ambayo Mheshimiwa Suleiman Dori alikuwa nayo kwa watu wa Msambweni sub county ama Msambweni constituency. Mimi nina imani kwa yajua yote pale Vingujini pana secondary ya kungoja wewe ukifungue. Mheshimiwa alijenga, kuna miradi mingi, kuna kabla wameanzisha, zingine hazijakamilika, tunakungoja wewe usikimalizie. Kwa hivyo karibu Mheshimiwa, uzungumze na wananchi wa Sabasaba. Asante sana mustahiki naibu mustahiki gavana, mustahiki naibu wa gavana, waheshimiwa wote wale tumefuatana nao, wazee, kina mama na vijana wenzangu, hamjambo? Sawa sawa hoye. Sawa sawa hoye. Feswali hoye. Gavana Mvurya hoye. Mama Achani hoye. Nandizi hoye. Ni leo si leo. Tumefika hatujafika. Naweza siwezi. Tena naweza sana na niko tayari. Mimi mwanzo nataka nimshukuru Mungu. Pili niwashukuru na nyinyi wakazi wa hapa sawasawa. Na nimekuja hapa, nataka nichukue hii nafasi niwaombe kwa unyenyekevu, muniunge mkono, tushirikiane tarehe 15 Disemba. Munichague kuwa mbunge wa Msambweni, ndio tuendeleze zile kazi na ile mipango tulioiweka na kuipanga tukiwa na marehemu Suleiman Dori. Wangapi wako tayari kufanya hivyo kwa ishara ya mikono? Mimi chama changu ni nyinyi watu wa sawasawa. Nasimama kama mgombea huru na alama yangu ni ndizi. Kwa hiyo ile siku ikifika tarehe 15 kielekea kwa kituo, na usahau jina la Faisal. Kwa bahati mbaya ama nzuri, wewe sema unataka ndizi. Na tumekubaliana kwa huu muda uliobaki mimi niitwe ndizi nipaka yale malengo tulionayo yakamilike. Hiyo ni sawa ama sio sawa? Si ni sawa? Haya, watu wa sawasawa, hii siasa tunayofanya hapa tusiifanyie mchezo wala tusiishabikie. Hii siasa ni maisha yetu sisi na maisha ya watoto wetu. Ni kuwa sisi tunapeana maisha yetu kama watu wa Msambweni kwa mikono ya mtu mmoja. Lazima yule mtu tunayetaka kumpatia haya maisha yetu, mwanzo awe mtu anapenda watu, pili awe mtu mwaminifu, tatu awe mtu mwadilifu, ndio aweze kututendea haki, atufanyie usawa bila ya kutubagua. Hiyo ni kweli ama sio kweli? Si ni kweli? Na kwa kuwa sisi
tunaitwa marginalized community, yaani ni kuwa tumeachwa nyuma kimaendeleo na zile counties nyingine kule Kenya. Sasa hivi sisi kama watu wa Msambweni ni jukumu letu kuwa tusipoteze hata sekunde moja, tuweze kujiendeleza kimaendeleo, ndio tufikie wale wa Kenya wengine. Hiyo ni sawa ama sio sawa? Kama kule wako na maprofesa, hata huku sisi tuwe na maprofesa kama wao. Kama huku tuko na madaktari, hata kule pia kuwe na madaktari. Sio ndio itakuwa ni sawa? Na huo ndio unaitwa usawa wa kimaendeleo. Na ndio hii sababu mimi ilinifanya nisimame. Baada ya kifo cha marehemu, mimi nikasema nitawauliza watu wa Msambweni wanipatie hii nafasi, tushirikiane ili tuendeleze zile kazi, tusipoteze wakati. Kwa sababu katika ile ofisi yenu ya CDF pale kuna komiti na wale staff. Sasa mimi hakikisho langu ni kuwa mimi nitafanya kazi na ile komiti ya CDF, ndio wewe mwananchi wa Msambweni na mwananchi wa sawasawa uweze kupata huduma, uweze kupata maendeleo kwa wakati unaofaa. Hiyo ni sawa ama sio sawa? Kwa sababu mimi mkinichagua tarehe 15, kuanzia tarehe 17 mimi nitasema peaneni basari kwa watu wetu, kwa sababu shule zinafunguliwa tarehe 4 Januari 2021. Ni kweli ama si kweli? Na najua corona vile imeathiri maisha yetu. Kuna watu wamepoteza ajira, kuna watu biashara zimekufa, nyingine biashara zimezoroteka kabisa. Sasa hakikisho langu kwenu nyinyi ni kuwa mimi nitaongeza kile kiwango cha pesa za basari mlichokuwa mkipata kwa mara 2. Hiyo ni sawa ama si sawa? Lazima tusomeshe watoto wetu na tusomeshe ndugu zetu, kwa sababu sisi sote tunajua hii elimu ndio itatutoa sisi kwenye umaskini. Si hiyo ni kweli? Na kwa wale wazee waliofikisha umri wa miaka 60 kwenda mbele na watu wanaoishi na uwezo maalum, mimi nitakuwa na mpango wa kuwalipia bima ya afya kila mwaka. Ndio wewe mzee ukigonjeka hapa sawasawa, utaweza kwenda kupata matibabu ya bure katika hospitali yoyote ndani ya nchi ya Kenya. Huo ni mpango mzuri ama sio mpango mzuri? Si ni mpango mzuri? Lakini mpango huu mzuri ama mipango hii yote mizuri ni kwa sababu wewe mama na baba wa sawasawa, tarehe 15 wewe utakuwa umefanya uamuzi wa busara, uamuzi wa kuchagua kiongozi ambaye atajali maslahi ya watu wa Msambweni na watu wa sawasawa. Na kwa wale vijana wenzangu, mwanzo nawaomba msitumiwe vibaya kisiasa, msitumiwe vibaya na wana siasa. Nyinyi msitumiwe kama ngazi ya kuwaweka watu pale kwenye mamlaka kisha wanawatupa. Mimi najua ajira imekuwa ni kero kubwa, lakini mimi nataka niwahakikishie na niwaahidi, zile ajira tutakazozipata tutazigawanya kila sehemu, kila kijiji, ndio tuhakikishe tumepunguza vijana na tumewapeleka makazini. Na kwa wale wenye vipaji wote, kwa sababu najua vijana wingi wa Msambweni wako na vipaji aina mbalimbali. Na mimi nataka niwaambie, hivi vipaji vyenu tukivikuza, hivi vipaji vyenu tukiviinua, hivyo vipaji vitakuwa ni ajira kamilifu kwenu nyinyi. Tunakubaliana kama vijana? Ndio sisi tukiwa na marehemu tukaweka ule mradi mkubwa wa Youth and Opportunity Center pale Mvindeni. Ule mradi tukiukamilisha kikamilifu utatufaidi sisi kama vijana wa Msambweni, kwa sababu malengo yake ni kuwa utainua vipaji vya vijana wa Msambweni wote. Sasa hivi ulimwenguni watu wanaishi maisha mazuri kupitia vile vipaji vyao, na sisi sote tunajua. Ni kweli ama ni uongo vijana wenzangu? Si ni kweli? Na kina mama pale kwa ofisi ya CDF kuna kitengo cha pesa ya uwezo, na mimi nataka niwaambie kina mama, kwa sababu najua corona imewatandika kikweli kweli. Ni kweli ama ni uongo? Biashara zenu nyingi zimezoroteka, si ndio? Sasa mimi nataka niwaahidi, kuanzia Januari kwenda mbele
tutapeana ile pesa kwa kina mama na kwa vijana pia, ndio muweze kuanzisha biashara zenu ndogo ndogo na muweze kufufua zile biashara zilizokufa. Hiyo ni sawa ama sio sawa? Na kwa sababu ile pesa huwa ni loan, lakini mimi nimeweka mipango kabambe ya kuwa hiyo pesa mimi nitawapatia na itakuwa ni grant. Grant yani hiyo ni kuwa ni zawadi. Mimi kama mtoto wenu, kama kiongozi wenu, nimewazawadia mama zangu wa sawasawa na mama zangu wa Msambweni kwa jumla, kwa sababu natambua ukiinua mama umeinua jamii. Ni kweli ama sio kweli? Ni kweli. Na mimi nataka niwaombe ndugu zangu wa hapa Msambweni, tusikubali viongozi wetu kutukanwa, tusikubali viongozi wetu kudhalilishwa na kudharauliwa, kwa sababu kama kiongozi sasa hivi anaweza mtukana gavana, ametutukana sisi kama watu wa Msambweni na watu wa Kwale. Huyu gavana ni sisi ndio tulimpigia kura nyingi sana. Ni lazima tusimame na viongozi wetu. Hawa viongozi wanalindwa na watu wao. Hata yale majina makubwa mnayoyasikia, wale wamelindwa na watu wao. Ndio mpaka sisi sasa hivi tunawapatia heshima. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Na nyinyi hamtaki gavana apatiwe heshima na wale wa Kenya wengine? Si tunataka? Si unasikia yale maneno hapa? Si hamtaki gavana awe naibu wa rais 2022? Mimi nataka binafsi kama mtoto wenu, na mimi nawaambia hatutapoteza. Sasa ni jukumu letu kuweka heshima yetu kama Wakwale na kuweka heshima ya kiongozi wetu, na hii heshima tutaiweka tarehe 15 kupitia kura kwa kumchagua Faisal. Ushindi wangu mimi ni ushindi wa gavana mara 10. Hiyo ni kweli ama sio kweli? Na sisi sote tuko tayari kufanya hivyo? Tuko tayari sio? Na mimi nataka niwaambie, marehemu nyinyi mlimkopesha marehemu tarehe 2017 kumpigia kura. Si ni kweli? Na yeye marehemu si aliweka ahadi, na si ahadi ni deni. Na mimi nataka niwahakikishie zile ahadi alizoweka marehemu, mimi zote nitazilipa kwa wakati. Kwa sababu ndoto ya marehemu ilikuwa ni kuweka shule ya msingi hapa sawasawa. Na sasa hili jukumu nataka mchukue wazee na kina mama hapa sawasawa. Mtafute kiwanja, ndio mimi mkinichagua tarehe 15 tuanze mikakati ya kujenga primary school hapa sawasawa. Hiyo ni sawa ama si sawa? Si ni sawa? Mimi nataka nikomee hapo, lakini niwaulize tena kwa unyenyekevu. Mkirudi nyumbani kule, nyinyi muwe mabalozi. Muambie wale ambao hawakuweza kufika hapa waniunge mkono, washirikiane na sisi. Hata wao tarehe 15 Disemba waende wafanye uamuzi wa busara wa kumchagua Faisal. Hiyo ni sawa ama sio sawa? Asanteni sana. Na mimi sasa nataka kuchukua hii nafasi ya kipekee ya kumwalika gavana wetu wa Kwale, Gavana Salim Mvurya. Haya, washa, weka. Karibu gavana, uongee na watu wa sawasawa. Asante sana Mheshimiwa Faisal, naibu gavana, Mheshimiwa Mohamed Ali, Mheshimiwa Hassan Omar, viongozi wote ambao tumekuja na wao, na wananchi wote, asalamu alaikum. Asalamu alaikum. Hamjambo? Faisal hoye, na Mvurya hoye, na Fatuma hoye. Sasa wananchi, leo tuna hii mikutano sehemu hii ya Msambweni, na nyinyi mwaelewa tulipoteza kiongozi mchapakazi, kiongozi ambaye tulishirikiana na yeye, na kuna mambo mengi ambayo tuliweza kukamilisha. Na sisi tumekuja hapa na naibu gavana, na mnajua kabisa hii kaunti ya Kwale hivi sasa imeanza kujulikana katika Jamhuri ya Kenya. Kaunti hii
Sasa hatuangaliwi kutoka chini, tunaangaliwa kutoka juu. Katika yale mambo ambayo yameangaliwa juzi, kaunti hii imekuwa namba 1 kwa mambo ya elimu. Imekuwa namba 1, na kwa miradi yote ndiyo tukawa namba 2 Kenya, na mambo ya afya tukawa namba 2 Kenya. Hiyo ni sifa ama si sifa? Na yale ambayo Mheshimiwa Mohamed Ali Jichopevu ametuelezea kwa mkutasari ni kwamba inawezekana kiongozi kuchaguliwa bila msisimko wa chama. Yale ambayo Mheshimiwa Seneta Omar ametueleza kwa kifupi, inawezekana kiongozi kuchaguliwa kwa sera na mfumo wa maendeleo. Sijui kama tunaelewana wananchi. Maendeleo ya hapa Msambweni na Kwale County nikayazungumza, tunaweza maliza masaa mawili. Lakini si hata shule mnaona ndio hii hapa. Si ni ushahidi wa kutosha. Na shule hizi ziko 469 kwa hii style ambayo tumejenga ndani ya Kwale County. Si hapa chini pia tunaweka kabro hii hapa Mkunguni. Na tunarudi tena tunajenga Polytechnic Mwaembe. Si hiyo maneno itakuwa mzuri? Na Kwale imebadilika na itaendelea kubadilika. Na ndio maana hata jana Rais alitumana ujumbe na agizo kutajengwa shule ya kitaifa kuanzia 0 kwenda juu ambayo itakuwa na wanafunzi 2000 ambao watasoma hapa. Tunaendelea mbele ama tunarudi nyuma? Barabara ya Kanana Shimoni imemaliziwa na bandari ile ya Shimoni sasa iko tayari kuanza. Hapa Milalani Mivumoni, si barabara ya lami ndio hiyo? Na highway mpya kule Samburu nayo inaendelea. Si tunaendelea mbele? Lakini sasa kama hapa Msambweni, kama hatutapata kiongozi muadilifu, tutakuwa tumerudi nyuma. Na ndio maana mimi niko kwa huu msafara, naongoza hii msafara ya siasa ya Phase 1 pamoja na naibu gavana, ili kuwahakikishia kwamba tunamuunga mkono ili tushirikiane kufanya maendeleo ndani ya Msambweni constituency. Nyinyi watu wa Msambweni, kuna chuo hapa, Technical Training College. Si marehemu alijenga pale? Si inahitaji mtu wa kuiendeleza? Mtu ni yule konaye ama ni wale watu wengine? Si ni Faisal huyu, tukishirikiana itaendelea mbele? Kwa hivyo mimi nawauliza kwa unyenyekevu, na ukiona safari inaongozwa na Gavana Mvurya, ujue hakuna kubahatisha. Ama iko kubahatisha? Wewe angalia mwaka wa 2016, kabla hakuja msisimko wowote, mimi na naibu tukasema tutaingia Jubilee. Si watu wote wakasema tumeisha? Na leo si tuko hapa? Si tunafanya kazi? Chama ya kisiasa haiwezi kufanyia mtu maendeleo. Maendeleo yanafanywa na kiongozi muadilifu. Na najua, asante sana. Asante. Tunamkaribisha Mheshimiwa Aisha Jumwa. Asante. Asante sana. Asante. Karibu sana. Karibu sana dada yetu. Karibu. Karibu sana. Kwa hivyo wananchi, maendeleo haiwezi kufanywa na chama cha kisiasa. Maendeleo yanafanywa na kiongozi mwadilifu. Kwa hivyo wale ambao wamebobea, wameleta hapa misisimko na wakaongeza na matusi, nyinyi mwelewe hawatawasaidia. Huyu mtoto wenu huyu naibu gavana Mheshimiwa Fatuma Achani ndiye naibu gavana mwenye uzoefu
ndiye amekaa vipindi viwili katika mkoa wa Pwani. Hakuna naibu gavana mwingine ambaye amekaa vipindi viwili. Si hivyo? Na mimi nimesema miaka imebaki kidogo. Si nyinyi mnajua imebaki kidogo? Na tumemwandaa vilivyo ili kuendeleza hii gurudumu ya maendeleo mimi ninapostaafu. Si nyinyi mnakubaliana na hayo? Lakini wale wanafanya siasa wamekuja ili kumdhalilisha. Ndio unaona wanabeba listi ya majina, ati wale wameajiriwa wanatembea nayo, wale wameajiriwa GSU, wale wameajiriwa kwa county government. Wakija hapa hawawaelezi, lakini wale wanapingana na Faisal wanaenda wakisoma hizo listi katika hizo wodi zingine, kusema ati Msambweni ndio watu wameajiriwa na Msambweni wametosheka. Nyinyi mmetosheka kweli? Nyinyi mmetosheka? Alafu mtu anapoenda kusoma jina ya watu walioajiriwa, si hiyo ni kuhakikisha kwamba anamdhalilisha naibu gavana? Nyinyi mko tayari adhalilishwe? Nyinyi mko tayari adhalilishwe? Kwa sababu naibu gavana amekubalika Kinango, amekubalika Matuga, amekubalika Lungalunga, amekubalika Msambweni. Nyinyi mtakubali adhalilishwe? Kwa hivyo nawaomba sana muunge mkono Faisal. Mkipigia Faisal mmepigia gavana Mvurya. Mkipigia Faisal mmepigia Fatuma Achani. Mtafanya hivyo? Mtasahau ndizi? Mtasahau ndizi? Na unajua kwa maisha ya mwanadamu kila mtu ana jambo yake ili anajua zaidi. Kuna wengine wanajua zaidi matusi. Kuna wengine wanajua zaidi usanii. Kuna wengine wanajua zaidi sarakasi. Lakini mimi gavana Mvurya na naibu gavana Fatuma Achani sio ambao tumebobea kwa matusi. Sisi tumebobea kwa mambo ya maendeleo. Nyinyi mnataka matusi au maendeleo? Tunataka maendeleo. Na kama mtu amejitoa kimasomaso, anasema gavana Mvurya ambaye namba 2 Kenya, maendeleo yamefurika, yeye anasema Mvurya hana network. Nyinyi mtakuwa na network kwake? Nyinyi mtakuwa na network? Na kwanza niwaeleze, network yangu inashika sana. Network yangu inashika sana. Ndio maana nimejua pia wana mpango wa kuhujumu mambo ya kura. Si hiyo network tushashika tayari? Na tunajua tukiwa na jicho pevu kuna kura itaibiwa. Si inamulika kila mahali. Ni Faisal si Faisal? Hebu nione kwa mikono. Sio Faisal? Si ni Faisal? Na ukisahau Faisal si itakuwa ndizi? Wewe utasahau hiyo? Si utaeleza pia jirani yako kwamba tupigie Faisal? Kwa hivyo tunashukuru sana wale waheshimiwa wote ambao wametutembelea kutuunga mkono. Na umesikia maneno yao, si kama yale watu wengine. Si maneno yao iko sawa sawa? Si wanasimama na Msambweni? Wanasimama na watu wa Kwale? Kwa hivyo ningependa kupatia nafasi hii ndugu yetu Mheshimiwa Aisha Jumwa, angalau naye asalimie, alafu tuendelee mkutano mwingine. Ni ndizi si ndizi? Faisal hoye! Na Mvurya hoye! Na Fatuma Achani hoye! Na Aisha Jumwa hoye! Karibu sana mheshimiwa. Wapi wale wako na dawa? Mimi huyu. Haya, wa Msambweni mupo? Assalamu alaikum. Wajua katika itifaki zetu gavana akishazungumza sisi wengine huwa tutapa nafasi tu kusalimia kama tumekuja kuchelewa ama hata tusiongee kabisa. Lakini kwa heshima ambayo gavana amenipa
nataka niseme maneno mawili ama matatu kisha tuendelee. Leo ni mara yangu ya kwanza kuja katika kampeni za Msambweni. Lakini kabla sijaanza, nataka niwaulize, aliyefunga safari kutoka kwake nyumbani kuja mahali hapa ili aje aambiwe uongo na anyoshe mkono? Yuko? Aliyefunga safari akatoka huko alikotoka kwa kuwa amesikia hapa kuna pesa za gawanywa na aje hapa achukue pesa, na anyoshe mkono? Yupo? Mimi nataka niseme hivi kwa sababu tumesema hakuna aliyetoka kwake kuja kudanganywa. Nataka kwanza niape kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakayoyasema hapa yote ni ya ukweli, na ukweli mtupu, na Mungu anisaidie inshallah. La kwanza, leo sisi tuko kwa by election hapa Msambweni. Sababu ni nini? Kifo cha marehemu Dori, Mungu amrehemu. Na mimi na Dori, chanzo cha mashaka yote ya mheshimiwa Dori yalianza na chama cha ODM. Na mimi tulipokuwa tunayasukuma mashaka yote haya, tulikuja tukajua mchawi wa Dori ni Ali Hassan Joho ndani ya chama cha ODM. Nimewaambia aliyekuja hapa ili kuja kudanganywa na anyoshe mkono. Haya maneno niliyokuwa na ambao nawaambia hivi sasa si maneno ya Aisha Juma tu. Manake mimi na Dori ndio tuliodhalilishwa na chama cha ODM. Na nilipokuwa namfuata mheshimiwa Raila Odinga kumuuliza sababu ni nini, aliniambia anayetaka na kuwahujumu zaidi ndani ya chama cha ODM si mwingine ni Ali Hassan Joho. Leo hana hata aibu Gavana Joho alivyomdhalilisha Dori, mpaka Dori akaanzwa na maradhi kwa sababu ya mihemko. Leo Joho anaweza kuwa na guts za kuja mpaka Msambweni kuja kuzungumza masuala ya kwamba chama cha ODM ni lazima kirudishe mtu wake. Dori alikuwa mtu wa chama cha ODM? Alikuwa chama cha ODM karatasini, lakini maisha yake yote Dori alikuwa amekichukia chama cha ODM. Na aliyekuwa akimdhalilisha ni huyo aliyewaambia, manake alikuwa anamwambia governor, alikuwa anamwambia Raila, ikiwa Dori na Aisha Juma watabakia kwa chama, yeye ataresign. Raila akachagua Dori na Aisha Juma ama Ali Hassan Joho na senti, akaanguka kwa kwenye senti. Manake Aisha Juma hana pesa na Dori naye hana senti. Kwa hivyo mimi nawaambia true story, very painful. Dori leo mimi nasikiza, maana nilifuatilia sana maneno ya Ali Hassan Joho akiwa huko Msambweni, anawaambia mkimchagua Feswali hakuna mtu wa serikali atakayemsikiza Feswali, kwa sababu yeye Feswali ako peke yake independent, lakini yule wa ODM ako na Joho, ako na Raila, ako na Uhuru Kenyatta. Sivyo ndivyo anavyosema? Anasema yeye yuko serikalini. Niwaulize, watu wa Mombasa walipokuwa wakimchagua Ali Hassan Joho, alikuwa serikali ya nani? Alikuwa serikalini yule? Alichaguliwa hakuchaguliwa? Feswali ana territory yake, ana pesa zake za kimaendeleo ndani ya eneo bunge lake, na serikali zile ministry mnazoziona pale, wale zile ni ofisi za serikali. Mimi siko huko, lakini nagonga wapi mimi nikakosa kufunguliwa mlango? Nagonga wapi nikakosa kufunguliwa mlango? Nataka hile waje alijibu. Kama kuna ofisi mimi ya Juma kutia mguu kwa sababu si wa support, nikaja nikaambiwa huyo hawezi.
nataka niwaulize hapa Kwale ni kwa nani? Hapa Kwale ni kwa nani? Ikiwa Fatuma Achani yuko hapa na Feswali, ikiwa Mvurya yuko hapa na Feswali, wabunge wa Kwale wako hapa na Feswali, Feswali amepungukiwa na kitu gani? Nyumba iliona mwenyewe aliyekaa kisawasawa yuna mulume Msambweni kupata nafasi. Hawezi kupata nafasi, si ndio? Kazi yake atarambishwa tu, lakini kuna mwenyewe ndani ya nyumba. Na ikiwa ni kurambishwa safari hii, huyo aliyevuka feri akaja huku kurambishwa, twajua hata kosa kuna 2-3, lakini kuna Mvurya mwenyewe. Tuelewane watu wa Msambweni? Tusikizane watu wa Msambweni? Gamuzembe kakozolerwa konse ni machache. Nataka niwaambie hii Kenya nzima hii inamheshimu Salim Mvurya. Sisi wamejikenda, sisi Wadigo, Waduruma, Wagiriama kwa Wakauma, tuna mtu anayetuwakilisha katika taifa hili kama alivyosema mwenyewe. Ni Mvurya huyu. Manake watu wamemchukulia katika hadhi ya kimataifa. Leo Joho kama sikutesa Katerina analipi lingine la kuofa. Akiongea wewe mwangalia, akiongea yuko mwanamume aliyekamilika, aliyesawasawa kuyafanya hayo. Mvurya anaongea hapa kwa madakika, mimi namwangalia kama kisikito kitasimama. Kinkita tu chini. Ndizi ipo haipo? Ndizi ipo haipo? Haya uchimbola nyumbani siku hiyo, hata usiaze Feswali. Ina ukame na mwananoni. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie watakuja sana. Sijui kwa nini Alikiba hajaingia huku na Chris Brown. Lakini na hakika sasa wako karibu kuja. Wataletwa. Lakini watu wa Msambweni na wasihi na waomba, okoeni pwani hii katika ulemavu na katika ukiritimba wa chama cha ODM. Wametubeba vya kutosha. Enough is enough. Tujikomboe. Ikiwa yeye anasema yule ni candidate ODM, tumpe heshima yake mahali alipo. Tumchague nani? Tumchague nani? Najua hivi watajipanga, maana yake alikuwa kidogo wantulia, lakini wakishasikia Juma anaingia Msambweni, my friend, watakuja. Lakini wakija kama vile tulivyokuja, tutashika njia twende wapi? Twende zetu. Atakayebakia hapa nani? Mvurya na Achani na Feswali. Yule akiwa mbunge wa Joho, yule tena mwenyewe wasema bila shaka atakuwa mbunge wa Joho, atawatumikia nyinyi ama atakuwa tu kwa hivyo vikete akipeleka? Nataka niwaambie na niwasihi, mwaka mmoja uliobaki komiti ya NGCDF saa hizi iko kwa Hawaki na Feswali. Yule akisema iwapata mwaka mzima mmepoteza, kwa sababu hakuna vile atafika kule aendelee na hiyo komiti. Atataka ivunje, achague yake, miaka yaenda, hapa tutakuwa tumebaki. It has reached a point whereby we must start to interrogate ourselves as Kenyans. We must start asking ourselves some questions.
in the middle of a pandemic that is threatening our lives, what should be the priority of the government? Is it an amendment to the existing constitution or dealing with a pandemic that is threatening our lives? Hilo ni swali ambalo tunataka tujiulize sisi kama Wakenya. Tusiwe vipofu ambao kazi yetu ni kufuata wanasiasa tu kama vipofu. Tunafaa kuuliza maswali. Wakati corona inatishia maisha ya Wakenya, what should be the priority of the government? Changing the constitution is not an emergency. It's not an urgent matter. The urgent matter here is to deal with a pandemic that is killing Kenyans in large numbers, that is killing doctors in large numbers. We have a huge health crisis in our country. But now, the priority of the government is to use billions of money to change the constitution, as if we don't have a constitution. For the last 10 years, we have been using this existing constitution, and we are okay. Now, leaders are going all over the country. What they are telling us is how important it is, how urgent it is to change the constitution. Kenya, nataka ufikirie hivi. Nataka ufikirie wewe ukipata hiyo COVID na inatishia maisha yako, itakuwa namna gani? Usifikirie mtu mwingine akiwa na hiyo COVID. Jifikirie wewe mwenyewe ukipata hiyo COVID. Na hali ya afya ikiwa hivi vile ilivyo katika nchini, maisha yako yatakuwa namna gani? You contract COVID, you are taken to hospital, and you are told, we are sorry. We don't have oxygen, we don't have ventilators, or we don't have drugs to treat you. Utafanya namna gani? And you know your life iko mahali hatarini. Hii corona haina ubaguzi. Inaweza kumpata mtu yeyote. Awe rais, awe nani, inaweza mpata mtu yeyote. At least hawa wanasiasa ambao unapigania hawa, wakipata corona, they will be rushed to hospital so quickly, and they will be treated so well. Lakini wewe mwananchi hoi hai, wewe maskini, kipata itakuwa namna gani? Kama wewe ni Mkenya na umefika mahali unaona kwamba PPI, kubadilisha katiba, ndio muhimu kuliko kudili na hii situation mbaya ya corona, then you have a problem. You have a problem. Some things can wait. Watu wanatuambia kwamba we don't have time. We don't have time. We must change this constitution now. Time to go where? Time to do what? We are here. Kenya itakuwa hapa. Kenya is not going anywhere. Wewe ndio unaenda. Maybe wewe ndio umefika, wakati wako wa mwisho sasa umefika. Wewe ndio unaenda, but Kenya is here. Well, we have a problem in our country. When the top leadership, their priority,
tunataka kubadilisha katiba. Ndio Wakenya wasipigane. Ndio tumalize tulete Wakenya pamoja. How? And I want someone to explain to me how this PPI will bring us together, will unify Kenyans. Tell me, explain to me. Nataka unieleze kama mtoto mdogo. Nielewe. How? When you see a president who is retiring in the next 19 months, who is going for retirement in the next 19 months, is so concerned, he's so obsessed with changing the constitution, ask yourself a question. What interest does someone, a retiring president, has with changing the constitution? That will be his legacy. How? The legacy of a retiring president is not changing the constitution. The legacy of a retiring president is, have you secured jobs for Kenyans? Have you improved the economy of the country? What have you done? For the period you have been the president, what have you done? That should be the legacy. It's not a legacy. It's something that is there to cater for interest of some individuals. PPI, my friend, can wait. Sio lazima wewe ibadilishe. Wewe ndio unaenda. Wakenya wengine watakuja. Wataibadilisha. As of now, we have a pandemic that is killing Kenyans in large numbers, that is threatening our lives. We have no future. Imagine, as a leader, you come to tell us, Kenyans, that, we have economy's bad. The government has no money. We are in a crisis. We don't have money to pay doctors. We don't have money to buy healthcare workers personal protective equipment. But on the same breath, using the same mouth, you tell us you're going to use 14 billion to change the constitution. Imagine. If you're someone who follows such a leader, then I don't know what to call you. I don't know what I will call you, a fool, or to call you what. A leader should offer leadership towards the right direction. You cannot lead me to a wrong direction. I will tell you, you are leading me to a wrong direction. Raila Odinga is an opposition leader. The handshake of this PPI didn't make him a co-president. Didn't make him a cabinet secretary. Didn't make him a deputy president. But I wonder, I get shocked when it comes to tell Kenyans, economy is bad. The government has no money. The government is in a crisis. You are talking to Kenyans as who? As a president? As a deputy president? As a cabinet secretary? As a permanent secretary? As a member of parliament? As who? Who are you to articulate the position of the government? You are defending a failed government. You want to make a failed government look good to us? You are an opposition leader. That's all we know. Defending the position of the government.
an opposition leader. We don't know. Then, if you have become a co-president or a senior government officer, then anything that's wrong with this government, we shall blame it on you. And don't run away. Ukifika ule wakati tutaanza sasa kusema maofu, kusema machafuko ya hii serikali ya Jubilee, usitoroke. Usimame hapo. Because you have been defending this failed government. You have been defending corruption. You have been defending impunity in this government. If Raila Odinga, you are talking like this, with so much power, with so much arrogance, with a mere handshake that has made you feel like a co-president, then what do we expect of you as the president of Kenya? You know, those are the questions I'm asking. If you can speak like this with a mere handshake, and then you can come to Kenyans, and then you are talking so much arrogantly to healthcare workers. Raila Odinga, if at all, wait for your government in 2022, and then start to talk. Then start to articulate the position of the government. But as of now, you are the opposition leader. You accepted. Ukasema, okay, ndugu yangu, wacha nikusalimie, endelea na kazi. You should accept you are the opposition leader. And your job is to hold the government accountable. Opposition leaders don't defend the government. Opposition leaders don't articulate the position of the government. My friend, don't be intoxicated by temporary power. You forget yourself. You forget where we have come from. What I can tell Raila Odinga, go back and search yourself, because along the way, somewhere, you lost yourself. Go and find yourself. You had a legacy. If you really believe that the government has no money, if you really believe that our economy is bad, if you really know that we are in a crisis, stop this PPI madness. Stop this process that is intended to use billions of money. We have to safeguard lives of Kenyans. Our focus should be on this pandemic. And that should be the focus of any sensible leader. That should be the focus of any sensible leader who loves Kenyans, who care for Kenyans. Don't, you know, when you seem that the only thing you think about, that you care for, is your narrow interest. No? What kind of constitution do I need when I become a president? Those are narrow interests. Just think about Kenyans. They are suffering. They are going through difficult times. Doctors are working under difficult circumstances. Think about them. Especially this pandemic. Think about them. During this pandemic, they are going through difficulties to offer services to Kenyans. Mimi sijawahi kuona mpunga analalamika kwamba hajapata mshahara. Sijawahi kuona wanasiasa yeyote akilalamika kwamba hawajapewa mshahara. Lakini
wahudumu wa afya ambao ni muhimu wanakosa mshahara kwa miezi 5. This is madness. You are speaking of including 500,000. Yeah, sure. Tufanye hivi. Viva! Viva! Comrade viva! Viva! Comrade he must fall! He must fall! Lazima ongezee! Ongezee! Viva! 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 Brother, Sekja, kidogo. This morning I read in the newspaper there is that plot to stop funding the private universities, and we understand we have students that are government sponsored in those private universities, so we cannot stand and watch, and we cannot accept. We are telling the government, the comrades are watching, and this country is coming very soon to a standstill, and we are not going to. Comrades power, endless power. We are telling the government the plot to increase the school fees is not something to joke about. We are telling you this has happened to some countries and we saw what happened. We are saying we are going to stop learning in this country. Congress power. We are not going to accept this, and we have to stand, and we are ready to parade in this country and decorate the roads, and the Congress are willing, and we are giving them an ultimatum that very soon we are going out and speak our voices, and we must be heard. Congress power. We are not going to allow a slightest increase in fee. Comrades power. The raise of fee means that a child from Turkana or the farthest end of Kenya will not have dreams, because education is the key to success, and we are in a pandemic. How can we manage adding fees in a crisis? Comrades power. We are saying that the move is irresolute, it is freckled, it is frivolous, it is cantankerous, it is belligerent, and we are not going to allow. And we want to tell Aaron Ringera that Anniversary Towers isn't your home, and this is a government entity and not your bedroom. Comrades power. And I want to tell him, if he is not going to act on this issue with CS Magoya on the same about fee increment, we are going to take our constitutional right to the streets, and we are going to talk about this and demonstrate against this issue. Otherwise, we are focused on this issue, because not all students who can afford this fee increment. How can you raise school fees from 16,000 to 48,000? We don't want to hear tripling of school fees. We want to hear reduction of those fees. And then on the issue of help, reduction of help with even 50 shillings, it means insulting our intelligence. Comrades power. Tuko mahali hapa kama wanafunzi ambao tumesumbuka sana, na tunataka kuambia serikali yetu, unajua hii Kenya, tunataka kusema pia sisi kama wanafunzi tuko na haki. Tunaona venye nchi inaendelea kukula tu pesa, kuiba pesa ya COVID. Tulipatiwa misaada kutoka nchi mbalimbali,
tunaona imekuliwa na hatuoni wakifuatilia. Sasa wanataka kufuatilia pesa hadi ile kidogo mwananchi ako naye, ule mwananchi mnyonge wanataka kutufinyilia, na hatuwezi kubali. Comrades power. Tuko hapa na hatuwezi rudi nyuma. Tumeambia serikali wajipange ya kwamba wakizidi kuongeza hiyo karo na kukata pesa ya help, tunaambia anniversary towers we are going to tunaenda kujaa pale. Tumesema kama wanafunzi wa Mlima Kenya tutajaza huu barabara ya Thika highway kuanzia Mount Kenya University, technicals wote tutajaa, KU na JKUAT tutajaa hiyo barabara hadi anniversary towers, na pia tutakuwa na wanafunzi Nairobi. Na tumesema heri wajipange mapema. Hatuwezi kubali katika inji. Ni kama inji imekuwa ya watu wachache kukula tu, sisi tukiumia. Tumesema hatuwezi kubali. So riandikithia riu rirarutitwo ria kuongerera bithi ya university kwaria ma ni ihinda ritari riega makiuga nimekuongerera school fees ni tondu ti ihinda tariri kwaria ma makirora bururi witu uri ohana uria to affectitwo ni covid uria mawira maitu ma affectitwo gucoka kuigwa ati ni marongerera school fees ri kwaria ma ni gutuhinyiria maratuhinyiriria muno na ni turona atiriri kwira ciana cicoke cukuru kwina covid teno na macoke mage school fees kwaria mane kunyarira maranyarira aciari kwaria mane tungenda thirikari itu irore ara marugomirire uhoro wa githomo marore ugu school fees iratuka ni kuongerwo ya university kwaria mathirikari itu ni turore na hinya muno tondu tari ungigeria ku imagine ti ati mwana angikorwo ndi Nairobi mwana arathomera Nairobi University nona mwana ucio ni ara have go travel kuri athomagira university ungicoka wigwa ati ni watuma mwana kundu kuraihu university acoke mucie na school fees na transport bado no gwethoretha koguo ri thirikari ni turore na njira njega icairia ciari ona ngoro ni makenda kuongerera school fees ti hinda tariri na ni turaiguire ni kurongererwo fees cia university na ni turakimenya andu matiri wira-ini na riu ri kuongerera o rimwe 32,000 ri na ici 10 itironekana ri au mundu kuruta mbeca ni kuga ciana cikare muciĩ kana atia tari mundu tukire haha ni undu wa kwa ciana cia ni undu wa kwa ciana cia class 4 form 4 basari ni kuona ya cirio ni matirona ngirici 10 cia kureha sai kwa school ici turakiongerera university ri mekuruta ku riu ni changamoto nene muno na tuna appreciate yes onaiwaza maka da besha but then ona kuongerera besha ici ri it should be structured to kuongerera rimwe ciongero ona kwa kuongerera yes ni mugereka kahora no to rimwe uguo no ngiuga nijugwite na nidonire ira ma TV ni na kuria kungi ati kwina hatikana ne ama university maitu gukorwo matina mbeca na a school of thought to ni dimitri a school of thought andũ hau keheri ni mageciria ati gwitia aciari mbeca nyingi ni getha university cihote gukorwo cigika maundu maria magĩrĩirwo ni gĩthomo gĩkorwo na ũigĩrĩrĩku na ũkinyaniria niĩ ndi kwenda kũnyitanĩra na ikinya rĩu tondũ already ona taundi haha kwina umuthi tutiraheana mbeca cia university. Actually after this nitukuya form cigana na twina form haya tukuhe arutwo a university no tutikwata kumahe maingi aiko kinya thirikari yo nyene ndirahota gutune mbeca cia kuhe andu a university nigetha ciana ithomere muciari ucio hunyirikite no kuhota ni ingiuga atiriri na nguga guo ta mundu muthure ni andu aruiro ni ingiuga atiriri tugika budget itu ni tuongerere mbeca iria ingihota guteithia horo wa githomo tombe tweherie maundu mangi tombe twikire githomo tondu naguo tutai na ugi bururi witu ni gucoka na thutha twenda gutugia na rwa kirimo wina ugi muingi tau ha ni twambire technical institute nigetha ciana iria itakuhota guthii university cithii haragia na skills cia guthii haha iganda-ini ici thutha yakwa isitoshe haha riu tuthiukirio na university inya agikorwo tutingihota guthondeka mbeca iria ikuhiteithia ciana kuingira university icio. Actually ugukora university ni kuhingwo cikwanjia kuhingwo agikorwo especially no akiona andu arĩa haha ni maremetwo no guthomithia ciana secondary ucoke mwirani ati wongerere mbeca ati nigetha athie university na secondary ati ni aremetwo uguo ni ta kwira mundu uraremwo ni guthie na maguru atengere wabiki utumagiriria mathina-ini maitu mothe. Nafasi hii tutachukua, tuko na Elda Gaduri Elda kutoka parokia hii ya Gatana Muyoro Duku and Daina Nyabura Muyoro. His siblings were Herai Evans
He was nominated among other Kenyan farmers by the Ministry of Agriculture show in the year 1978. His passion kazi ya elda wa kanisa, sababu tumebadilisha mambo kwa sasa. Hatuendi tukiwa sisi wote, hata kutuhusisha katika hii kazi, na tunaamini zote tumebarikiwa. Vile kiongozi wa ibada amesema, mimi niko na kofia. Wamefika mahali hapa. Any other pastor in our midst? Afanye mapenzi yake na ndio amefanya. Na kwa hivyo tunashukuru. But there are those who keep on complaining, and they will ever complain. There are those even bribing church leaders, so that to come out as if they are the ones who are opposing it, so that they hide behind some church leaders. But we are telling them, be bold enough. Be bold enough and say, this document, I don't want it, and I will say no. Instead of hiding behind so many kisungu mingi, you put so many English, and at the end of the day, what you are saying, it is one thing, that it is no. Tell your people, you are no. It will be your democratic right to vote the way you want to vote, but you cannot have a chameleon. Chameleon that is going round, is turning red, blue, white and green. Come out and tell your people, we are not voting for this thing, we don't want it, we want to say no. But don't hide, don't keep on saying that this document will be renegotiated. There is no renegotiation of the bill now. It has already been, now it is already a bill. For Raila, I'm 100%. For any other position, for Raila, to me, I want to say, this is the man that we have fought together in this country for change. We have, regardless, I has been supporting Kibaki last time and Uhuru. If you come to the politics of Kenya and Nairobi, we during the multipartyism, we were together. We were Kina Matiba with the Robia and everybody. Are you forgetting I was also put in Embu for treason? Because we are agitating for change for this country. So what you are saying now, to me, if you ask me who is can be a better leader, why do people say Raila cannot? This is man who has rehabilitated this country from so many bad issues that we have been having in this country. So when I say he is the right person, I say because I know what he can do for this country. So, as the president has always said, the constitution amendment is a process, an ongoing process. No process is 100%. So mine, and why I'm supporting BBI 100%, it's because we have money coming, resources coming to the grassroots. And so with the resources coming to the ward through the Ward Development Fund, we are going to actually have our people benefit more. Unlike the case now where we have a lot of money in the national government, and so we find our facilities, our hospitals have no drugs, our hospitals, we don't have enough personnel within our hospitals. So I actually would want to support the BBI for the resources coming to the grassroots. I know people are a bit challenged about the number of seats that are going to be there. What I want to urge Kenyans is that if a woman comes in, elect them, we don't need to nominate even a single one. The ones who will come in with good strategy, and I think from today we have also started even reaching out to the women who have the potential, whether from the governor to the senators, even the women who would want to vie for MCAs, would want a scenario where women will be elected, and women have proved to be very good leaders, will be elected, and we don't need to have an extra nomination, even a single person to be nominated. So it's a positive document. It's a document that is really also bringing a lot of people together. With the many seats that are now coming on top, there are not many seats because they are existing seats, but we'll have different regions represented at the leadership. And I think most importantly is for us to ask ourselves, how do we bake a bigger cake? Because the challenge has been when people, there's this small cake and everybody want to share, then that has been the problem. Mi nafikiria hii wakati ya kufanya multiple choices hiyo imepitwa na wakati. And it will not be possible. Tuko na clauses mingi sana kwa BBI. Tutawezaje kuangatiza
watu waende wakitik, kama wakiweka no, wakiweka tik, hiyo kazi itakuwa ngumu. We want a simple answer, yes, no. Tulipata wakati ile committee ambayo ilichaguliwa na tulisikia ilikuwa very inclusive. President mwenyewe ameongea juu ya hiyo kamati. Wamezunguka kona zote za Kenya na kila mtu alikuwa na wakati wake wa kutoa maoni yao. Hawa wakaturudishia na wakasema hii ndio maoni ya Wakenya. Tumesikia yule mrengo mwingine nasema maneno ya referendum wanataka maswali iulizwe mengi. Ile wakati mwingine hii mrengo ilisema watu ni scientist. Kama sasa watu ni scientist, mkiongeza maswali mingi watu watasoma namna gani? Hata mimi ni scientist, nitakuwa na shida kusoma. Kwa hivyo sisi tunasema tuweke tu yes na no. Maana ukiwekea scientist maswali mingi, yeye anajua maneno ya hesabu, atashindwa kujibu hizo maswali. Ile ingine niambie rais, sisi kama viongozi wa Central Province tuko nyuma yake. Sisi tumesimama na yeye na tunamshukuru kwa kutuongoza mzuri, kutuongoza bila fujo na kutuelekeza ile mwelekeo inatakikana. The Bible tells us at Matthew 5 verse 9, blessed are the peacemakers because they'll be called the children of God. And therefore I've been endeavoring behind the scene to unite the two factions which are in Mount Kenya region, the Tanga faction and the Kieleweke faction. At least we come together for the sake of this document and to ring fence the many gains that may accrue to this region. Then thereafter we can as well go back to our factions and continue fighting. But if we continue quarreling, if we continue fighting, there is every likelihood some of these benefits that may accrue to our region will never again come to our region. In particular, I told my brother Moses Kure when we met yesterday, he needs to consider the fact that Kiambu is going to gain about 6 constituencies. I don't envisage any other time when such an offer will ever happen to Kiambu County. The same way with Murang'a. That single constituency, we have been endeavoring to get it for so many years, since 1997. In fact, since the reintroduction of multi-party democracy, Murang'a, notwithstanding qualifying, has never gotten a new constituency. So I went out of my way to look for them. I got Moses. I asked him, what can we do to see if we can unify the two political factions, albeit temporarily, so that we talk in one unified voice. Trade facilitation on the part of both Ethiopia and Kenya. By aligning the working days and hours, procedures and formalities, as well as through the development and sharing of common facilities and joint controls. The one-stop border post will reduce the time taken and cost incurred to clear goods across both borders. Bringing under one roof essential trade services of both countries like revenue and customs authorities, migration, security, trade, agriculture, and health bureaus, plus many other services, demonstrates the capacity for enabling economic integration. Our continued efforts to address unnecessary bottlenecks that impede the capacity for accelerated growth will bear positive results for the region. The completion of the Hawassa-Moyale 500 kilometer asphalt road is also a key infrastructure component that will contribute greatly to regional economic cooperation and integration. It will not only facilitate trade, but also enable investments in various sectors, including tourism. I would like to take this opportunity to congratulate and appreciate all that have been involved in the completion of these projects. Launching such a collaboration is a historical moment of utmost significance. Yet, the true success of these projects will be measured by how effectively we collaborate within and across
our institutions. It will also be measured by how much we have been able to seamlessly boost trade volumes between Ethiopia and Kenya. In closing, as we celebrate this moment together, I call upon all of us to work towards perfecting our cross-border and institutional collaboration, guided by the spirit of cooperation for mutual growth among brothers. I thank you. Kesuma welcome afanke nyambaye du bachanjuru bagagan madani bagagan ansinge etihuba nizom etihuba badari etihuba boran nilli ngudda angabi angahumman sani mulata bagagan madani. Thank you. And now I call upon His Excellency the President of Kenya, Uhuru Kenyatta, to come to the podium and make his remarks. Your Excellency and dear brother Dr. Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, ministers from both sides, senior government officials, ladies and gentlemen, let me say what a pleasure it is to be together with you again as we continue to strengthen the partnership between our two countries. My brothers, I have always told you, Kenya is your home, and your delegation should therefore feel very much at home, and that is why we're here in Ethiopia. Kenya is right there. There is no difference. Ours is to ensure that our people are able to work together. Your Excellency, today marks yet another important milestone in the warm and cordial brotherly relations that exist between our two nations over the years. We have the same aspirations, and that is to maintain a free and open trade and investment environment between our two countries. Our bilateral relations are growing, and I believe they can even grow much faster with the completion of this project. I am convinced there is still tremendous potential to grow our trade volumes, and my government recognizes the importance of strategic partnerships and the development of joint infrastructure projects which will further cement the close ties between Kenya and Ethiopia. I am confident that the Kenya-Ethiopia partnership is destined to strengthen even more over the coming years. When I visited Ethiopia not so long ago, you made a promise that this road would be complete, and now we are in a position to travel from Addis Ababa to Nairobi, and my next visit to Addis Ababa, I am going to use this road from Nairobi all the way to Addis Ababa. So this iconic one-stop border post that we have just launched today displays yet our concerted efforts and commitment to continue on the path of deepening our bilateral relations, and this border post is a milestone in the modernization of infrastructure in our region, which will go a long way in facilitating trade and investment between our two countries. Indeed, with the completion of this border post,
The two countries have demonstrated the political goodwill to address the challenges and impediments facing business communities from both sides. In addition to facilitating trade between our two countries, the border post will also enhance mutual interactions among our people and create synergy as well as unity of purpose. The successful completion of this border post would not have been achieved without the support of various friends, the African Development Bank, the government of the United Kingdom, who partnered with us on this important piece of trade infrastructure, and we are indeed very grateful to all our development partners for their valuable support. I know, as I said earlier, that there is considerable untapped potential for greater trade and investment opportunities, and I therefore urge the business community from both sides to capitalize on this potential, taking advantage of the infrastructure being developed to enhance trade and investment. Your Excellency, as you are aware, the non-tariff barriers remain a big challenge on the economic front, and we need to address it as a matter of urgency. And in this regard, my government is committed to continue working with yours in developing mechanisms towards the elimination of NTBs with a view of making the two countries more competitive and promoting bilateral trade and investment. Finally, Excellency, I wish to take this opportunity to commend our people along the border. These communities have through generations nurtured the relationship between our two countries, and they have continued to coexist as brothers and sisters. What we need, Prime Minister, therefore, is to encourage them to continue working together, maintaining peace and security, for this is the surest way that they can reach the maximum benefit of the excellent relationship between our two nations. Asanteni sana na wenzetu, karibuni Kenya. The last head of state to travel from Nairobi to Addis Ababa by road was my father. I'll be the second. Thank you. A round of applause for His Excellency, please. One more time. One day, this is probably why you sing Jambo Bana. I mean, we have the Kenyan president and the Kenyan delegation here. How come you don't sing that song, you know? So I'll be like, Jambo, Jambo Bana, habari gani, mizuri sana, wageni, wageni, wakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata, and Ethiopia yetu, hakuna matata. Oh, all right. Well, maybe we need drinks to do the song, I guess. Mr. President, Mr. Prime Minister, it's quite an honor to be standing before you this morning to address this crowd and to address both the people of Ethiopia and Kenya by providing them with such an outstanding, eloquent facility that's going to make our lives very. I urge you in the strongest possible terms to keep that brotherhood, to continue to do. Indeed, hakuna haina haja kuchukulia mtu kutoka mbali, sijui ule ujenzi wa ile kabro, ile faida ambayo inapatikana. Shida wote tunaifanya hivi, wakati wa kura umefika, mtu amekaa katika debe, anaenda na kura, anaenda mpaka kula, anafika anasema boga ji yote 100%, alafu nyinyi mtafuteni John Ramiso. Yes, unaona umeketi wote ni maji. Na bado mumchagala ni Mvurya. Nyuma Mvurya alikuwa akisema mimi mtalia kwa sababu watatushinda vibaya. Muita rafiki yangu Kogelo, Major General Kogelo, kutoka kwa mzee mwenyewe Raila Amolo Odinga kule.
Mheshimiwa Boga, mimi sina mambo mengi ya kusema na masala haya tulienda naye Nairobi katika kupigania swala hili la kwamba zungumza na ndugu zako. Kwa hiyo na nafikiria kina mama hamjambo, jina Idi Boga, watu wa Zingira, sikizeni ama ninapotatu wachanganyao na nisikie vizuri, alafu nazunguka tukiwakumbusha ndugu zetu kama nyinyi wa Zingira. Haitakuwa vizuri Boga amepita akiangalia kituo cha Zingira, tutakuwa na kila aina ya nguvu. Nafikiri tunaelewana bunge. Mheshimiwa Boga atakuwa kwenu Kinondo, Ukunda ndio sehemu zake huko. Swali la kwanza tulimuuliza, pia kwa upande wa vijana tumekuelewa, tuambie kina mama utawasaidia enuke, kuenuka kwake kuna kitu kinafanyika mahali katika factory. Nachukua fursa hii kusema ewe Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ni mwenye kusikia dua, sisi tumpenda Boga, ana uwezo, ana elimu, ana nia ya kuongoza. Twakuomba umjalie kwa nguvu zako tarehe 15 bwana huyu awe atakuwa mbunge wa Msambweni. Tusemeni amin. Kwa hiyo sisi tuna imani kubwa kwamba kwa sababu sahihi hakuna ODM wala Jubilee, ni handshake, ndio tunashinda zaidi. Bogagi. Kwa hivyo ni leo tukiondoka hapa mkate shauri mseme kwamba maneno tuliyoambiwa na ndugu zetu ni maneno ya sawa, na tarehe 15 mwezi wa 12, yani mwaka huu tulionao, mkapige kura kwa Omari Idi Boga. Bogagi. Lakini mnataka kiongozi, na Mwenyezi Mungu ameleta kiongozi kama huyu, ni mbele tu. Sasa mimi nimekuja hapa nasema tunamfanyia Boga kila iwezekanavyo ili apate kuingia hapa, na inshallah 2022 nitakuwa governor Mombasa. Okay? Na munipe mtu kama Boga nifanye kazi naye, msinipe maziwa lala, tupate kuendelea. Tarehe 15 inafika, na waomba na wasihi na wanyenyekea, tarehe 15 kila mtu asubuhi alfajiri wende ukampigie kura, kisha uhakikishe jirani yako na rafiki yako na girlfriend wako na kila kitu chako pia wakapiga kura. Na akishinda ile siku usiku anashinda, tarehe 16 asubuhi naja kumshika mkono Omar Boga na mpeleka State House kwa president, na mwambia huyu ndio maendeleo. Sasa leo nimekuja mtoto wa mzee Boga kuomba radhi zenu na kuomba kura zenu tarehe 15 kwa unyenyekevu, mnipigie kura. Wangapi wanasema watapigia Boga kura? Mimi nimekuja hapa kuwapatia siasa ya matumaini. Sikuja hapa kuongea kuhusu mwafulani na mwafulani fulani. Na hii inamaanisha kwamba sasa hivi sasa watu wa Kwale kila siku asubuhi wanaenda Mombasa kutafuta kazi. Huwezi kuona watu wa Mombasa wanakuja Kwale kutafuta kazi, maana hakuna kitu. Ndio maana unaona fedha asubuhi zikienda hivi na jioni zikirudi hivi, kwa sababu yale makampuni makubwa makubwa ya EPZ yako Changamwe na yako Mtwapa na yako Mombasa. Kwale kampuni zake mbili tu, Best Titanium na Kisco. Na Kisco watu wanalipwa 285. Inna lillahi. Hata mfanyakazi wangu wa nyumbani simlipi 285. Andariani anda Afrika mwanawe hospitali nani anda loza mwanawe na utuwane na 285. Hiyo mcheto andavyo ladera kwe mtele wa Fatuma undapatikana bo majaliwa ebu mipango.
Sasa sisi tunataka kuleta makampuni. Kampuni ya EPZ moja, ukisikia Shaba anaongea kuhusu economic zones, ni ma EPZ ambayo yanajengwa. Ma EPZ moja linaandika watu 5,000. Tukipata EPZ 4 tu, tutaandika hawa vijana waache kupeleka bodaboda, kupata pneumonia ya usiku kwa sababu ya baridi. Yaani kumeandikwa wapi kwamba wadigu wa Zigira kazi zao ni kupeleka bodaboda? Yaandikwa wapi? Na mimi siogopi kwa sababu unajua Mvurya amepoteza network. Network yake ni Fatuma, tokela siku Fatuma. Mbona amwambii huyu jamaa kwamba amepoteza network? Tunapewa 9 billion kila mwaka. Choo hapa Diani hakuna choo ya public. Tunapata 9 billion kila mwaka. Hakuna market watu wanauza barabarani. Tunapata 9 billion, hakuna stage ya bus, hakuna. Halafu kuna mtu anakuja anasema mimi gavana wa Kwale. Shame on him. Wacha 2022 aende, halafu tuingie hapo kati tuone vile vitu tutafanya. Tutafanya maajabu ile ambayo hajaona. Viongozi wetu tumewachagua, ni lazima tuwaenzi. Ni lazima tuhakikishe ela karata yopi ya kuliao. Boga siro kayambareo enya tu. Hiyo zuzi. Wakati una baada ya serikali tunao tumekuachia. Kwa sababu ile bima ya afya yeye tayari ameshapeana. Nyinyi mna kila sababu ya kuniunga mkono mimi na hata vunja kamati ya CDF. Yeye mwenyewe yuko hapo ndani ya hiyo kamati. Mimi masuwa mimi mwenyewe ni mume wao. Pengine ukapendeze. Mtampigia kura. Faisal Badar. Kama tusaidie. Mheshimiwa Mshenga na viongozi wote mlioandamana nao. Vunja hoye! Achani hoye! Faisal hoye! Kule Nyali sisi tunasema hatutakubali akili ndogo kutawala akili kubwa. Gavana Mvurya ametajwa kama gavana bora wa pili Kenya nzima. The second best governor. Yule mwingine alikuwa hapa ametajwa kama gavana nambari 37 Kenya nzima. Yaani amebakisha watu 10 au wamkia. Alafu yeye atakuja hapa kuwapangia siasa, akiwaambia eti ako ndani ya serikali. Kiongozi sio chama. Ndugu yangu Faisal hana chama. Mimi nimekuwa kule Nyali, sikuwa na chama, lakini wananchi waliangalia ni nani anafaa, ni nani ana ideolojia sawa, na ni nani wanaweza mkabidhi watoto wao awaangalie. Mimi nataka mfuate hayo. Msiangalie chama, dini wala rangi. Muangalie vitendo vya mtu binafsi. Nataka pia niseme hivi. Mimi nimeacha kazi zangu, shughuli zangu kukuja kuhakikisha ya kwamba wana Msambweni wamepata haki yao ya kiongozi bora. Mimi nimekuja hapa Msambweni kwa sababu nimesikia Faisal atatoa ushindi, lakini wale wa jamaa wanasema wataiba kwa mabavu. Sasa tunawaambia waje, dawa yao imefika Msambweni. Mimi nauliza watu wa Msambweni, si sura za nje mnazijua? Mnazijua vizuri? Wakija na pesa msikatae. Hizi ni pesa za wizi, mzichukue kwanza. Alafu warudi kwa nyinyi muweze kupiga kura kama wana Msambweni, mchague kiongozi. Msikubali mambo ya sura za nje. Ukienda katika debe ni ndizi na kufunga kazi. Hao wengine mtuachie, sisi tutalinda kura zenu na tutahakikisha kwamba Faisal, Gavana Mvurya wataendelea kuwahudumia mpaka pale 2022 atakaporudi tena inshallah kuomba kura. Na kama kutabadilika katiba, na sisi wengine tutajadiliana mambo ya kubadilika katiba.
Wakenya pia hawana budi ila kumkubali Mvurya katika kuongoza masala yetu ya kitaifa. Kwa hivyo nyinyi watu wa Kwale, nyinyi mna thamani kubwa kwa pwani nzima. Kwa hivyo hichi kiti cha Msambweni, sisi tuwaambia vile Mvurya alivyowashauri, mpeni Faisal, na sisi mkishampa Faisal, sisi tushikane nyuma Mvurya, tuseme Mvurya ameleta Msambweni, Mvurya amebadilisha pwani, siasa za pwani. Yeye alikuwa governor katika tikiti ya Jubilee, ameleta mbunge katika tikiti Uhuru. Sasa hatuna budi isipokuwa naye Mvurya atuzwe katika jukwaa la kitaifa, sio? Alipokufa marehemu Dori, eti marehemu ulikuwa amunga Ruto mkono, kwa hivyo hakuweza kupatiwa tikiti ya chama fulani. Lakini sisi tuwashukuru Wakenya wote, si Ruto, si yoyote, wameshikana mkono kumunga mkono Faisal Dori akiwa ndio mkereketo mwenzao. Kwa hivyo tumekuja hapa kuwaomba tushirikiane katika hii safari ya kubadilisha hali za watu wetu. Mimi nataka binafsi kama mtoto wenu, na mimi nawaambia hatutapoteza. Sasa ni jukumu letu kuweka heshima yetu kama Wakwale na kuweka heshima ya kiongozi wetu, na hii heshima tutaiweka tarehe 15 kupitia kura kwa kumchagua Faisal. Ushindi wangu mimi ni ushindi wa gavana mara 10. Hiyo ni kweli ama sio kweli? Na sisi sote tuko tayari kufanya hivyo? Tuko tayari, sio? Na mimi nataka niwaambie, marehemu nyinyi mlimkopesha marehemu tarehe 2017 kumpigia kura, si ni kweli? Na yeye marehemu si aliweka ahadi, na si ahadi ni deni. Na mimi nataka niwahakikishie zile ahadi alizoweka marehemu, mimi zote nitazilipa kwa wakati, kwa sababu ndoto ya marehemu ilikuwa ni kuweka shule ya msingi hapa sawa sawa. Na sasa hili jukumu nataka mchukue wazee na kina mama hapa sawa sawa, mtafute kiwanja, ndio mimi mkinichagua tarehe 15 tuanze mikakati ya kujenga primary school hapa sawa sawa. Hiyo ni sawa ama si sawa? Si ni sawa? Sio do or die. Hii ni kura, kiongozi achaguliwe Faisal aweze kushirikiana na viongozi wengine tuweze kuendelea mbele kama jamii ya Msambweni. Hiyo ni sawa ama si sawa? Kwa unyenyekevu, tarehe 15 mwezi wa 12 twendeni tupigie kura bwana Faisal. Gasawa. Wangapi anasema tutampigia Faisal kura? Tukanionea time ambayo nataka maendeleo. Kwa Mheshimiwa Mohamed Ali, nashukuru umefika hapa na umemunga mkono kijana wetu. Akifika bungeni msaidie shamba letu zinatolewa. Ndivyo sivyo? Ndivyo sivyo? Sasa ni kura kwa nani? Lakini watu wa Msambweni na wasihi na waomba, okoeni pwani hii katika ulemavu na katika ukiritimba wa chama cha ODM. Wametubeba vya kutosha. Enough is enough. Tujikomboe. Ikiwa yeye anasema yule ni candidate wa BBI, nataka niwaambie hata Mvurya hajaikataa. Lakini ukiona gavana Mvurya na mama Fatuma Achani wako hapa, sio safari iko sawa? Si tuko sawa na Faisal? Na wale ndugu ambao wanafanya matusi, sisi si watu wa matusi, si ni watu wa maendeleo. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii, kwa sababu wale ndugu wamesema noma kujipanga kuiba kura, lakini tunajua pia kuna mbunge alichaguliwa Nyali ambaye alichaguliwa huru bila chama, si ni hivyo? Na uongozi si chama, uongozi ni uadilifu, si ni hivyo? December 9th, 2020. This is a special sitting of the Senate brought to you courtesy of the Parliamentary Broadcasting Unit. This is in collaboration with the Kenya Broadcasting Corporation. The Senate happens to be convening on a time senators happen to be on recess, but they are back to business to take care of a very important matter,
This is the consideration of removal from office by impeachment of the Senator for Nairobi County, that is Senator Mike Mbovi Sonko. And according to today's order paper, that is the only business set to be transacted before the floor of the House. And the motion is on the establishment of a select committee. This is to investigate the proposed removal from office by impeachment of the governor for Nairobi County. The motion will be moved by Senate Majority Leader, and it says that whereas pursuant to Article 181 of the Constitution, as well as Section 33 of the County Governments Act of 2012, on Wednesday, the date being 3rd of December 2020, the Nairobi City County Assembly approved a motion for removal from office. This is by impeachment of the Honorable Mike Mbovi Sonko, the governor for Nairobi City County. And further, whereas by letter dated reference number NCCA/SPK/12/2020 subsection 1, dated Friday 4th of December 2020, a letter that was received in the office of the Speaker of the Senate on Friday the 4th of December, the Speaker of the County Assembly of Nairobi County informed the Speaker of the Senate of the approval of the motion by the Nairobi County Assembly, and further forwarded to the Speaker of the Senate the documents and evidence of the proceedings of the Assembly. And whereas pursuant to section number 33, subsection 3B of the County Governments Act number 2012 and Standing Orders number 75, subsection 1B of the Senate by resolution may appoint a special committee comprising of 11 members to investigate the matter before the Senate. Now, therefore, pursuant to section number 33, subsection 3B, this is of the County Governments Act number 2012 and Standing Orders number 75, subsection 1B, the Senate resolves to establish a special committee. 11 members have been proposed to sit into that committee of inquiry, and they comprise Senator for Nandi County, Senator Samson Cherargei, Mwenyehaji Mohamed Faki for Mombasa, Petronira Wele Rukorio, the nominated senator, as well as the senator for Kisumu County, just to mention but a few. The business of the Senate is about to kick off with the entry of the Speaker of the Senate, Honorable Ken Lusaka. I'll now hand you over for the live broadcast. Enjoy your viewing. Good afternoon. Let us pray. Almighty God, we beseech you to behold with your abundant favor and blessings as your servants whom you have been pleased to call to leadership positions in this republic. We seek guidance to treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner as to advance the peace, prosperity, and welfare of our country and of those whose interests you have committed to our charge. Amen.
Order, members. Take your seats. Order. Take your seats and maintain social distance. Order number 1, communication from the chair. Honorable Senators, it is my pleasure and privilege to welcome you back to the Senate for this special sitting soon after proceeding. Take your seats, Honorable Senators. Proceeding on recess because we have to fulfill our constitutional mandate expeditiously. By a letter reference NCCA/SPK 12/2021, dated 14th 2020, and received in the office of the Speaker of the Senate on Friday 4th December 2020, the Speaker of the National City County Assembly informed the Speaker of the Senate that a sitting of the Nairobi City County Assembly held on Thursday 3rd December 2020, the Nairobi City Council Assembly had approved a motion for the removal from office by impeachment of Honorable Mike Mbuvi Sonko, the Governor of Nairobi City County. Attached to the letter were the following documents: A, order paper of the Nairobi City County Assembly dated Thursday 3rd December 2020, notice of motion by Honorable Michael Okumok Adam MCA dated 25th November 2020, 3C, votes and proceedings of the Nairobi City County Assembly dated Thursday 3rd December 2020, these signatures in support of the impeachment of Honorable Michael Mbuvi Sonko. The motion cites the following as the grounds for the removal of the governor: A, gross violation of the Constitution or any other law, gross violation of the Constitution, County Government Act 2012, the Public Procurement and Disposal Act 2015, and the Public Finance Management Act 2012. B, abuse of office, and C, gross misconduct. Further details on each of the particulars are set out in the motion. Honorable Senator, Section 333 of the County Government Act, read together with Standing Order 75-1, A, provide that within 7 days after receiving notice of a resolution from the Speaker of the County Assembly, the Speaker of the Senate shall convene a meeting of the Senate to hear charges against the governor. It is on this basis that I accepted and approved the request by the Senate Majority Leader, supported by 17 others, to convene this special sitting. I subsequently gazetted this special sitting via Gazette Notice number 10-3008 of 7th December 2020, contained in a special issue of Kenya Gazette, volume number 26XX1, 2017. Honorable Senators, in terms of Article 181 of the Constitution, Section 333 of the County Government Act 2012, and Standing Order 75-1A of the Senate Standing Orders, the Speaker of the Senate is required, and I quote, within 7 days after receiving notice of a resolution from the Speaker of a county assembly, to convene a meeting of the Senate to hear charges against the governor. 8, consequently, Honorable Senators, pursuant to Section 333B of the County Government Act and Standing Order 75-1A of the Senate Standing Orders, I hereby proceed to read the charges against Honorable Michael Mbuvi Sonko, the Governor of Nairobi City County. A, gross violation of the Constitution or any other law, gross violation of the Constitution, the County Government Act 2012, the Public Procurement and Disposal Act 2015, and the Public Finance Management Act of 2012. The particulars cited under this ground are as follows. A, the Governor of Nairobi City Council has violated Articles 201A, DE of the Constitution of Kenya on principles of public finance management and Section 154 of the Public Finance Management Act 2012, the County Allocation of Revenue Act 2015, on the use of conditional grants from the national government by the diversion or negligently causing to be diverted conditional grants. The Governor of Nairobi City County has violated Article 10, Article 201B and D of the Constitution by failing, refusing, and or neglecting to comply with the provisions of Regulation 20 of the Public Finance Management County Government Regulations 2015, which failure, refusal, and stroke negligence has compromised the provisions of services envisioned under Part 2 of the 4th Schedule to the Constitution 2010 in earlier most crucial provisions of health services during the raging pandemic. C, the Governor of Nairobi City Council has violated his Article 187(2)A of the Constitution, Article 5(2)
of the deed of transfer by his continued willful refusal to execute the statutory warrants essential to the release of funds from the County Revenue Fund, which has grounded the provisions of services of not only the County Executive but of the Nairobi Metropolitan Service, NMS, and its exercise of the transferred functions. This action violates the provisions of Article 187(2)(a) of the Constitution and Article 5(2) of the deed of transfer, whence the County Assembly duly adopted the budget for the financial year 2020-2021 and enacted the Nairobi City County Appropriation Bill 2020. Okay, I continue. The governor has violated the provisions of Article 183 of the Constitution as read together with Standing Order number 193 by undermining the authority of the County Assembly, whence the governor has refused and or failed to implement resolutions of the County Assembly or forward a report detailing his inability to do so in line with Article 183 of the Constitution as read together with Standing Order number 193, which with respect to county public debt and public management under the provisions of Section 123 of the Public Finance Management Act 2020. Failure of which the county has been unable to control and manage county public debt. The result is unmitigated accrual of debt which has ballooned the county's overall debt to unmanageable levels, rising from Kenya shillings 556 billion when he assumed office in 2017 to 76.7 billion as at 31st December 2019, hence further violating the provisions of Article 201 of the Constitution. E. The governor has violated Article 2271 of the Constitution on procurement of goods and services as read together with provisions of Public Procurement and Disposal Act 2015 by flouting the principles of public finance management in as far as the public procurement of goods and services is concerned. F. The governor violated Section 35(4) and Section 45(1) of the County Government Act 2012 as read together with Section 104 and Section 148 of the PFM, whence between 2018 and early 2019 and contrary to the law, the office of the County Executive Committee member for Finance and that of the Chief Officer for Finance were held by the same person, one Ms. Winfred Gashagu, which situation occasioned confusion, inefficiencies as the county treasury, hence failing to promote good governance at the county treasury, failing to promote good governance and compromising the doctrine of transparency and accountability within the county government. The governor has violated the provisions of Section 104, the PFM, on the responsibilities and powers of the county treasury, whence through inaction, action, omissions, and commissions, he continues to preside over a broken public finance management system, whence the county treasury remains ineffective, despite various resolutions of the county assembly urging the governor to improve efficiencies by decentralizing the finance function to sectors as required by the provisions of Section 148 of the Public Finance Management Act 2012, the county continues to operate in contravention of the law. H. The governor has violated the provisions of Article 5.5 of the deed of transfer of functions by his refusal to hand over the necessary documentation to enable Kenya Revenue Authority, KRA, to undertake optimum revenue collection under the transferred functions. The governor grossly violated Article 201 of the Constitution on the prudent use of financial resources and Section 159 of the Public Finance Management Act as read together with Section 7 of the Nairobi City County Tax Waivers Administration Act 2013 by unilaterally and arbitrarily issuing waivers in total disregard of the law. J. The governor has violated the provisions of Article 201D of the Constitution on principles that guide all aspects of public finance in the Republic, and 2271 on procurement of public goods and services and the provisions of the Public Procurement and Disposal Act 2015 by willfully interfering in the award of the tender for the construction of the Dandora Stadium as established by the PPRB, leading to loss of public funds in overseeing payments despite concerns by technical officers. K. The governor has violated the provisions of Article 201 of the Constitution and the Public Finance Management Act 2012 on principles that guide all aspects of prudent use of public finance, where either intentionally or negligently he presided over the massive loss and theft of county public funds
in the 3 years he has been in office, as evidenced by the Auditor General's report of 2020-2019, which raised the red flag over cities told 204.2 million projects, as well as a failure by the county government to meet its revenue targets. The governor has violated the provisions of Article 5 of the Deed of Transfer of Functions by sabotaging the transfer of functions. The governor is yet to provide NMS with crucial information necessary in aiding and carrying out of the transferred functions. Come in. Take your seat, Senator Wako. Okay. B, abuse of office. The particulars cited under the ground are as follows. A, the governor has abused his office by violating Article 75 of the Constitution as read together with Section 2 and 13 of the Leadership and Integrity Act 2012 on the conduct of state officers, where the governor has persistently intimidated, harassed, molested officers of the county executive, including blackmailing his county executive committee members and chief officers with 1-year contracts, whose renewal he has undertaken arbitrarily, leaving the officers jittery about their employment and creating a climate of fear, uncertainty, and despondence. B, the governor has abused his office by violating Article 75 of the Constitution as read together with Section 16 of the Leadership and Integrity Act 2012 by unlawfully using public funds. Order, senators, you need to listen to the charges, because this is what we will have. And I want you to listen to this one. The governor has abused his office by violating Article 75 of the Constitution as read together with Section 16 of the Leadership and Integrity Act 2012 by unlawfully using public funds to pay for his daughter's travel to New York, USA, to allegedly attend the County First Ladies Conference held during the 62nd session of the Commission on the Status of Women in 2018. C, gross misconduct. The particulars under this charge are as follows. The governor has violated Article 73 of the Constitution by failing to promote public confidence in the integrity in the office of the governor following his being charged before the Anti-Corruption Court, thus prejudicing and or compromising the social contract and trust bestowed upon him by the people of Nairobi by virtue of Article 1 of the Constitution. B, the governor has violated Article 73 of the Constitution and Section 8 and 11 on the Leadership and Integrity Act 2012 on public trust and professionalism, where he is on record. I want you to listen to this, honorable senators. The governor has violated Article 73 of the Constitution and Section 8 and 11 on the Leadership and Integrity of Act 2012 on public trust and professionalism, where he is on record admitting that he was intoxicated and thus not in the right frame of mind when he signed the deed of transfer for the transfer of certain functions of the county to the national government in February 2020. Order, Senator Murkomen. Order, Senator Murkomen. C. Order. Okay, I proceed. C, the governor has violated Article 73 of the Constitution and the Leadership and Integrity Act 2012 on the responsibilities of leadership by failing to professionally perform his constitutionally sanctioned duties owing to his constant absence from office, even before he was formally restrained by the courts from assessing his office due to corruption charges, where the governor remained constantly unreachable in person or in his phone for inordinately longer periods of time, to the huge detriment of the performance of the functions of the executive. D, the governor has violated Article 75(1)(c) of the Constitution as read together with Section 2 of the Leadership and Integrity Act 2012 in respect of the conduct of the state officers by drawing a salary and hefty allowances and enjoying the privileges of the office
he holds while failing to diligently report to work and being perennially absent even before he was formally restrained by the courts from accessing his office due to corruption charges. E, the governor has violated Section 8 of the Leadership and Integrity Act 2012 on public trust, where he has constantly used his position to abuse public trust in the county government by exercising the powers of his office in a manner detrimental to prudent public service delivery by persistently using use of divisive and becoming language which undermines the office he holds and the county administration. F, the governor has violated Article 73 and 75 of the Constitution on conduct of state officers that is demeaning to the office they hold, and Section 2 of the Leadership and Integrity Act 2012 by persistently and willfully using, publicizing and publishing abusive and unbecoming words and language as evidenced by his social media posts and numerous rants in which he has hurled abuses and conducted himself in a manner that undermines and demeans the office of the governor. D, crimes under national law. There are serious reasons to believe that the governor has committed crimes under national law, specifically the Anti-Corruption and Economic Crimes Act, which crimes he has been charged for in the Anti-Corruption Court. Honorable Senators, Standing Order number 75-1, B of the Senate Standing Orders gives the Senate the option of investigating this matter by appointment of a special committee comprising 11 members or in plenary. 10. The resolution of the Senate on the motion by the Senate Majority Leader in today's order paper will therefore determine the manner in which this matter shall henceforth proceed. It is not worth, and I wish to emphasize to all honorable senators that the debate on the motion shall be limited to the substance of the motion. It is not a motion on the propriety, prudence, or even the constitutionality or the legality of the processes that have preceded the submission of this matter to the Senate. It is not a debate on the facts of the matter or their merits. It is therefore not permissible to deviate to any other matter other than the motion before the Senate. Finally, honorable senators, the hearing of charges for the proposed removal of office of a governor is one of the most important functions of the Senate under the Constitution. I therefore urge that the Senate exercises the highest level of responsibility on this matter. I thank you. I deserve more than that. Senator Omanga, you can walk faster than that. Okay. Okay, honorable senators, order. I have another communication on holding of a hybrid sitting during the special sitting of the Senate to consider the proposed removal from office by impeachment of the governor of Nairobi City. Honorable senators, the sitting today is special in several ways. Special because it's a sitting that is convened after we have gone on recess. Secondly, special because this is the first sitting where we will hold a hybrid sitting as provided in our Senate Standing Order, Part 20-something. 26A. According to the interpretation of the standing orders, a hybrid virtual sitting is a sitting that entails a sitting or meeting consisting of senators who are physically present at the location of the sitting or meeting, and senators who participate in the sitting or meeting virtually from a remote location through the use of technology. Honorable senators, the prevailing COVID-19 pandemic has affected each one of us in one way or the other. Noting that its prevalence continues to increase and in line with the COVID-19 guidelines on keeping safe, I have determined that it's indeed imperative that we hold a hybrid virtual sitting to accommodate our colleagues who are not in a position to attend and participate physically.
Honorable Senators, in order to ensure decorum, effective and efficient conduct of the hybrid sitting, I hereby wish to give the following guidelines. 1. Login. The online platform to be used during the sitting will be Zoom video communication. 2. Earlier on today, I issued guidelines on the hybrid virtual sittings where I informed senators who intended to participate in the sitting virtually to conduct the office of the clerk of the Senate at least 30 minutes before the sitting commences to enable the Secretariat to facilitate them with the login credentials. 3. Senators participating virtually must log in using their full names and their video must be on. What we mean is you must be seen. Powers and privileges. A senator shall enjoy and exercise the powers, privileges, and immunities bestowed on Parliament by the Constitution, the Parliamentary Powers and Privileges Act 2017, and any other written law. Attire and decorum. Pursuant to Standing Order 251D2, a senator participating virtually shall adhere to the standards set out under the Speaker's rules on attire and decorum. 6. A senator participating in the sitting virtually shall participate from an environment which is non-political, professionally appropriate, and not distracting to other senators. Yeah, what we mean is you may appear dressed half naked and you start distracting people from concentrating. 7, a senator shall not participate in a virtual sitting of the House while in the chamber. 8, a senator participating virtually must have their microphone on mute and unmute only when called upon by the presiding officer to speak. 9, a senator shall be visible to the presiding officer in order to be counted for the purpose of establishing a quorum, taking a decision, or voting on a matter. 10, a senator experiencing a technical problem while participating in the proceedings. Order. Order, senators. As a senator, that privilege may be withdrawn. Take your seat. Okay. A senator experiencing a technical problem while participating in the proceedings virtually shall inform the presiding officer through the clerk on mobile number +254 722 453 239. Quorum and voting. Pursuant to Standing Order number 251E, whenever a sitting of the Senate is held virtually, the quorum requirement shall be as specified under the Constitution and the standing orders, and a senator who has accessed the sitting virtually shall be deemed present for purposes of establishing a quorum and taking a decision or voting on a matter. 12, voting during a virtual sitting shall be as specified under Part 16, voting and divisions. Notwithstanding this, voting shall be by roll call. Transmission of documents. Pursuant to Standing Orders 251H1, any document required to be tabled, issued or submitted during the sitting will be tabled, issued or submitted electronically through senatetableoffice@gmail.com. Broadcasting. Pursuant to Standing Order 251-1, a virtual sitting of the Senate will be live streamed and the proceedings published by the Hansard and broadcasted pursuant to Standing Orders 237 and 239. I urge all senators participating in this sitting to adhere to these guidelines strictly and wish us all a successful first hybrid virtual sitting. I thank you. Next order. Yeah? What's your point of order? No, there's messages. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I have two issues on your last communication. Number one, will it apply in the next sitting concerning this matter? Number two, can you allow an intermediary... Just come, repeat what you're saying. Yes, will your communication regarding virtual participation
apply in the next sitting concerning this impeachment? And secondly, can you allow an intermediary to do that letter that is supposed to be addressed to the clerk of the Senate? Yes, there's a point of order, Senator Murkomen. Mr. Speaker, thank you. I know we passed we changed the order paper, the standing orders some 3 months ago. Mr. Speaker, the question I really want to confirm is that at what stage... Order, senators, order. I need to get what the Senator Murkomen is communicating. Thank you, Mr. Speaker. You know, Mr. Speaker, this has been a cause of controversy in many county assemblies. I know we will not go to the merits of the case that is before us, but we know that it was reported all over the media that one of the controversies was the electronic voting and virtual participation of County Assembly of Nairobi, just like many other county assemblies across the country on this issue. To ensure that, Mr. Speaker, there will be no situation where this House will be reduced to the chaos that we've seen in county assemblies. At what stage will you communicate, like for example in this situation you gave us a notice before 1:30 for senators who wanted to participate virtually. Now when the sitting convenes like we've convened today, at what point are you supposed to communicate to the Senate that apart from those of us who are sitting in the chambers, so and so is already participating virtually? The reason for that, Mr. Speaker, is so that we don't find ourselves in a situation where at some point we'll be told so and so was part of the proceedings, but Mr. Speaker, we cannot verify the results of those proceedings. I really hope that that can be done. Number two, when it comes to the voting, can a senator participating virtually vote electronically, or is going to vote by voice? Mr. Speaker, the reason for that again is because sometimes even here, if you vote by using the machine, sometimes people press no when they meant yes, or yes when they meant no, or abstention. At what stage, and then they have an opportunity to appeal to you and it's corrected. Someone participating virtually, Mr. Speaker, if he was only going to vote electronically, may not have the benefit of confirming whether the vote reflected no or yes or abstention as may be. Is that person who's voting virtually going to be allowed to vote electronically, or might it not be better to vote by voice? Thank you, Mr. Speaker. Okay, there's a point of order from Kajwang. I'll respond to them. Senator Kajwang. Mr. Speaker, I've been one of those advocating for virtual and hybrid sittings, and I'm glad that today, on a very important matter, we are going to put it to the test. I have looked at Standing Order 251H. Sorry, that's 251F, Standing Order 251F on voting, particularly when you are doing the virtual or hybrid sittings. Mr. Speaker, it leaves a lot of room for interpretation, because this standing order says that where decision is to be made by way of secret ballot, a senator shall cast their vote either by roll call or electronically. Now, the problem with that, Mr. Speaker, is that if a senator is sitting behind a computer screen somewhere and they have logged into the Zoom platform that we have adopted, it is possible that they can be online but not physically present at the time of voting, such that if the vote is electronic, anybody else close to that device can cast that electronic vote. Mr. Speaker, could you just tighten those gaps and make it clear that the vote on this particular subject for which the Senate has been called back into a special sitting shall be by roll call? And by roll call means that a senator sitting and voting virtually must physically be present and must be seen, rather than it being an electronic vote, Mr. Speaker. There's a point of order from Chariot, and then Ledama. Just press your... then Senator Linturi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as a long
serving member of the ICT committee, we appreciate this development, Mr. Speaker. But I'd wish to bring to your attention, Mr. Speaker, that at this particular point, Standing Order number 252, that Senator Moses Kajwang has brought to your attention, still needs further interpretation. Decisions of Parliament, Mr. Speaker, are sometimes very controversial. And you've got to ascertain, one of the reasons why we insist on members being present within the precincts of Parliament is because it's a secure space. And apart from reasons beyond the control of members, many a times they cast their votes at free will, Mr. Speaker. This system that is being proposed right now, Mr. Speaker, we have no way of ascertaining two things. The first one is what Senator Kajwang has raised, that at a particular time, it is actually that person who logged in that is voting, because we are using this on the Zoom platform, Mr. Speaker. And secondly also, that this person is exercising their democratic right in a free manner, free of any form of intimidation. One of the things that Parliamentary Service Commission has done, Mr. Speaker, and this is important for members to note, and that's why I thought perhaps you may want to delay this decision, is that we are in the final stages of procuring an e-parliament system that will take care of the fears like what Senator Kajwang is raising, where at the point of decision making, the biometric passwords that have been input into the system ascertain that that vote is actually coming from the particular member who's casting that particular vote, Mr. Speaker. And therefore, without having a more secure system other than the Zoom platform, I'd really wish to plead with you that you perhaps reconsider some of this decision and make it that it shall not be at the free whims of members to either choose to participate here or an online platform. There must be unique circumstances that demand the same, Mr. Speaker. Thank you. Senator, okay, Olekina, then Senator Wetangula. Mr. Speaker, let me thank you for your communication. I rise also on Standing Order number 251, 251FC. And Mr. Speaker, it says clearly, the technology is simple, accurate, verifiable, secure, and transparent. Mr. Speaker, in this country, we've had serious cases of cyber security. Mr. Speaker, would it be in order for me to request that before we can be able to implement what is in these new standing orders, that we run a pilot project, or rather even a mock session, so that we know very well that everyone is comfortable and they can be able to use that virtual sitting properly for them to be able to represent their counties. Mr. Speaker, why I'm asking this is because very a time when we are sitting even in our committee sittings and doing virtual sittings, the network is not stable. You know? I mean, I really think that Parliament procedures should not be taken in lightly. Mr. Speaker, I've read Article 123 on the power to vote by this House. And I'm just a little bit concerned that when we extend to allowing the Parliament of the Republic of Kenya to allow virtual sittings on matters when our own technology is not verifiable, is not secure, we will be making a mockery of the parliamentary procedures. So, Mr. Speaker, I would like you to really give a detailed ruling on this matter, you know, so that when we progress, we can be doing what we know. It can be secure, it can be verifiable. I share the same concerns as Senator Kajwang, as well as Senator from Nandi. So, Mr. Speaker, I'd like to beseech you to maybe suspend the operationalization of that standing order, of the new changes in the standing order, until we can carry out a mock exercise, make sure that all senators have secure gadgets to use, you know, because when I read this, Mr. Speaker, really I see a lot of room
It's on a point of order, just a minute. Yes. I see a lot of room for mischief. So let's keep them short. Let me finalize, Mr. Speaker. I was not particularly happy with what I saw happening in Nairobi City County. No, we said we don't get into that's so a really subject. It had to do with the issue, Mr. Speaker, of virtual voting. Order. Mr. Speaker, if you allow me, my plea to you is this. Let us suspend the authorization of that until either the Parliamentary Service Committee can produce secure gadgets that can be used by Parliament, so that when we are here representing our counties, we can be doing so knowing that your views are the views of your people, and they shall be taken seriously. Thank you, Mr. Senator Wetangula. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, thank you for your communication that has elicited these points of order. Mr. Speaker, Standing Order 251F3. Order. Whose phone is that? Mr. Speaker, Standing Order 251F3 reads as follows. Where technology is used to make a decision, measures shall be put in place to ensure that A, the system is capable of verifying the votes cast either electronically or manually. B, the integrity and confidentiality of the vote is maintained. And C, what the distinguished Senator for Narok has read, the technology is simple, accurate, verifiable, secure, and transparent. Mr. Speaker, we would be interested as a House to know what measures have been put in place to ensure that the system is capable of verifying the votes cast, and B, the integrity and confidentiality of the vote. You have recalled this House from recess, Mr. Speaker. Every member has been obligated, and indeed they are all present, to participate in this debate. And like the Senator for Narok has said, we have not even carried out any mock trial on this system to test its efficacy. So we don't want to start experimenting on a matter that is going to determine the life, the politics, and the future of an individual whose constitutional guarantees are very clear. So I want to urge you, Mr. Speaker, that even as these new standing orders, and it's unfortunate that when these new standing orders came into effect, unlike in the past, the House was never called together to be walked through and be told that these are possibilities as we go to the future. The only measures that have been taken by Parliament to help members participate virtually is that we are sent routinely some airtime without caring whether you are going to put it on your phone or not. We don't even know whether every member here has a smartphone in the first place, Mr. Speaker. So I want to urge that we go to the old system. Even if we vote electronically, we have done before, it must be a member physically present and voting. Thank you, Mr. Speaker. Order, senators. Senator Kibiru has logged in. Let us see how it works. Be patient. I'm speaking from Kenya, and it is good that we are embracing technology. I have listened to the media at the point. Thank you. Okay, I will make another communication, but you have heard him. Senator Harake. Oh, sorry. Senator Linturi came first. Sorry.
Yeah, thank you, Mr. Speaker, for this opportunity. Mr. Speaker, I have heard my colleagues speak on to this matter. And Mr. Speaker, with tremendous respect, I want to invite you to apply your discretion to determine on this matter because of the seriousness of the debate that is before this House today. Mr. Speaker, why I have a problem with the combination is, Mr. Speaker, number one, you realize that having heard the directions that you gave in regard to an area where you sit, how you should be dressed, and so that you are able to contribute to the matter before the House, I am, number one, left wondering whether we have that capacity to establish whether that particular area where one is seated complies with your directions. Number two, Mr. Speaker, the matter before this House today is not a simple matter. It's less than 2 years ago, this country was almost going into war because, for those that listened to Senator Orengo, in the election petition between the current president and Raila Odinga, there was a problem of access to servers when voters or votes required verification because they were transmitted electronically and people can be able to take control of our system. Mr. Speaker, in the absence of clarity on this particular matter, leaves us wondering whether when there is a dispute, just like Senator Murkomen raised and asked, we've had opportunities where if, for example, in the wrong way, your ballot was accounted either yes or no, there is an opportunity to recheck. So if it's being done electronically today, then may end up being very difficult for us to ascertain, or for the person who is in a remote place and where the network is not stable, then we will be able to lose out, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I think I am of the view that considering this system has not been tested before, we are trying it. I appreciate the extent to where we've gotten in terms of technology, but we cannot forget the fact that some complaints have been raised here and there about use of technology, and especially on the matter in which the proposed or the impeachment was done. And I wouldn't want us to get ourselves into, as a House, to a situation whereby we will also end up in such a problem. So, Mr. Speaker, I beseech you to apply your discretion and allow us or the members participate physically on this matter to safeguard the integrity of this process, because, Mr. Speaker, you can imagine you may have been abducted by people that have interest in this matter, and you are seated in somewhere and you are being told this is what you must do, because you can't rule it out. So, Mr. Speaker, please apply your discretion to guide this House specifically on how we must deal with this matter, because it's new and it's the first time we are doing it. Thank you. Senator Haraka, you know you logged in. Senator Charaka, just take your seat. You don't carry your hand up. You just... Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I am at a loss as to how we are questioning the use of technology and how the use of technology can affect the integrity of the decisions of this House, when for the last 8 months or almost a year now, we've been conducting business in virtual rooms, Mr. Speaker. If then that has been the issue, is it in order then to even decide for us to sit and pass resolutions, draw our sitting allowances on virtual meetings throughout our entire time? And today, why is today special? And to allege that technology impacts on the integrity is farthest from the truth, Mr. Speaker. And unless there's other reasons as to why this is being questioned, I don't think
we should be questioning Standing Order 251A, when in fact we've been conducting our business even before we made changes to this standing order. Mr. Speaker, I think we have to be honest with ourselves and we must embrace technology. There's no two-way out unless there's other considerations. I submit, Mr. Speaker. Okay, order, senators, I seek your intelligence because we must make progress. I think we have ventilated. This is what I want to say. One, that we shall be able to, we can be able to tell you those who have logged in. The Secretariat are able to do that. That's a question that was asked by Senator Murkomen. Then secondly, I want to say that we are the ones who passed these standing orders. We must, honorable senators, we must start somewhere. And we are saying we are starting, let's see how it works. Of course, it may not be perfect, but we'll also be able to make certain changes as we go ahead. But let us have confidence in what we have done ourselves as senators so that we are able to move forward. Next order. Order number 3, sorry, order number 2, messages. Okay, take your seat, senators, or you freeze. Order, senators. Senator, take your seats. Senator, work or you'll freeze. Take your nearest seat. Honorable Senators, I wish to report to the Senate that pursuant to Standing Order number 413, I have received the following message dated 7th December 2020 from the Speaker of the National Assembly regarding the passage of the National Assembly of the T-Bill, Senate Bill number 36 of 2018. Pursuant to the said standing order, I now report the message. I quote, pursuant to the provisions of Standing Order 411 and 142 of the National Assembly Standing Orders, I hereby convey the following message from the National Assembly. Whereas the T-Bill, Senate Bill number 36 of 2018, was passed by the Senate on Wednesday, 12th June 2019 with amendments and referred to the National Assembly for consideration, and whereas the National Assembly passed the said bill on Thursday, 3rd December 2020 with further amendments attached herewith, now therefore in accordance with the provisions of Article 110 of the Constitution and Standing Order number 41, 1 and 144 of the National Assembly Standing Orders, I hereby convey the decision of the National Assembly to the Senate. Honorable Senators, Article 112(1)(b) of the Constitution provides that if one House passes an ordinary bill concerning counties and the second House passes the bill in an amended form, it shall be referred back to the originating House for reconsideration. Honorable Senators, in this regard, I direct that the Standing Committee on Agriculture, Livestock and Fisheries do deliberate on the National Assembly amendments and report to the Senate. Further, pursuant to Standing Order 151(1) of the Senate Standing Order 1, I direct that the National Assembly amendments to the T-Bill, Senate Bill number 36 of 2018, be circulated to all senators. I thank you. Next order. Okay, what's your point of order? Okay, log in afresh so that I'm able to know which are the new points of order. Thank you, Mr. Speaker, and for that very good communication. Mr. Speaker, I rise in a point of order seeking your directions and taking into account that I come from a county where 80% of our main core business is tea, that you give a direction. This bill being so important that the committee has only 7 days to report back to the plenary on its deliberation of those amendments, so that if those directions are given, we go home, we give a Christmas gift to the tea farmers of Murang'a and other parts of tea growing areas, as opposed to procrastinating on this very important matter and a very good bill that was discussed by this Senate, and which we know it is going to empower the millions of tea farmers in the entire Republic of Kenya, and most importantly, my county of Murang'a. Thank you. Senator Cheriot. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to appreciate your communication. This is a very important message to the tea farmers of this country, that day and day, their day of freedom is nearing. Mr. Speaker, I want to agree to the proposal of Senator Kangata that indeed it is possible, and I have seen Senator Senator
Senator for Embu, Njeru Ndwiga, the chair of Agriculture Committee that he has logged in, that it is possible, as is being proposed by Senator Kangata, for them to meet and within 7 days iron out any of the issues that may arise out of the amendments that were done by the National Assembly. The National Assembly, Mr. Speaker, did a lot of work on this bill, did a lot of public participation, and it points out to the fact, Mr. Speaker, that part of the things that we need to do in enlarging democracy and the participation of colleagues in this House is to ensure that when you have a bill such as this that is cross-cutting, to have members of both houses participate in ways other than what is currently being provided. Mr. Speaker, I had the chance to join our colleagues from the National Assembly in public participation, and I listened to how passionately tea farmers were pleading with us that we conclude this particular exercise. I know there are 1 or 2 issues that are being raised by our colleagues. Senator Gideon Moi, for example, has spoken to me in his private capacity as a player in the tea industry on certain concerns that certain players will have. I believe those are issues that can be resolved at the committee of Senator Njeru Ndwiga, such that they put their concurrence and give the safety measures so that investors in the tea sector do not feel as if we are stifling their rights as we pursue those of ordinary citizens. So thank you, Mr. Speaker. Please direct so that we can hasten the process. Order, Senator. This was just a message from the National Assembly, and I have already directed that the Committee on Agriculture takes up the matter and concludes it. So we are not opening a discussion now because it is just a message. It will come. It's a message from the National Assembly. Yeah, we don't debate messages, Senator Cherargei. Let's proceed. I have already given a ruling. Next order. Next order. Order number 3, notice of motion. Order, senators. Order. Let's listen. Speaker, sir, for the convenience of the House, I propose we skip that. I'm not going to give notice. Next order is saying we skip it. So next order. Okay. Order, senators. Order, and that's why I'm saying, it's important to listen. He has declined it, and in the absence of a notice of motion, this is what I want to communicate. I know that the leader of majority, in whose name the notice of motion, at order number 3, in today's order paper has failed to give notice of the motion set out under order number 4. As a result, both orders become the subject of Standing Order number 56 and 59, respectively. Standing Order 56 provides as follows, and I quote, 56.1, a notice of motion may be withdrawn by the senator who gave the notice. Standing Order number 59 on the time for moving motion provides as follows. 1, that the Senate Business Committee shall allocate time and sequence of the publication in the order paper of every motion approved by the Speaker. 2, save for a special motion, a senator who has a motion in his or her name may authorize in writing another senator to move that motion in the senator's stead, or on conclusion of debate and before the question is put, to reply to the senator's stead. 3, where no senator moves a motion at the time specified by or under the standing orders, such motion shall not be published again in the order paper during the same session except with the leave of the Speaker. Honorable Senators, as earlier explained, Standing Order number 75 provides only 2 options. Kwanza alisema gavana amepoteza network. Amerudi tena anasema gavana shame on you. Na watu wa kwao. Amerudi tena anasema gavana marudi amaliza rudi kwao wapi na mimi. Shame on you.
anakuja anasema mimi gavana wa Kwale. Shame on you. Wacha 2022 aende alafu tuingie hapo kati tuone vile vitu tutafanya. Tutafanya maajabu ila maji hana. Nataka kuwauliza nyinyi watu wa Ukunda, wanataka kufanya gavana wetu nini? Wakati gavana amemaliza boga, amepanga kufanyia gavana nini? Atuambie anataka kufanyia gavana nini? Kwa sababu hiyo lugha lazima tutafsirie ana mpango gani na Mvurya. Kabisa. Mvurya ni gavana wa jimbo la Kwale. Sasa hivi tumetoka showground, amepeana milioni 6 kwa wanafunzi wa Ukunda. Mvurya ni mtakatifu shamanio. Lakini watu wakipatwa na shida mili imepotea iko wapi? Atakutoeni mama chani. Atakutoeni mama chani. Kala kabia vinyo. Hapa ndipo ndavisandu kwanza ya mama chani. Kala kabia vinyo. Wanatamwana choaka fukaka taka utele. Wakati mwingine mili imeziwa mayai, mama chani watafutwa. Nafanya bila ya kutangaza. Lakini leo hii hata na watu watukane mama chani ni haki ya kweli. Ayubu mujira ura Ayubu anajibla kula kifani kibaya. Sasa hii microphone kwa mheshimiwa Salama karibu mheshimiwa. Pole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faisal hai. Faisal hai. Mvurya hai. Mvurya hai. Atani hai. Atani hai. Leo mwanzo nataka kuwapatia salamu kutoka rafiki yetu Mohamed Ali, mbunge wa Nyali Kitopevu. Amepatikana kidogo na jambo, lakini ametuahidi ataungana na sisi katika yale mikutano yatakayofuatia katika siku ya leo. Wa pili, nataka kuwapatia salamu kutoka Simba, mama wa Kilifi Aisha Jumu, ambaye alikuwa na sisi jana, ako kesini, lakini afternoon leo mchana pia atakuja hapa kushirikiana na sisi. Kwa hivyo mmepokea salamu zao? Ndio. Anasema wale watakaoweza kuzungumza na wao na wale watasikia ujumbe wao, wawaomba wote wawili kwa kauli moja na kwa moyo mmoja mumpigie Faisal Abdallah awe mbunge wenu tarehe 15 mwezi huu. Kwa siku hizi maisha mbadilika, kila mtu ampa kitu mdomoni. Magufuli alituambia hatuna corona. Uhuru asema kuna corona, hatujui tumsikize yupi. Sasa kuendelea mbele, sisi tuko hapa kwa misingi mitatu. La kwanza, tumekuja kushirikiana na ndugu yetu Faisal kwa imani na kwa mtazamo wa rafiki yetu marehemu Dori. Na mimi naliangazia hili jambo kila mahali, kila tunapokwenda. Kisanyeni kidogo, ndio mkaa chini yangu alafu mkizungumza kwa hivyo, la kwanza tumekuja hapa kwa ukaribu wetu na marehemu Dori. Marehemu Dori, mnajua ndio aliyekuwa mbunge wenu wa Msambweni mtenda kazi. Marehemu alipofariki sote tuliomboleza, lakini watu wa Msambweni tunajua mlipata pigo kubwa. Na sisi tunasema tulipoangalia ODM alipofariki Juma Boy, seneta wenu, wakampa tikiti Isa Boy. Alipofariki yule Otero Kajwang, kwa mabavu na kwa manguvu
wakampa tikiti Moses Kajwang'. Alipofariki Ken Okoth, kwa mabavu na manguvu wakampa tikiti Imran Okoth. Na imekuwa ni tabia katika siasa, alipofariki Mutula Senior wakampa Mutula Junior. Alipofariki Nyenze wakampa bibi yake Nyenze. Lakini ilipofika Faisal, ODM ikakataa kumpa Faisal tikiti ati marehemu wakati wake wa kifo alikuwa akishirikiana na watu ambao ni wapinzani wa ODM. Leo ODM imekosa haya, inalipiza kisasi kwa marehemu. Na sisi tumekuja hapa, sisi watu wa Msambweni na pwani nzima na Kenya nzima tumeshirikiana na Faisal katika kulipa mazuri na matendo ya Suleiman Gori marehemu. Na mimi inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Faisal Abdullah ndio atakayetangazwa mbunge wa Msambweni. La pili, nimekuja hapa kwa heshima yetu pwani nzima wa Gavana Mvurya. Mimi kwa miaka 8 nilikuwa nikiangazia yale matendo ya Mvurya ndani ya Kwale County. Kila ripoti, kama ni ripoti ya Banki ya Kitaifa World Bank, kama ni ripoti ya Commission for Revenue Allocation, kama ni ripoti ya Control of Budget, kama ni ripoti ya Senate, yote ilisema kwamba Mvurya ni katika gavana mmoja mtendakazi katika Kenya hii. Na juzi tu Mvurya akaangaziwa kama ndio second best governor katika taifa la Kenya. Na katika magavana wote wa Kenya wakampa imani yao Salim Mvurya kuwa deputy chairman wa Council of Governors. Tafadhali bwana, yupi vijana? Hey, you guys kidogo mtulize bwana. Tafadhali. Akaambia Salim kama vice chairman wa Council of Governors. Kwa hivyo sisi tuko hapa tukijua kwamba Salim Mvurya ameinua sio sura tu ya Kwale, ameinua sura ya pwani nzima. Na mimi nimekuja nikamsikia gavana wetu wa Mombasa. Wale nyinyi mlioko hapa Ukunda unayajua yale yanayoendelea Mombasa. Mombasa inanuka uvundo. Mombasa leo hali ya uchumi iko mbaya. Uwizi na ufisadi umekiri. Kujipiga kifua ndio kiko juu. Hapa hakuna mtu ambaye hajaathirika kwa jambo moja ama mawili kwa mambo ya port. Akashirikiana na watu katika serikali ya kitaifa wakagurisha port wakaipeleka Naivasha. Sasa wanataka kujenga port nyingine hapa Shimoni. Wameshirikiana tena kuja kunyakua port ya Shimoni. Na wakamchagua mtu ambaye atawafaa katika maslahi yao ya kunyakua Kwale na kunyakua rasilimali zetu za Kwale na Pwani. Wakamchagua Omar Boga. Na mwambia Omar Boga, wachana na hao wafisadi, wewe jiunge na watu ambao wataka kupeleka Pwani mbele. Niliposikia hayo, nikamsikia Joho wamesema amekuja kuwaomba watu wa Msambweni ati wampatie Omar Boga ili afikishie safari yake ya urais. Joho afikiria urais wapigiwa kura kule kwetu Kibokoni na watu wanaovuta shisha. Sisi tumekuja hapa kusema kwamba lazima tugeuze mkondo wa pwani na siasa za pwani kwa maisha ya watoto wetu na vijana wetu. Na sisi tumepekua yule mtu ambaye anaweza kubeba bendera ya pwani, watu wakamheshimu kwa matendo yake na utendakazi wake. Hajatoa clip za Katerina, hajamwalika Alikiba wakati watu wake wanakufa na njaa, hajafanya concert wakati wa corona. Si mwingine isipokuwa ni Salim Mvurya ndio akabeba bendera yetu. Na sisi twawaomba kama wapwani kwa ujumla, mpeni Faisal Abdullah kiti cha Msambweni ili mumjenge Mvurya katika siasa za kipwani na za kitaifa. Na jana tulisema tukiwa tumeshirikiana na Isha Juma, tumeshirikiana na Mohamed Ali, tumeshirikiana na Owen Baya, tumeshirikiana na Mashetani, tumeshirikiana na Tayari.
Sisi wengi tunaelekea vuguvugu la hasla. Wengi wetu tunajua yule ambaye ako na fursa ya kwenda State House zaidi katika 2022 ni William Ruto. Na sisi tutamwambia William Ruto, sisi watu wa pwani hatutaki kuwa nyuma. Kama anataka support ya pwani na ile safari ambayo ni fupi zaidi, safari ya William Ruto kwenda State House ni fupi zaidi kuliko ya Raila kwenda Canada. Kwa hivyo sisi tutamwambia William Ruto, sisi tunataka Mvurya awe deputy president wa taifa la Kenya. Na si mimi kama Hassan Sarai na wabunge wengi wa pwani na viongozi wengi wa pwani, tukienda kumuza Mvurya katika taifa la Kenya, tunaweza kuonesha utendakazi wake. Maanake wengine tukenda nao tukasema huyu anaimba sana, yule ametoa kanda nyingi za Snapchat, hatuna sera. Lakini huyu ndugu yetu tuna sera. Na mtu wangu wa Mombasa akaja hapa akajipiga kifua kwamba yeye watu wa Kwale na Msambweni wampe Omar Boga. Mimi nawaomba kama pia mtu wa Mombasa na mtu wa Kwale, manake mimi kwetu pia ni Kwale, kwamba sisi tunataka mumsaidie Mvurya, tumpe ndugu yetu Faisal ili tumalize safari ya kuikomboa pwani kwa ujumla. La mwisho, wajua ukitaka kujua mtu mzuri unamwona kwa matendo yake. Mimi nimemwangalia huyu Faisal wakati wa hii kampeni. Binadamu mashallah yuko na utulivu, sijamwona akimkosea mtu, sijamwona akirepuka kuambia watu shame on you, shenzi tai, sijamwona akimtukana mtu, ako na utulivu, ako na busara. Watu wa Msambweni mtakuwa mmejikosea kwa mahali pakubwa kama nyinyi hamtompatia ndugu yetu Faisal Abdallah awe mbunge wenu. Na huyu ndio atakayeweza kuendeleza sera za marehemu Dori. Huyu ndio alikuwa mshiriki mkubwa marehemu Dori. So sisi tumpe hii nafasi katika miezi 18-20 yaliyobakia, amalize kile kipindi kilichobakia. Tuko pamoja naye Faisal. Na la mwisho ni kumwangazia tena Senator Gavana Mvurya. Gavana Mvurya leo watu wa Kwale, katika sera kubwa ya Gavana Mvurya ilikuwa ni kuhakikisha ameleta hali ya elimu kwa watoto wa Kwale. Wale watoto wale mnaona hawa watoto mwambie kitu, nawaambia hawa watoto, kama hawa watoto wapate maisha mazuri, wawe kama Gavana Mvurya, hakuna namna isipokuwa kuwa na elimu. Nilisema jana na nitasema, sisi tumesimama mbele yenu kwa vile tumesoma ama tumepata fursa ya kupata elimu. Na wewe mzazi, mnyime mtoto wako dera, mnyime mtoto wako pesa za harusi, mnyime mtoto wako sikukuu, lakini usimnyime mtoto wako elimu. Itampa a fighting chance. Mimi nilikuwa senator, nimesimama na watoto wa kina Moi. Nilipokuwa senator miaka 5, mimi niliwika zaidi ya mtoto wa Moi. Nilipokuwa senator, mimi niliwika kuliko watoto wakubwa. Fursa ile ya Abdullahi na Omar Sarai walinipa ni fursa ya elimu. Leo Mvurya amehakikisha Kwale imeongoza katika mambo ya elimu. Kesho Mwenyezi Mungu akitujalia wengine wetu tukiwa magavana, na siku tutatangaza kazi, utaona ni wakazi wa Kwale kwa idadi kubwa ambao watataka kuajiriwa. Manake Kwale imekuwa na systematic program kuelimisha watoto wao. Sisi tulikuwa tunacheza ngoma, sisi tulikuwa tunacheza concert, sisi tulikuwa twaiba, nyinyi mkao masomeshwa na mwa invest katika elimu. I bet you hii elimu itakuja kuwalipa kwa namna kubwa sana. Na kwa sababu ya hiyo, gavana mzuri kabisa katika Mombasa, katika pwani, gavana mzuri kabisa katika Kenya, amewaambia chaguo lake na wasia wake na ushauri wake, mumtague Faisal Abdallah. Alafu aja mtu Katerina na wenzake wawaambia mumtague mtu mwingine. Hayo ni sawa kweli? Si sawa. Juzi Junaid Mohamed alipokuwa bunge alisema wao wabunge wa ODM ni mang'ombe, wakiendeshwa hivi na Raila wanaenda hivi.
wakiendeshwa hivi wanaenda hivyo. Alisema kwa matamshi yake, na waomba watu wa Msambweni mupigie mtu atakayekwenda kuwatetea, msiongeze idadi ya mang'ombe ndani ya ODM. Ukiangalia leo wale wanaotetea ni kama vile mashetani. Unasikia Mohamed Ali kila anaitetea pwani wakati koti inahamishwa, wakati uchumi unapoboreka, pale wakati Raila anataka kuhakikisha sisi tumechanganya ile revenue formula, wamekuwa wabunge na watu ambao si viongozi wa ODM. ODM haina tena maslahi ya watu wa pwani. It is important watu wa pwani waweze kucharge political destiny mpya na mfumo mpya kuleta ukombozi hapa ndani ya pwani. Kwa hayo mengi, tuonesheni kwa ishara ya mikono yenu. Kwa ishara ya mikono yenu, si huko nyuma, tuweke mikono juu. Tuonesheni kwa ishara wale ambao watamuunga mkono pesa. Kwa hivyo Mvurya, hawa watu wako watakupa wewe fursa uje na usimame na sisi, tuwaambie wenzetu kutoka Western, kutoka mahali kote kwingine kwamba the best person kuwa the next deputy president wa Kenya si mwingine isipokuwa ni Salim Mvurya, na Msambweni ndio ushahidi mkubwa. Kwa hayo mengi, waombea Mungu awaweke kwa salama, musiwe na uoga, mujitokeze tarehe 15 mpige kura. Nimemsikia Matiang'i ametuhakikishia usalama. Sijawahi kusikia waziri wa usalama anakwenda mahali pa by election kuhakikishia watu usalama. Wao wanaleta tu usalama. Walipohakikishia usalama Kibira wakasema wakapeleka polisi kudhulumu upande mmoja. Sisi tunamkanya Matiang'i alete usalama kwa watu wote wa pale kaunti na Msambweni watakaopiga kura. Na watu wote wajue, leo uko katika mamlaka, kesho mamlaka yanaweza kukuacha. Siku ile huko tena katika mamlaka, uwezo wa Wakenya kukupigia na kukuadhibu kisheria bado. Kwa hayo mengi, tutahakikisha tutakuwa na nyinyi mpaka pale tutakapomaliza shughuli hii ya kura. Mungu awabariki watu wa Msambweni, watu wa Wakunda, mkasa. Sasa nimepewa fursa ya kipekee. Wajua si sana ukenda. Wajua watu wengi hawajui hapa Kwale ni kwetu pia. Mimi kama siwezi kuwa gavana wa Mombasa, naweza hapa nikaja nikawa MP wa Matuga. Marehemu babangu kutoka hapa. Kwa hayo mengi, nimepewa fursa ya kipekee pia nikiwa mwenyeji wa Kwale kumwalika atakaye kuwa mbunge wenu wa Msambweni tarehe 15, si mwingine isipokuwa ni Faisal Abdallah Badu. Asante sana DJ. Kibundani hoye! Peswali hoye! Gavana Mvurya hoye! Mama Chali hoye! Nandizi hoye! Ni leo si leo? Ni leo eh? Tumefika hatujafika? Tumefika. Naweza siwezi? Tena sana wala sio kwa mkutani bwana. Mimi naweza. Mustahiki gavana, mustahiki naibu wa gavana na wale viongozi wote ambao wako hapa, kina baba, kina mama na wale vijana wenzangu, hamjambo? Hamujambo tena. Mimi nataka nichukue hii nafasi nimshukuru Mungu mwanzo, pili ni washukuru watu wa Kibundani kwa kujitokeza kisawasawa. Na hii inaonekana kuwa nyinyi muko na mapenzi na viongozi wenu wa Kwale. Ni kweli ama sio kweli? Si ni kweli? Mimi nataka nichukue hii nafasi niwaombe kwa unyenyekevu, niwaombe kwa heshima na taadhima, muniunge mkono
tarehe 15 Disemba munichague kuwa mbunge wa Msambweni, tuendeleze zile kazi na ile mipango tuliyoipanga tukiwa na marehemu Suleiman Dori. Wangapi wako tayari kufanya hivyo kwa ishara ya mikono? Asanteni sana. Mimi chama changu ni nyinyi watu wa Kibundani na watu wa Ukunda. Nasimama kama mgombea huru na alama yangu ni ndizi. Na tumekubaliana kwa huu muda uliobaki, mimi niitwe ndizi mpaka yale malengo tulionao yakamilike. Hiyo ni sawa ama sio sawa? Hiyo ni sawa. Sasa wewe ukisahau Faisal, wewe sema ndizi. Hata tukikutana sokoni huko, wewe sema ndizi na mimi nitaitikia. Na mimi watu wa hapa Kibundani, watu wa Kibundani, nataka munisikize kisawasawa. Hatukuja hapa kudanganya watu. Hatukuja hapa kufanya siasa ya mzaha ama siasa ya ushabiki. Haya ni maisha yetu na maisha ya hawa watoto wetu. Tunakubaliana? Sisi tukitaka kuangushiwa nazi, tutatafuta nani? Si tutatafuta mkwezi? Na hata kama hapo nyumbani tuko zaidi ya vijana 20, lakini kama hakuna mtu anajua kupanda mnazi, hatuwezi kupata nazi, si ni kweli? Kwa hiyo hapa sisi tunatafuta mbunge jamani. Tunatafuta kiongozi anayeweza kuunganisha watu wote, anayeweza kuunganisha jamii zote, anayeweza kuunganisha dini zote sehemu anayoiongoza, ndio utulivu na amani upatikane. Utulivu na amani ukipatikana, wale wanaofanya biashara wataendelea kufanya biashara zao, na yale maendeleo tunayoyatarajia tutaweza kuyapata na pia yatufaidi sisi walengwa. Ni kweli ama sio kweli? Sasa wewe ukimpatia mtu ubunge, yeye sasa hivi anatukana gavana kwa sababu ni Mduruma. Je, wale Wabaluya na Wakikuyu itakuwaje? Watafanywaje wale wengine? Watafukuzwa? Basi hawa ni rafiki zetu na ni ndugu zetu. Si tumeishi nao? Ni lazima kiongozi aweze kuishi na kila mtu. Sasa ndio tunasema hii siasa tusifanyie ushabiki jamani. Na mimi nataka niwahakikishie, kwa sababu sisi tumeachwa nyuma kimaendeleo. Kama Wapwani, kama Wakwale, tumeachwa nyuma na kimaendeleo na wale wenzetu wa kule counties nyingine. Sasa hivi hatutaki kupoteza hata sekunde moja. Tunataka tujiendeleze kimaendeleo ndio tuweze kufikia zile counties nyingine. Wakitoa madaktari, tunatoa madaktari hapa. Wakitoa pilots, tunatoa pilots hapa. Wakitoa rais, tunatoa naibu wa rais hapa. Hayo ndio malengo yetu. Ni sawa ama sio sawa? Na kwa sababu hiyo, kwa sababu katika ile ofisi yenu ya CDF pale kuna komiti na wale staff ambao wako pale kisheria kwa muda wa miaka 2. Sasa ukinichagua mimi tarehe 15, ni kuwa wewe umesema unataka upate huduma kuanzia tarehe 16. Unataka upate maendeleo kuanzia tarehe 16. Kuanzia tarehe 17 mimi naidhinisha wapeane bursary forms kwa watu wetu, kwa sababu shule zinafunguliwa tarehe 4 Januari 2021. Ni kweli ama sio kweli? Na kwa sababu corona imezidisha matatizo kwenye nyumba zetu, kuna watu wamepoteza ajira, kuna watu biashara zao zimekufa, na ni lazima watoto wetu wasome na ndugu zetu. Hakikisho langu kwenu nyinyi ni kuwa nitaongeza kile kiwango cha pesa mlichokuwa mkipata kwenye basari, kwa sababu tunajua elimu ndio itatutoa sisi kwenye umaskini. Ni kweli ama sio kweli? Si ni kweli?
tahadhari yetu, mkichagua wale wengine wamejipanga na komiti zao na wafanyikazi wao. Ina maana wakiingia watataka kuvunja ile komiti. Ni kweli ama sio kweli? Si ni kweli? Na vile tumesema wako pale kisheria, kuvunja lazima sheria itumike. Na sheria ikitumika ni zaidi ya miezi 8 mpaka 9. Kwa hiyo haraka tunasema kuanzia mwezi wa 10 2021, wewe mama wa Msambweni na Kibundani ndio utaanza kupata huduma, ndio utaanza kupata basari wewe. Sasa niulize, hapo itakuwa tumesonga mbele ama tumerudi nyuma? Na mnataka turudi nyuma kimaendeleo? Ndio nasema chagua Faisal tarehe 15. Ni sawa ama sio sawa? Ni sawa. Asanteni sana kama umenihakikishia hilo. Na wale wazee waliofikisha umri wa miaka 60 kwenda mbele, wazee wa kiume na wazee wa kike, na watu wanaoishi na uwezo maalum, nitakuwa na mpango wa kuwalipia bima ya afya kila mwaka. Ndio wewe mzee ukigonjeka utaweza kwenda kupata matibabu ya bure katika hospitali yoyote ndani ya nchi ya Kenya. Huo ni mpango mzuri ama sio mpango mzuri? Kwa sababu wenzetu huko Kenya wameanza huu mpango. Kwa nini sisi tusianze? Tunasubiri nini? Na haya yote yatafanyika wakati wewe mama na baba wa hapa Kibundani tarehe 15 utafanya uamuzi wa busara wa kuchagua kiongozi ambaye atajali maslahi ya watu wa Msambweni. Na wale vijana wenzangu, mimi najua vijana wengi sana kuna kero ya ajira. Vijana wengi hatuna kazi. Si ni kweli? Lakini mimi nataka niwahakikishie, zile ajira tutakazozipata tutazigawanya kila sehemu, kila kijiji, ndio tuhakikishe tumepeleka vijana makazini bila ya kubagua huyu ni rangi gani, huyu ni kabila gani, ama huyu ni dini gani. Na mimi najua vijana tuko na vipaji vingi sana. Si mmeona vile vipaji hapa? Vile vipaji vinataka kukuzwa, vile vipaji vinataka vitunzwe, kwa sababu kipaji kikikuzwa ni ajira kamili. Sasa hivi ulimwenguni kuna watu wanaishi maisha mazuri sana kupitia vipaji vyao. Ni kweli ama sio kweli? Ndiyo tukawekeza mradi mkubwa sana pale Mndeni unaitwa Youth and Opportunity Center. Ule mradi tukiukamilisha kikamilifu, mimi nataka niwahakikishie utakuza vipaji ya vijana wa Msambweni. Hiyo ni sawa ama si sawa? Ni sawa. Kwa hiyo vijana, nyinyi muko na kila sababu ya kuniunga mkono mimi na kunichagua mimi kama mbunge, kwa sababu kati ya wale wagombea wote mimi ndio mgombea kijana pekee. Vijana hoye! Vijana hoye! Sasa wewe ni kijana alafu na hati unaenda kuchagua buda. Itawezekana hiyo? Haiwezekani. Kama mabuda wamesema ni Faisal, je, wewe kijana? Hiyo ndio maneno tunataka kusikia. Sasa watu wa Kibundani, jamanini, mimi nataka nipeane tahadhari. Kuna watu watakuja hapa na wataanza kutugawanya kwa misingi ya kikabila na misingi ya vyama. Na sisi tunajua hakuna chama kinalipia mama basari, ama iko? Kuna chama inalipia mama basari hapa? Kuna chama kinafanya maendeleo? Kwa sababu Gavana Mvuri alifanya maendeleo akiwa ODM, akatoka ODM akaingia Jubilee, amefanya maendeleo kupitukia, amefanya maendeleo yani mpaka ile mezani ikaanguka upande mmoja. Maendeleo mengi mpaka amekuwa gavana bora wa pili Kenya nzima akiwa ndani ya Jubilee. Sasa ni gavana alifanya maendeleo ama ni chama? Maendeleo yanafanywa na kiongozi ambaye anapenda watu wake, kiongozi mwenye roho nzuri. Ni kweli ama sio kweli? Sio kiongozi wa kubagua wengine.
Sasa sisi tunasema tulipoteza kiongozi kama watu wa Msambweni aliyekuwa anajali maslahi ya watu wa Msambweni. Ni kweli ama sio kweli? Si ni kweli? Sasa hivi sisi tunataka kiongozi. Hatutaki mwenyekiti wa chama, hatutaki katibu mkuu wa chama watu wa Msambweni. Sisi tunataka kiongozi atakayewafanyia watu wake haki na usawa bila kuwabagua. Ni kweli ama sio kweli? Si ni kweli? Na hakuna chama kinaweza badilisha tabia ya mtu. Kama wewe ni muongo, hata uwe kwenye chama gani bado utabaki kuwa muongo. Ni kweli ama sio kweli? Kweli. Kama wewe ni mbaguzi, hata uwe kwenye chama gani katika ulimwengu, bado utakuwa na tabia yako ya nini? Ya ubaguzi. Sasa mimi nataka niwaombe nyinyi, mukirudi kule manyumbani, muwe mabalozi wangu. Muambie wale wengine waniunge mkono, washirikiane na sisi. Hata wao tarehe 15 wako na jukumu la kwenda kuchagua Faisal. Ni kweli ama sio kweli? Kuchagua Faisal, si unachagua amani? Si unachagua maendeleo kwa haraka? Si ni kweli hiyo? Sasa tuambie hivyo na wao pia watuunge mkono. Na tahadhari ni nyingine jamani, tusikubali viongozi wetu wadhalilishwe. Tusikubali viongozi wetu watukanwe. Tusikubali viongozi wetu wadharauliwe. Na sisi wenyewe binafsi tusikubali kudharauliwa. Watu wametoka Mombasa wanasema Wadigo tutaenda kuwanunua kama magunia ya mihogo. Sisi ni magunia ya mihogo kweli? Sisi tumekula hiyo 200 yao ambao wanatupatia sahi. Hiyo tumekataa. Na sisi tunasema sisi hatutatukanana, sisi hatutawatukana wao wala hatutawadhalilisha kwa sasa, lakini tutawadhalilisha tarehe 15 kupitia kura. Ni kweli ama sio kweli? Si ni kweli? Tutawaonesha sisi ni watu na heshima zetu, hatutaki kudharauliwa. Na unaona sasa hivi wameanza kununua vitambulisho vya watu. Kama wao wanasema wao ni serikali na tutake tusitake ni mbunge, mbona muumie? Mbona mutumie pesa zenu nyingi? Mbona mujihangaishe kuzunguka mchana na usiku? Sasa haya maneno watu wakilolapwa, tusikubali kupeana vitambulisho, kwa sababu athari yake unatolewa kwa sajili ya wapiga kura, na ukishatolewa ole wako. Manake kuanzia tarehe sijui ngapi gavana anapeana basari, kuanzia tarehe 17 Disemba mimi napeana basari, na kama umetolewa kwenye ile sajili hutopata basari mama, wala hutopata maendeleo ya aina yoyote, kwa sababu yale maendeleo ni ya watu wa Msambweni na watu wa Kwale. Kama wewe umetolewa, si wewe sio mtu tena wa Msambweni. Ni kweli ama sio kweli? Na ukichukua atakuwa umedhulumu mtu mmoja wa Msambweni, kwa sababu yeye atakosa. Na kwa sababu sisi sio viongozi madhalimu, itabidi mama wewe ukae kando. Kwa hiyo tahadhari yetu, usipeane kitambulisho. Usipeane kitambulisho chako mama na wewe baba kwa sababu ya 1000. Ndio hayo mnanunuliwa kama magunia ya mihogo jamani. Tumeelewana? Na hii kura lazima tuipige na makasiriko. Hivi ni vita vya kisiasa baina ya watu wa Mombasa na watu wa Kwale. Kwa hii kura ni ya uzalendo wa Kwale. Wangapi hapa ni wa Kwale? Wewe si Mkwale hapo mama? Wangapi hapa ni wa Kwale? Hii kura ni ya uzalendo jamani. Lazima tulinde viongozi wetu. Lazima tuwekee viongozi wetu heshima, ndio tuweze kuheshimika sisi na viongozi wetu. Na mimi nataka niwaambie,
Ushindi wangu mimi ni ushindi wa gavana Mvurya mara 10. Ushindi wangu mimi ni ushindi wa gavana mara 10. Si umesikia hapa, mimi nikishinda gavana atakuwa naibu wa rais. Nani anataka gavana awekwe naibu wa rais? Sisi tunataka. Haya basi, tuchague Faisal ndio tumpandishe gavana Mvurya cheo. Mvurya hoye! Mvurya hoye! Mimi nataka nikomee hapo, lakini niwasisitize tarehe 15 Disemba mujitokeze kwa wingi, asubuhi na mapema, mwende mupige kura. Sisi tumejipanga na hawa vijana, tutalinda kura zenu kina mama. Hamuto tupigia kura alafu tuache kura ibiwe. Sisi sio maziwa lala vile wanafikiria. Sio maziwa lala vile wanafikiria. Sisi tumejipanga, tutalinda kura. Kila kura iliyopigwa itahesabiwa moja baada ya nyingine. Ni sawa ama sio sawa? Ni sawa ama sio sawa? Haya, Feswali hoye! Ndizi hoye! Sasa nichukue hii nafasi nimwalike gavana wetu mpendwa wa Kwale County. Gavana Mvurya, njoo uongee na watu wako. Haya, washa. Weka. Asante sana. Ndizi hoye! Ndizi hoye! Feswali hoye! Assalamu alaikum. Mimi yangu itakuwa fupi sana. Kwanza leo tumepeana karo ya milioni 6 kwa watoto wenu. Jambo la pili, nyinyi wananchi wa sehemu hii, kila wakati mkiwa na tatizo mnatafuta gavana Mvurya. Ni kweli si kweli? Wakati kulitokea vijana hapa wakapigwa risasi, nani mlimtafuta kwanza? Ni gavana Mvurya, si Mvurya? Wakati bili ya hospitali ilizidi, nani alisaidia? Kwa hivyo mimi nataka kuwahakikishia wananchi wa sehemu hii na Kwale yote, tutaendelea kuwapatia heshima na kuwafanyia kazi ile ambayo mlitupatia kufanya. Na sasa hivi tulipoteza mbunge marehemu Dori ambaye tulikuwa tunashirikiana na yeye kwa mambo ya maendeleo. Na mimi niko hapa kuwauliza kwa unyenyekevu, tumuunge mkono Faisal, tuweze kushirikiana naye ili maendeleo yazidi kuendelea mbele. Si ni hivyo? Au mnataka Msambweni irudi nyuma? Turudi nyuma ama tusonge mbele? Na ndio maana tunaunga mkono Faisal, ili kama tumelipa karo na yeye aongezee. Kama tumeweka bima ya afya na yeye aongezee. Si tunasonga mbele? Na tunaelewa wale wanapingana na Faisal, mvita wao mkubwa ni gavana Mvurya. Si umesikia hata wakasema shame on you? Lakini yule anatatua shida zenu ni Mvurya, si Mvurya? Ni Fatuma, si Fatuma? Kwa hivyo wananchi, mimi nawaomba kwa unyenyekevu, siasa hii inapofanywa, tunataka heshima, tunataka usalama na tunataka utulivu, kwa sababu hata baada ya tarehe 15 bado maisha itaendelea ama itasimama. Lakini nawaomba kwa unyenyekevu, tarehe 15 mjitokeze kwa wingi, mumpigie kura Faisal, na alama yake ni ndizi. Ndizi hoye! Faisal hoye! Na Mvurya hoye! Na Fatuma hoye! Kama leo mtu hajapata, kama leo hajachaguliwa,
na matusi yamezidi kwa gavana Mvurya. Huyo tutafanya kazi na yeye vizuri kweli? Tutafanya na yeye kazi vizuri. Na mmeona kabisa hii Kwale imefika mahali ya juu sana kwa maendeleo kwa sababu ya ushirikiano wetu na rais wetu na serikali ya kitaifa. Kwa hivyo tunataka hadhi ya Kwale iendelee mbele ili tuweze kuendelea kufaulu. Faisal hoye! Lizi hoye! Mungu awabariki, asanteni sana. Yake sina shaka kabisa watu wa Msambweni wamepata kiongozi mpya, na watu wa Msambweni watapata mtu ambaye mkiingia katika vitanda vyenu usiku kulala mtajua kuna mlinzi wa rasilimali yenu na mipangilio yenu ya kimaisha. La pili lilituleta hapa ni yule gavana wenu Salim Mvurya. Nyinyi watu wa Kwale kwa ujumla, tuliposema kwamba pwani ni ngome ya ODM, nyinyi mkatumia hikma mkampatia Salim Mvurya awe governor. Hamkutaka kubahatisha, hamkutaka chama, hamkutaka kucheza kamari. Na leo yale matunda yake yameonekana. Leo Salim Mvurya katika taifa la Kenya inasemekana yuko mbele kabisa katika utendakazi. Juzi mliambiwa namba 2, lakini pia kuna ripoti tofauti kutoka World Bank, kutoka IMF, kutoka Commission for Revenue Allocation, ambapo umesema utendakazi na ule mwelekeo na mtazamo wa Kwale County inashinda county nyingi sana katika Kenya. Na sisi ndio tumekuja. Juzi nilimsikia rafiki yangu Hassan Joho, mimi naamini hili wimbi na ile kura za kiolela tumekuwa tukipiga katika pwani nzima lazima tuzikomeshe. Huko Mombasa ameshirikiana na mabepari wamepeleka poti Naivasha. Uchumi wa Mombasa umekufa, umeathiri pwani nzima. Mtu akituondelea sisi poti, uchumi wetu sisi watu wa Mombasa ni bandari na bahari. Na sasa wanataka kujenga bandari nyingine hapa Shimoni. Itakuwa inaitwa bandari ya dirty cargo. Mimi niko na hakika wameshirikiana tena kuitukua hiyo bandari. Wamechukua bandari ya Mombasa, wanakuja kuchukua bandari ya Shimoni. Na ukitaka kuiba rasilimali ya mtu, unakuja kuwawekea wale watu kiongozi. Ndio akaja akasema nipeni Omar Boga. Akasema Omar Boga atamsaidia kumaliza ndoto yake ya urais. Ndoto ya urais ya Joho ni ile ambayo huwezi amka nayo. Kwa nini? Watu wanauzwa kwa sera yao na utendakazi wao na integrity yao. Huwezi ukauzwa na clip za Alikiba, clip za Snapchat za Katerina, kuteza ngoma na concert. Unauzwa na matendo, na tumeona matendo ya Mvurya. Kama Mvurya amewaambia mumpigie Faisal, hamuna sababu yoyote watu wa Kwale kupiga kura kwa mahali pengine popote. Manake huyu ameonyesha imani na jamii yake. Manake sisi tulipokuwa tutezea ngoma, anachukua pote anaipeleka Naivasha na akishirikiana na Kenyatta. Mvurya alikuwa anawasomesha watu wake hapa. Leo katika county itakayokuwa na literacy level ile iko juu, yani ufahamu mkubwa kabisa, itakuwa ni Kwale County kwa ule mpangilio wa Mvurya na Achani. Na siku wewe Aisha ukija kuwa governor Kifi na mimi wa Mombasa, tukija kusaka 5-10, watu wengi katika Kwale County watakuwa wanaajiriwa katika makaunti mengine, because nyinyi mtakuwa self sufficient katika human resource na mko na uwezo wa kupeleka human resource mahali pengine. Na ukitaka kujenga jamii yoyote unaijenga na elimu. Ndio tukasema mimi, Aisha, Muhammad Ali, tayari Washetani na huyu ndugu yetu Baya na wengine. Hata yule mama Haika amenituma na salamu zake kutoka Taita Taveta. Tumesema sote tutakaa nyuma ya Mvurya baada ya hili vuguvugu la huyu hasla mwenzetu likimpitisha Msambweni, na sisi tuenda kwa wale mahasla wengine wa kitaifa, twasema this is the time for Mvurya to become deputy president wa William Ruto. Na tutakuwa na sera ya kuuza. Mimi nikisimama, wajua kuna mambo mengine ya ubunga huwezi kuyauza. Mimi nikisimama, kama wewe ulikuwa ukiteza ngoma za Katerina, ukimleta Chris Brown, umeua uchumi wa Mombasa. Ya kazi yako nikujipiga kifua. Kazi yako sijui kuvaa kiatu cha bei ya hali. Nitauza vipi? Tutaonekana sisi watu wote wa pwani mfano wao ni yule
Sio wewe bwana yule. Wewe ni Manchester United. Umfungwa jana 3-2. Na mtaendelea kufunga inshallah. Inshallah, amen. Zimi Liverpool bro. Tuko fomu vibaya sana. Na mimi sasa wajua hii timu ya Hustler ni kama kuwa na Klopp. Zamani nilikuwa na coach mwingine, sasa siku hizi yuko Klopp na teza boli vizuri zaidi. Zamani yule coach wa zamani alikuwa na problem kidogo. Sasa nakuja kuwaeleza sisi hatuwezi kuuza kitu kingine. Ukienda kwa Namvuria, ukienda kwa Barasa, Western Kenya, utamwambia Barasa Mvuria anteza ngoma. Lakini utamwambia Mvuria ameelimisha watu wake. Ameweka mikakati na msingi wa county mpya. Ameweka falsafa mpya. Amewaheshimu watu wake. Hakutoa sijui klipu za kuteza ngoma. Hakuwa ni mtu mpuzi. Hakuwa mambo yake ni ya kiubabe. Alikuwa ni mtu mwenye busara. Hiyo ndio kitu tunaweza kwenda kuuza katika Kenya. Kwa hivyo nyinyi mkimbeba Mvuria katika hii mambo ya Msambweni na mumbebe Faisal Dori, mtatupa sisi watu wa pwani nguvu kwenda kuleta na sisi kifua ndani ya mvuguvugu la Hustler. Tuseme wakati Ruto tushatagua, hatuna problem na yeye kama rais, lakini kiti cha deputy rais ndio kiko wazi, sio? Wakati Western wanataka, Ukambani wanataka, sijui Northern Kenya wanataka, na sehemu nyingine zote zinataka, na sisi pia tutakuwa tunataka na tutawaletea Mvuria. Mimi naona Mvuria yuko katika ile level ya kina Ronald Ngala wakati wa Uhuru. Kwa hayo mengi Aisha nitia pressure, lakini pia ni kwa ajili tuko na wakati tutaka kufukulizia mambo mengine. Hayo wajua tukianza ile mikutano ya mbele tunaongea sana, alafu yale ya mwisho yanaathirika. Lakini muone huyu mama naye. Huyu ndio imekuwa nguvu yetu huyu. Yeye na Muhammad Ali. Mimi huambia kila siku, hawa ndio wameshikilia ngome ndani ya pwani. Sisi leo tukawa tuko na sauti. Wengine wote wakawa mang'ombe. Si nani alisema kwa kilima chake Junet kwamba wao wabunge wa ODM ni mang'ombe wa kwa Raila. Sasa mimi nawaomba msipeleke ng'ombe mmoja kutoka Msambweni, mpelekeni Faisal awe mwakilishi wenu na sio ng'ombe wa ODM. Kwa hivyo huyu na wenzake ndio wakatushikilia ngome yetu. Hawa ndio wakahakikisha tuna sauti, na leo inshallah wewe pia tutakulipa. Huyu mama atakuwa na kina Achani ndio atakuwa mamama watakaokuwa magavana, Mungu akiwajalia, pale tunapokwenda katika election 2022. Na tutakuja kuifanya kampeni yako kama ulivyotufanyia kampeni zetu. Na waomba kwa mikono mtuoneshe ishara kwamba mnampigia Faisal Abdullah kura ya ubunge tarehe 15. Na nyinyi vijana, ati nasikia kuna watu wapangia. Tokeni mulinde mama zenu bana. Sisi watu wa Mombasa au watu wa pwani tuna madimu mingi. Ati wewe sijapiga mtu kitambo, piga mtu safari. Haya, tumeyasikia ya mheshimiwa, na mimi leo nafikiri alikuwa yuwazungumza sana na wazee na vijana. Na mumeyasikia wazee wangu, mimi na warai, hawa kina mama hawana maneno kabisa. Hawa wakitoka najua watafuatana kama walivyo, na kila mtu nini ndizi lakini kina baba nyinyi mtakuwa mwafunza hawa kina mama. Ni uchungu sana, tangu nchi hii ianze kila mtu alikuwa anajua. Na si tafadhali, sisi ni Wagiriama, lakini ile poti ya Mombasa ilikuwa inamlenga Mdigo siku zote. Yani ile poti kuondolewa pale ni kama Mdigo amevunjwa mbawa hivi sasa. Na aliyafanya hayo yuwazunguka humu Kwale ama Msambweni hivi sasa, akizungumza bila hata aibu ya kwamba ati yeye hana sauti tena ya kuzungumza kuhusu swala la poti. Watu ambao wanazungumza wakishabikia mtu ambaye wanajua wazi hatoweza. Boga akiambiwa na Joho nipeni huyu Boga, mimi ndo nitakuwa gavana wake, yaingia wapi akilini haya? Atampa constituency gani kule Mombasa? Na yeye ni wa Mombasa, na huyu lazima awe huku ashikirikiane na Mvuria na Fatuma Achani. Yawezekana baba zangu hayo? Swali ni kwamba Raila alikuwa mtetezi hapo nyuma. Hivi sasa Raila ameisha, amechoka na pia ametuchosha. Hata vitabu vitukufu vyasema ni mtu mpumbavu peke yake asiyebadilisha mawazo yake.
Safari hii tubadilishe. Ikiwa machungwa tumkamua mpaka hayatoki tena chochote, ankuja akatuhadaa tena ambavyo hana haya, yuwasema bado atakutupeleka Kanani, wakati yeye ashatengeza boti na mkewe na wanawe wakenda huko Kanani, wana maziwa na asali, si akatuata hapa Misri. Leo waje hapa tena Msambweni kutuambia tupeleka Kanani. Ni mrongo si mrongo? Nataka vijana mukasirike safari hii, na kina baba nanyi mkitoka nyumbani moja kwa moja mpaka pale mkampeswali kwa heshima ya Dori na heshima ya Mvurya na Fatuma Achani, maana hawa ndio watu waliotupa sifa sisi wa Mijikenda hivi sasa. Ingekuwa ni Joho na Masoni Kingi, ingekuwa hii pwani imeathirika. Gavana wangu mimi naye nasikia leo yuko huku, huyo Kingi ambaye Mvurya akitoka na mambili kimaendeleo Kenya nzima. Gavana wangu mimi akishatoka Joho namba 32 namba 39, gavana wangu yuko 42. Wenyewe washikana tu, huyu 39 na huyu naye 42. Yani mimi yule gavana wangu lakini asiwashtue, yule hawashi wala hazimi. Tuelewana? Mkimwona zunguka vile mwatani vile hivyo, hawashi wala hazimi humu Kwale, hapunguzi wala haongezi humu Kwale. Yule kama jogoo kwa maringo yake, akitaka kuwika na awike, lakini kutakucha, asipowika kutakucha. Kwa hayo machache nataka niseme hivi, yale ya Kilifi tuatieni wenyewe. Hapa Kwale msikizeni Mvurya na Fatuma Achani, na kwa hilo mimi nawaomba muwavishe nguo hawa. Mutawavisha. Wateni waje waseme waondoke wende zao. Leo namsikia Boga mimi akimtukana gavana Mvurya. Mwanamume akimwangalia jitu kwa dalitoa kana kwamba alikuwa memba wa Kaya Bombo. Yule akapata kula mutalia wima. Mwanisikia? Akipata kula mutalia wima. Nilivomwangalia akasema kwani huyu ankula bangi na tembe zake ama yuko sawa? Yule kijana ni hatari, na kula alikoshikana nako mutalia. Kitu ambacho chamfanya Joho kwa sana shikane na yule, kuna ajenda ngasi kule ile bichi. Kwa hivyo chungani kina mama. Akisema Boga ginyi mwaielewaje? Na wauliza nyinyi kina mutayakubali hayo? Mutayakubali? Fatuma Achani mheshimiwa gavana ndo. Shukran sana mheshimiwa Aisha. Ndeme hoye. Waheshimiwa wabunge ambao tumeandamana na wao, bila kumsahau mbunge wetu mtarajiwa inshallah tarehe 15 tutampa kura bwana Faisal. Kina baba, kina mama, asalamu alaikum. Leo mtaniwia radhi ndugu zangu, sauti leo imeisha. Na naenda hivi kwa sababu sauti ina sira, kwa sababu mbona si watu wa Kwale nendwa Nyonje ni watu wa Mombasa. Ama tamuona mwino. Mbona sina wendo na Nyonje njoo. Kwani inojoka na kwakwe. Mbona sina wakati una shida joto muona na mwanarero. Tamsikira sungu mwino. Tamsikira sungu. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, tarehe 15 mwezi wa 12 tumpigieni kura kijana Faisal. Tumpigieni kura kijana Faisal. Alama yake nini? Alama ya Faisal nini? Na tunashukuru besanisi marika gula manake nasikariwa kama chungwa unaweza kuribu yake ama rasa kala chachu, lakini hakuna ndizi chachu. Ama kuna ndizi chachu, lakini chungwa ndio rangi chachu riri. Pani gini hatutaki
Hatutaki ginini. Mheshimiwa Faisal, karibu zungumze na wananchi. Aya, Kinondo hoye, Faisal hoye, Mama Chani hoye, Nandeme hoye, Nandizi hoye. Aya, mimi mwanzo nataka nimshukuru Mungu, pili niwashukuru na nyinyi wakazi wa hapa Kinondo, na mimi nilishazunguka hapa na ni alafu tunataka ujumbe ifike kabisa ya kwamba Boga ashashinda, lakini tunataka mrauke asubuhi na mapema, muhakikishe ya kwamba tumeshinda na margin kubwa sana. Boga power. Wangapi wanasema Tuesday asubuhi tutarauka tumpigie Boga kura kwa ishara ya mkono. Boga power. Asanteni sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Luba. Hiyo mwambie. Umeona tumemsilimisha. Wapi nuru ya kafara 001?
asanteni. Boga power. Boga kii. Haya, asanteni sana. Leo ni siku kubwa sana ambapo leo tumepata wageni kutoka Nairobi, Kilifi, Mombasa, Kisumu, Kenya nzima kuja kumpigia debe mheshimiwa Boga hapa. Hebu inueni mkono wa Boga unaonekana juu hapa. Boga kii. Sasa kabla tuendelee, tunamuita kaka yetu Bokoko aje tuelezee shairi lake la grade. Karibu Bokoko hapa, karibu dakika 2-3 tupate shairi lako pale Bokoko. Haya, chap Bokoko ndio huyo. Haya. Boga. Kwanza napenda kutambuzi wa gavana wetu wa Mombasa Ali Hassan Joho yuko hapa. Kuna mheshimiwa Mbeyu kutoka Kilifi yuko hapa. Kuna SG wa ODM bwana Sifuna yuko hapa. Bwana Junet wa kutoka Nairobi pia amekuja yuko hapa. Senator Faki yuko hapa. Speaker wa zamani wa Nairobi Bilateral yuko hapa. Mama wa kaunti ya Kwale Mama Zuleha yuko hapa. Na wabunge kutoka kaunti ya Mombasa wako hapa. Kilifi, Kwale, wote wamekuja hapa. Kwa hivyo karibuni sana, mjisikie mko nyumbani. Sasa namkaribisha Bokoko naye somo cha relax. Karibu Bokoko. Kwanza nasafisha koo nene moyoni, uliye mbali njoni kwambie kwa makini, huyu Boga ni jogo anawika Msambweni, Msambweni yote Boga. Boga kiongozi bora asiyejua ni nani, kijana yuko imara anawika Msambweni, ikiwa limekukera kajitupe baharini, Msambweni yote Boga. Yule kibuzi upele hana analolijua, mtu mchele alipo anasinzia. Wachezao kelele Boga wampisha njia, kura zetu ni za Boga. Wanapokaa kwa meza kuipangilia Kenya, wajue pwani twaweza kuongoza hii Kenya. Tena nimepeleleza gavana Joho aweza, Msambweni yote Boga power. Boga wasikuchanganye kaka, yasikize yangu, hizo zao ni nyenye zisikutie machungu, watakalo na wafanye aso wake ana Mungu. Kura zetu ni za Boga Joho huyu ashafika Msambweni kama kwao, wale wanaokereka watakufa siku si zao. Wacha kubweka Joho si erika lao, kura zetu ni za Boga. Na wasi hatunao, Boga ushachaguliwa, swali mdogo sana bado anuka maziwa. Na wasi hatunao, Boga ushachaguliwa, swali mdogo sana bado anuka maziwa. Na tutawakera sana Boga azidi tanua, kura zetu ni za Boga. Feswali atakarithi uongozi kuachiwa, uongozi si urathi, sio mchezo wa njiwa. Hayo yake ni maradhi, ataka kuzanguliwa, kura zetu ni za Boga power. Ninawashangaa sana watu kanao Raila, wao kujajulikana ni sababu ya Raila. Leo watu kana
Wakati Msambweni boga pawa. Haya, boga pawa, boga gi. Kabla hatujapoteza muda, manake wageni ni wengi, mimi sasa nitakwenda katika itifaki ya wabunge. Namuita Gavana Ali Hassan Joho aje naye hapa kidogo nimchukue shikani. Karibu Gavana. Karibu Deputy Party Leader wa ODM. Karibu Party Leader. Haya. Msambweni mambo. Mukongangari kinoma. Salimiane na mkono namna hii kula nyuma. Kwa sababu ya muda na leo siku muhimu sana, mimi nitapeleka hii program haraka ili watu waseme tumsikize. Boga gi, boga power. Boga gi. Sasa nataka Junet Mohamed aje aseme na atambue wajumbe wenzake wakati tumesimama namna hii. Haya. Msambweni oye! Msambweni hamjambo? Vijana oye! Mimi ndio naitwa Junet Mohamed. Mimi ni mbunge wa huko Migori. Nimewaletea salamu kutoka Migori, mmepokea? Jambo la pili, mimi nasema hivi, nimekuja kuthibitisha ya kwamba Omar Boga ndio mbunge wa Msambweni. Wangapi wanakubali mkono namna hii? Jambo la tatu ni ya kwamba pale bungeni haitaki mchezo. Pale bungeni haitaki nini? Inataka mtu ambaye amekomaa, ambaye anatosha, ambaye anaweza ongea akipewa nafasi ya kuongea kama Omar Boga. Si namna hiyo? Mimi nimeona kuna wengine wamesimama hapa ana upara kama mtu ambaye amenyeshewa sijui nini, ambaye anasema anataka kuwa mbunge hapa Msambweni. Mnakubali? Bunge inataka mtu ambaye anakukakamavu kama Omar Boga. Mimi si mnalijua niko bungeni? Tena mimi ndio kinara wa bunge huko. Mimi nataka mtu ambaye anafanana kama Omar Boga awakilishe Msambweni. Jambo lingine ni ya kwamba nimesikia gavana wenu hapa Mburi akipiga kelele. Anasema kwa nini Joho anakuja huko? Sasa Joho ni kiongozi wa pwani. Kama mimi ndio nimetoka huko bara nimekuja Kwale, yeye ni nani kuzuia Joho kufika hapa? Anaweza kuzuia Joho? Anaweza kuzuia Joho? Jambo lingine ni ya kwamba party leader wake Uhuru Kenyatta. Party leader wake nani? Juzi silimuona alishika Boga mkono huko Mombasa. Alisema wako wachague Boga ama kusema. Sasa chura kama Mvure ni nani ambaye anaweza zuia Boga kuwa mbunge? Kama rais ya nchi na prime minister Raila wote wamesema ni Omar Boga, wengine ni nani hapa kuja kusema ati Boga hawezi kuwa mbunge? Juzi nimeona William Ruto kwanza ameogopa kufika Msambweni. Mmemwona hapa? Mmemwona hapa? Anaogopa Hassan Joho hawezi kufika hapa. Sasa anatuma Ruto aliogopa kufika hapa Msambweni. Anatuma Mudhama, anatuma Kharwale, anatuma sijui nani. Juzi sasa alipokosa mtu ya kutuma akatuma Oscar Sudi. Sasa Oscar Sudi anayesaidia mtu ndani hapa. Simuona Oscar Sudi akibweka hapa. Hiyo inaonyesha ya kwamba Ruto ameogopa, anatuma umbwa ndogo sasa kama Oscar Sudi. Umbwa ndogo kama Oscar Sudi. Mtu mwingine nimeona hapa juzi akibweka nikiwa Nairobi ni Hassan Omar. Hassan Omar, mtu ambaye alishindwa huko Mombasa, anaweza saidia mtu hapa? Mtu ambaye akitembea ujui mbele ni mwanamke ama nyuma ndio mwanamke.
Huwezi kujua. Ujui mbele ni wapi, ujui nyuma ni wapi. Amekaa mviringo kama sijui ni kitu gani hiyo. Mtu kama yeye anaweza kushinda mtu hapa? Anaweza kushinda mtu hapa? Sisi kama watu wa ODM hapa ni ngoma yetu na tunajua tarehe 15 mbunge ni nani? Mbunge ni nani? Bogagi. Mimi nataka Januari ikifika Boga afike bungeni, mimi mwenyewe nimpeleke kwa spika apishwe kama mbunge ya Msambweni. Lakini jambo la mwisho ni ya kwamba sisi hatuwezi kubali mara nyingine watu wa Kwale wadanganywe na watu kama Mvurya. Alisema ya kwamba alienda Jubilee ili asaidie watu wa Kwale kwa sababu ati serikali ya Jubilee. Sasa hivi hayuko serikalini na hayuko opposition, hajulikani pali yuko. Mmesikia hiyo? Amewacha serikali ambayo ni Jubilee na Uhuru Kenyatta, hajarudi kwa chama ya ODM pale alikuwa zamani. Sasa anatangatanga hapa katikati kama wale watu ya tangatanga. Mnakubali hiyo? Mnakubali hiyo? Wangapi wanapigia Boga kura? Haya. Wabunge wenzangu wakiongozwa na Secretary General ya party kuja kwanza. Mimi kuja uite wabunge. Mimi ndio huyu mtu wa nguvu. Asante sana wana Msambweni oye. Bogagi. Boga power. Mimi ndio Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM. Nimefika hapa hii leo kwanza niidhinishe kwamba yule ambaye nyinyi wenyewe mlimchagua katika mchujo wa chama mkasema yeye apeperushe bendera ya chama cha ODM sio mwingine bali ni huyu Omar Idi Boga. Mlimchagua wenyewe, hakuletwa na sisi viongozi wa chama. Nyinyi wenyewe katika mchujo mmemtambua. Yangu yatakuwa ni masuala mawili peke yake. Jambo la kwanza, leadership matters and leadership counts. Viongozi ambao mnawachagua ni muhimu sana kwa ajili ya mustakabali wenu na watoto wenu. Mtu ambaye mnatakiwa mtume kwa bunge ni mtu ambaye ako na network, kwa sababu suluhu zote za shida ambazo ziko hapa ndani ya Msambweni lazima zitoke katika serikali. Wao waambiwe Bogagi, wasikie Bogagi, Boga power, Bogagi, Boga power. Kama kulikuwa na doubt yoyote kwamba Msambweni ni ODM, leo lazima watasikia wakiwa katika majumba yao. Jambo la pili, chama cha Jubilee hakina candidate ndani ya Msambweni. Msambweni iko na candidate mmoja tu wa handshake, candidate wa Rais Uhuru Kenyatta na candidate wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mlimuona hapa jana Mheshimiwa Boga amepeleka shida zenu kule kwa rais mwenyewe kuzungumza naye. Atawaelezea yeye mwenyewe mambo ambayo yamewashinda kina Mwashetani na gavana wenu Mvurya kwa miaka hii yote. Alichukua dakika 5 peke yake kumwelezea rais na atawapa suluhu ambazo zimetoka kwa rais leo. Kwa hivyo lazima mchague watu ambao wako na network. Hapana mtu ataanza kutafuta namba ya simu ya Raila baada ya kuchaguliwa. Mnatakiwa mchague mtu ambaye ako na network. Si kweli? Jambo la pili na la mwisho kabisa, sisi kama chama tutasema lazima tuweke nidhamu. Huyu Mheshimiwa Boga kwa sasa tunapigana na yeye hapa, tunasukumana na yeye kwa ground, tunataka apite kwa tikiti ya chama cha ODM. Akifika huko asalie mtu wa ODM. Kuna wengine wametoka Kilifi wanakuja hapa, wanawaambia maneno na wao wamekalia viti vya ODM. Wanatakiwa waambiwe kwamba kwanza kama katibu mimi simtambui Aisha Jumwa kama mbunge wa ODM, kwa sababu tayari tulimfurusha ndani ya chama. Yeye yuko pale kwa sababu alipatiwa agizo la mahakama asalie kama mbunge, lakini yeye si mwana ODM. Nilimsikia anasema hapa ati watu tunampangia hila eti sijui tumshike tumnajisi. Hata kama wewe ni wa kunajisi, si unaangalia mtu unanajisi? Mimi kama mwanaume Mluya nawaambia hata kazi ile tunafanya kwa kitanda tunaangalia vitu ambavyo vinalika bwana. Hakuna jinsi wewe nani
Aisha Juma, labda ujinajisi wewe mwenyewe. Ukijiangalia kwenye kioo, sisi tunakula vitu vimekolea bana. Watoto wako hapa kina Anifa simama watu waone bana. Kama ni lazima kitu kiliwe, tafuta kitu ambacho kikipika kinaivika. Hiyo yake utachemsha siku ngapi ndio ikuwe tayari kula bana. Sisi hatuna haja na wewe. Kiuno chako ulichobeba ndani ya kiuno hicho hatuna shughuli nacho. Tulimalizana na wewe, hakuna mtu ana shughuli na wewe. Kwa hivyo nataka niwaambie watu wa Msambweni, wakati huu ni wakati wa kuambiana ukweli. Msiuze mustakabali ya watoto wenu na nyinyi wenyewe. Mchague chama ambacho kimesimama na nyinyi wakati huu wote. Mheshimiwa Raila Odinga, nyinyi mnajua sera zake. Hakuna siku hata moja ambaye atawachilia wale waizi na wahuni wa mashamba waingie katika mashamba yenu hapa. Kwa hivyo tunawaomba kwa unyenyekevu, wakati mnapoingia kupiga kura Tuesday, mpige kwa chama cha ODM na kwa huyu Mheshimiwa Boga. Na mkiniona nimekuja hapa, hawa viongozi wakiongozwa na Hassan Joho, wakiongozwa na seneta wenu na mama wenu wa county, wamefanya kazi nzuri sana ya kampeni hapa. Kama chama hatutakubali mtu yeyote ambaye anafikiria atakuja kufanya ukora wa wizi wa kura hapa. Tumeleta kikosi kizima. Ninapozungumza sasa, tumemtuma Mheshimiwa Simba Arati yuko vijijini kule ndani. Tumemtuma Mheshimiwa Babu Owino yuko mahali tu. Wao ndio watakuwa ma-agents wetu wa ODM kwa ajili ya ulinzi wa kura. Vijana mko tayari? Mkiona huyo jamaa anaitwa Khalwale, ile mbio alikimbia Kibira, akijaribu ukora hapa, atakimbia aingie baharini kule, na najua hajukuogelea, shauri yake. Asanteni sana, Mungu awabariki watu wa Msambweni. Msambweni hoye! Muko ngangari kinoma. Mimi nimekuwa hapa Msambweni takriban mwezi mmoja sasa. Leo ndio kilele cha kampeni ya Omari Idi Boga. Mkutano huu hapa Masai ndio tunafunga kampeni ya Omari Idi Boga. Nataka kusikia watu wa Msambweni kama wamekubaliana na sisi tarehe 15 watu wanasema Boga hii. Na kama unakubaliana tupatieni mkono namna hii, mkono namna hii, mkono namna hii, mkono namna hii. Ziko sababu nyingi za kumtetea Omari Idi Boga awe mbunge wa Msambweni. Iko sababu kubwa na ni nyingi sana. Wako wengi ukaweze kusonga, kaeni chini kama waweza ndio waone wakina mama. Nataka niwaambie namna hii. Kwanza mimi kama Mpwani nataka niseme namna hii. Watu lazima waheshimu jimbo la Pwani, my friend. Hawawezi kamwe kufanya Msambweni ndio uwanja wa kuchezea watu, my friend. Hiyo tumekataa, tumepinga na tutapambana nayo. Na kama ni noma, noma. Kama ni mbaya, tulipoanza kampeni tuliambia William Ruto, wacha kuwa muoga, my friend. Kama ni mwanaume kuja mwenyewe tuonane uso kwa uso hapa Msambweni, my friend. Yeye ametuma watu, na watu walioko hapa ajenda yao ni kutukana sisi. Mimi siwezi jibizana na hawa hapana level yangu, hata siwajui, hata majina yao siwajui. Wao wabweke, lakini tarehe 15 ni Boga hii. Ama wajasikia namna hiyo? Ni Boga. Tunataka nuliza watu wa Msambweni, shida zenu za mashamba, shida zenu za elimu, shida zenu za kupata ajira, umaskini umekithiri, kina mama hawana biashara. Leo tumekuwa beach, shida ya beach operators, kudhulumiwa na polisi, kuteswa na polisi, kulipishwa pesa nyingi na KRA. Mtatuliwa shida hizo namna gani kama mfanyi kazi na serikali? Inawezekana kweli? Shida za Msambweni tunataka kumpa mjumbe ambaye anaweza fungua milango ya serikali, my friend. Tumeelewana hapo? Na mimi mwenyewe nimeenda na Boga kwa rais. Nikashangaa, Boga aliingia namna hii, rais akamuuliza sema shida yako. Mimi najua hawa na siasa wenzangu wakipata nafasi kama hiyo wanaanza kuuliza, unajua niko na kampeni, nimeishiwa, niangalie kitu. Lakini Boga alipoulizwa sema uko na shida gani, alianza kutaja shida za watu wa Msambweni. Mambo ya daraja, mambo ya miundo msingi,
Na nimemsikia akisema hapa Ukunda hakuna soko. Kuna soko hapa? Kuna soko hapa? Kina mama wanafanya kazi barabarani, ndivyo? Boga ameshahakikishiwa na waziri, amepewa instructions kwamba hapa shamba liko, soko lianze kujengwa mara moja, my friend. Omari Boga huyu amemuuliza rais, anataka utalii urudi kama zamani. Anataka serikali iwekeze senti za kuleta usalama na mahoteli yapewe nafasi ya kujifanya renovation ili watu waje, vijana wa pale wapate ajira. Salamu hiyo. Na mimi kutembea kwangu hapa nimeona Boga, vijana wengi hapa hawana ajira, my friend. Na kuanzia nianze kampeni nimwambia Boga, usijali bro. Kuanzia sasa mimi mwenyewe nikipata zangu, kwa sababu mimi upata, Junet upata na wengine upata. Nikipata za jeshi nitamganyia Boga. Nikipata za polisi nitamganyia Boga. Nikipata za bandari nitamganyia Boga. Nikipata za kibinafsi nitamganyia nani? Boga. Ili watu na watoto na vijana wa Msambweni wapate ajira. Namna hiyo. Mimi najua hii agenda iliyoko hapa ya watu wa Tanga si ya mwaka huu. Agenda yao kubwa ni kuja kujaribu kusambaratisha siasa za pwani. Ndio maana wakifika hapa Joho. My friend, mimi hata uniote unishtui. Wacha kulala ukitaja Joho. Lala, amka, kula, kunywa, hema, Joho haunishtui. Nimeona watu ya maana, wacha hawa. Nimeona watu ya nini? Na mnanijua mimi nikiamua mbaya, my friend. Tumekuja hapa na heshima, lakini ajenda yao ya Waswahili hawakukosa kusema kikulacho kinguoni mwako. Kikulacho. Wale walioko Nairobi walikuwa wanajua kwamba hawawezi kuja kuharibu siasa za pwani, wakatuma wenzetu. Hawa waliotumwa ni wenzetu. Walijua hawawezi, ndio wakatuma wenzetu waje watukejele. Kwa sababu gani? Mimi nawaambia. Sasa hivi tuko katika mazungumzo ya BBI. Kweli si kweli? Kuna viti 5 muhimu vatengenezwa katika serikalini. Kweli si kweli? Kuna watu ambaye wanaona wapwani hawafai kukaa katika hizo viti. Na nia yao sasa ni kuja kusambaratisha, kuharibu, tuseme Msambweni haina msimamo, kwa hivyo pwani kwa jumla haina msimamo. Mimi nawaambia, na Junet Mohamed ni mwenyekiti wa BBI. Sisi kama jimbo la Pwani, my friend, tunajipanga na hivyo viti 5. Kama ni rais, prime minister, deputy president, deputy prime minister au deputy prime minister, lazima takalie kimoja cha hicho kiti, my friend. Hiyo kiti lazima utafanya nini? Kwani mimi sitoshi kuwa rais ama deputy president ama prime minister? Shida iko wapi? Sasa watu ambao hawana taswira ya siku za usoni wanakuja hapa kujaribu kusambaratisha pwani, ionekane pwani haina msimamo. Sisi ni watu wa msimamo na tunaangalia siasa za siku za usoni. Ndio maana nimekuja hapa, kwa sababu huyu Boga nina imani ni mtu muhimu na atakuwa mtu muhimu, kwa sababu Boga has a future in the politics of this country. Tunakubaliana hapo? Mimi naambia wana Msambweni, mwangalieni huyu Boga. Mwangalieni huyu Boga. Mwangalieni huyu Boga. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mtakuja kunikumbuka. Kiongozi mwenye maono, kiongozi mwenye subira na watu wake, kiongozi mwenye uwezo wa kutetea watu wake, ni kiongozi bora na ni kiongozi ambaye ako na siku za usoni maishani yake ya kisiasa. Tumekubaliana hapo? Sasa mimi nataka niwaulize, tukiamua 2022 tunaenda namna hii, mnataka muone viongozi wa pwani ambao wameshikana wanaenda pamoja ama wengine ambao wanavuta kando? Na wauliza, mnataka muone viongozi wa pwani ambao wameshikana wanaenda safari moja ama wengine wanavuta kando? Sasa wale waasimu wetu walioko Nairobi wanajaribu kuleta madoadoa hapa, watie viongozi ambao watakuwa hawana msimamo. Tukija tuzungumza mambo ya future ya jimbo la Pwani, wawe wametupoteza mwelekeo. Mtakubali hayo? Nimeambia watu wote wa Msambweni, sasa hivi Lamu inaangalia Msambweni.
Taita Taveta inaangalia Msambweni, Kwale na Kilifi inaangalia Msambweni, Tana River inaangalia Msambweni, Mombasa inaangalia Msambweni. Maisha yetu ya kisiasa yako mikononi mwenu, watu wa Msambweni. Unisikiza kwa makini. Maisha ya jimbo la Pwani ya kisiasa yako mikononi mwa nani? Watu wa Msambweni. Je, mtainua Pwani ama mtaangusha? Mtainua Pwani ama mtaangusha? Na mimi naambia kila siku jimbo la Pwani, hata sisi tuko na nia na siku moja tunataka kuwa rais wa nchi hii. Ndio maana tumemuunga mkono Raila Amolo Odinga kwa miaka mingi, na tutaendelea kumuunga mkono kwa sababu tuna imani iko siku hata yeye atageuka atuunge sisi mkono. Si namna hiyo? So safari tunatoka ni mbali, tusifanye maajabu ya kuharibu wakati umekaribia kufika. Tumeelewana? Uhusiano wetu na Raila Amolo Odinga haukuanza leo, haukuanza na hii election. Tumeitoa mbali. Pale tulipotoka ni mbali, tuendapo ni karibu. Ni kweli si kweli? Tutaharibu hayo kweli? Kwa sababu ya siasa ya fitina wa watu wa tanga, watu ambao hawana mwelekeo hata kidogo, watu ambao wameanguka kura kila mahali. Wana bahati by the way kule Mombasa sasa hivi nimemaliza tambili. Wangekuja huko, wangepata tabu sana my friend. Mombasa. Wana bahati nimemaliza tamu ngapi? 2. Lao ingekuwa naenda ingine, wangekuja huko, wangeona kimchema kuni. Wangejua kwa nini kuku hatoi maziwa. Unajua hiyo? Wangejua kwa nini kuku hatoi. Sasa nataka niulize kwa heshima na tahadhima. Tarehe 15 tunawaomba mumpigie Omari Idi Boga kura kama mbunge wa Msambweni. Boga njoo. Boga njoo. Wangapi wanasema Boga gi? Boga gi. Boga gi. Boga gi. Wangapi wanasema Boga tosha? Boga tosha. Boga tosha. Mungu akubariki bro. Rudi ukae bado time yako. Mbunge wa Msambweni huyu. Sasa nataka nimpatie Mishi aseme anapokaribisha wajumbe wengine. Karibu mheshimiwa Mishi. DJ Beats. Watu wa Msambweni hoye! Boga hii! Boga power! Wapi nzuri ya Omari Boga mbunge mtakiwa! Waswahili wanasema mbiu ya mgambo ikilia ina jambo, na jambo lenyewe ni Omari Idi Boga. Na tunasema tumefika wakati, Waswahili wanasema wa kuvunja jungu. Na wakati wenyewe ni tarehe 15. Siku ambayo sio siku ya kubahatisha, sio siku ya kuwa una wasiwasi, ni siku ambayo mwendo wa kasi moja kwa moja mpaka kwenye kituo ukiwa na silaha zako za kumpigia kura Omari Idi Boga. Wangapi wanasema tutatoka kwa wengi? Nataka niseme jamani, nyota njema yaonekana alfajiri. Na chanda chema lazima kivishwe pete. Hata ukimwangalia Omari Idi Boga, saa hizi amekuja hapa. Hata ukimwangalia, yani posture yake is just like an MP. Hata ukimwangalia mazungumzo yake, he talks like a member of parliament. Hata ukisikiza sera zake, he talks like a member of parliament. Sasa jamaa, kwani tunapeleka mchele bungeni? Kwani tunapeleka viazi bungeni?
Msambweni kwa nini yamenyakuliwa. Viongozi ambao watasimama waseme nimeleta petition kutetea mashamba ya viziani ambayo yamechukuliwa. Kiongozi ambaye atasimama aseme watu wanaofanya kazi Kusco leo wananyanyaswa katika mambo ya mishahara, wananyanyaswa katika mambo ya matibabu, wananyanyaswa wakati hata wameliwa na machatu kule kwenye miwa. That is the leadership we want to have. Hatutaki kiongozi ambaye atakuwa anaenda pale akiweka kidole akitoka nishachoka mimi nitakuja kesho mimi. Haiwezekani hiyo. Wacha tuangalie jamaa. Vile vitagulika. Tuweke boga hapa, tuweke boga hapa na tuweke Faisal alafu tuambie waende steering. Mimi nataka niwaambie walikuja kule by election ya kule Malinzi pale Ganda. Tukawaramba, tukawapiga ngwara. Wakaja kule Kibra, tukawaramba, tukawapiga ngwara, na sasa nawaambia hata hapa Msambweni tutawapiga ngwara na tutakiramba. Sisi hatubahatiki katika mambo ya siasa. Hii timu ambayo inaongozwa na zero, manake anaitwa 001 Ali Hassan Joho. Hiyo si timu mchezo. Watu wakotia mbali. Na watu wa Msambweni nataka muone kiongozi ambaye ataiga mifano ya Ali Hassan Joho. Kiongozi ambaye kaweza kutukuswa, kuweza kumtukusa akati na sawa angangari. Yeye ndiye kiongozi ambaye unamtaka sisi. Huyo ndio kiongozi ambaye tunamtaka. Kiongozi ambaye si ataenda anunuliwe na shilingi 3 alafu aanze kuama aende kwa ile timu ambayo haina mwelekeo. Hawajielewi, hawana chama, hawajui wanataka nini. Wamekuwa kama wale manyani, sasa wanateleza, kila mtu wakishika wanateleza. Lakini Ali Hassan Joho bwana, kuna jambo moja mimi kunifanyia gavana. Nilikwambia yule mama aliniambia nimpe pasi. Nikampa pasi upande wako. Nikakwambia gavana mkatie. Gavana naye ananiambia yule wajua giza likiingia yanitishia. Angakaa mbele mpopo. Hajulikani ndege wala ni mnyama kifika usiku yanitishia. Yote mwewe gavana bwana. Kutishiwa hiyo ndio haya yote wewe, lakini sasa ingekuwa iko si. Lakini nataka nimwambie gavana wangu yuko na klasi ya kuangalia. Hata kama macho yake yako mbali, anajua klasi ya kuingilia. Kila ukikaa huna sera, huongei sera za Faisal. Kila ukikaa Ali Hassan Joho, Ali Hassan Joho, Ali Hassan Joho umpati. Umpati Ali Hassan Joho. Yuko na wenyewe waliotulia, wenye heshima zao. Si mwanamke ambaye anaweza ati nilikuwa mkipanda chopa na Raila Amolo Odinga. Chopa sisi tunapanda kila asubuhi huko kwetu Mombasa, hata kama tuna breakfast tutapanda chopa. Lumbukeni wewe. Waswahili wanasema kweli wasohaya wana mji wao. Mtu ambaye fadhilaka pundaka. Chama cha ODM ndicho kilichokuweka pale ulipo. Chama cha ODM kikakupa pale. Na wewe kama ni mwanamke wa kisawasawa, andika resignation letter. Useme mimi ninatoka na mimi ni mama nganga wa kisawasawa, tuende by election hapo Malindi. Tukuonyeshe cha mtema kuni na wewe itakuwa ni ule ule. Kila saa panganga tu. Kama wewe pale unajiamini, toka katika chama cha ODM. Tukuonyeshe, ujue kama sisi tuko majemedari chonjo sana wa kulinda chama cha baba na kulinda handshake ya Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nataka niwaambie jamani, Waswahili wanasema kama si sasa ni sasa hivi, hayawi huwa. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, usipoteze kura yako. Tusije tukaja tukajuta. Mimi yule Faisal namfahamu sana. Kazi yake ni ile ya kiofisi. Kuandika barua, kufanya correspondence, kufanya kazi ya receptionist, zile ndio kazi zake. Lakini jamaa, kazi ya siasa si mchezo. Kazi ya siasa inataka jike ama dume ambalo linaweza kutoa jicho, linaweza kugonga meza ya Mr. Speaker saa na kuongea maneno yakasikika ya kufanya utetezi wa watu wake. Tusije sisi tukaja tukajuta. Na sisi hatukuja hapa kwa sababu ati tunacheza. Tumekuja kwa sababu tunajua Pwani tuko na future kule mbele. Pwani tuko na maagizo ya kufanya. Gavana Joho hapa amezungumza. Na mimi nataka niseme Gavana Joho anatosha. Ndiyo sababu kila wakija hawana debate. Debate ni Ali Hassan Joho. Hata juzi nikajiuliza, kwani Ali Hassan Joho anapigania kiti ya Msambweni ama ni nini? Kwa sababu nilikutana na jirani yangu akaniambia, sasa sisi tumeambiwa tusipigie kura Joho. Nikasema
hali ya juu. Hao ni watu hawana mwelekeo. Mimi nataka niwaambie, chila mvwerera, si mwaujua wao sema. Wacha nitie Kiswahili. Kila anayevuta kamba uvutie upande wake. Mshanielewa? Mwanangwa, mwana na yenye. Chiriro. Sasa nyinyi wenyewe kina mama, kwa saa hizi mimi tayari tumbo laanza kuniuma. Mijumbe nishaiona, nimeanza kutikitira. Nasikitira. Na sasa najua mtoto ambaye atazaliwa. Hata daktari wangu wamesema ni mtoto. He's a baby boy. He's honorable. Omar Idi Boga Diazimbo. Msambweni hai. Bogagi. Mpigaji kura wangu alinipigia kura Kakuyuni Boys Secondary School. Nataka niwaambie hivi. Yule mama amekosa fadhila na Mungu atamuona. Yule alikuwa akishinda nyumbani mwa Hassan Joho akitafuta tikiti ya ODM, akienda kwa Amason Kingi kutafuta tikiti ya ODM. ODM aliposhinda ikampatia kiti cha Parliamentary Service Commission ambayo allowance yake ni zaidi ya milioni 1. Allowance peke yake. Leo hii amekiuka, anaanza kusema Joho ni muuaji. Ni muuaji vipi? Na wewe ndio ule muua Ngumbao Jola pale Ganda juzi. Hivi tunavyoongea, Aisha Juma ana kesi kotini ya mada, ana kesi pia ya kuiba pesa ya CDF. Ameruka sasa, amekuja hapa akina Hassan Joho waninitaka vile mnavyomuona na shepu ya kumpendeza Hassan Joho. Na wauliza tena, yule Aisha Juma vile mnavyomuona flat screen anaweza kumpendeza Hassan Joho yule? Sasa nataka niwaambieni kitu kimoja. Yule mama hana lolote la kuambia watu wa Malindi. Hivi eti anasema ule Kilifi, ukitaka mwanafunzi akitaka kusoma mpaka auze figo. Yeye muulizeni CDF yake ametumia vipi. Mimi mwenyewe nikiwa kwenye bunge ndio mwenyekiti wa ile kamati ya World Scholarship Fund, na tunagawa 350 million chini ya gavana Amason Jeffa Kingi. Nataka niwaambie la kwamba yule mama amekosa la kusema, ndiyo maana anazunguka huku akija kudanganya watu. Lakini angekuwa na fadhila angemshukuru sana huyo bwana. Manake kama si yeye na kama si Raila Odinga, kama si Amason Kingi, asingekuwa bungeni. Naomba tukutane tarehe 15. Mimi niko hapa, nishapata rumu tayari, nitabaki hapa mpaka tarehe 15. Tuhakikishe boga. Asanteni na Mungu awabariki. Dakika 2 time unajua ya campaign we have the. Asante mheshimiwa. Endelea inafanya. Asante mheshimiwa Mramba, huyo ni wa Kakuyuni. Mimi ni wa Kilifi County. Moja tu, sisi tunataka tarehe 15 tumpigie kura nani? Bogagi. Moja tu, msidanganywe na huyu mama. Kule nyinyi mumchague yule rafiki yake. Ile timu yote ya Faisal, wote wafisadi, kweli uongo? Saizi wamemweka ndani kule. Vile cha Juma amekula pesa ya CDF Malindi, ndio amfundisha Faisal ale pesa zenu akienda bunge. Mtampa kura nyinyi? Ametoa kafara wakati wa Ganda, manake mimi ndo alikuwa amemlenga na ile risasi pale Ganda. Aliponikosa niko ndani ya gari, akaenda piga yule uncle yake yule MCA. Jana atoa kafara watu 3 kwa sababu ya Dabaso by election. Huyo ndo mjamsikiza Msambweni? Haya. Wako pamoja wamfundisha Faisal atakavyo iba haya mashamba ya bichi yote, wampeleke yule bwana wao ule mwizi wa mashamba. Mtakubali wa Msambweni? Kura kwa nani? Asante ni kijana mwepesi mjimbo wa Jomvu Mkulu Bilanga. Haya. Bogagi. Akimezao ya Busama dafu. Msambweni wewe. Sasa
Kwa majina, mimi naitwa Mheshimiwa Badi Twalib aka kijana mwepesi, Garang Dimabori, mzee Fulangenge ndani ya Msambweni. Mimi mbunge wa Jomvu nimekuja hapa leo ili kwanza kutoa ushuhuda kuwa mwaka 2007 mpaka 2013 nilikuwa diwani kule Jomvu, na wakati huo Omar Boga alikuwa diwani hapa. Kusema kweli, chema cha jiuza, ndivyo masivyo, na kibaya cha jitembeza. Kazi ya Boga ilionekana, na ikiwa kazi yake ilionekana akiwa diwani, niko na imani ataing'arisha Msambweni mtakapomchagua tarehe 15 alfajiri. Boga oye! Tuonyeshe mikono ya Mheshimiwa Boga kama sote tuko pamoja. Niko na sababu leo Boga yuko na maono. Mfano mmoja, jameni, hapa ni Ukunda town. Wengine wanakashifu viongozi sana, wale walioko hivi sasa. Lau bahati mbaya ushikwa na choo kikubwa ama kidogo, Ukunda town hapa hakuna public toilet. Ni kweli ama si kweli? Leo nataka kuambia, mtakapomchagua Omar Boga tarehe 15 atahakikisha ametengeneza public toilets, alafu azipatie vijana wazimanage kama income generating projects zao, wajipatie mtaji. Leo hii nataka kusema yako mambo mengi sana ambayo kiongozi atakana angaliwe nayo. Shida kubwa yetu sisi, tuangalia who is who, hatuangalii who can offer what. Kwa hivyo leo nataka kusema mwenye suluhisho la Msambweni ambaye aweza kutusaidia kwa shida ya mashamba, shida ya ajira, wazee kupata pesa za wazee, kina mama mpaka leo hawana pesa za vikundi vya kufanya biashara. Ni kweli ama si kweli? Omar Boga akiingia, kuna pesa zinaitwa Uwezo Fund. Atahakikisha amewakusanyisha kina mama kwa makundi na kuwapatia pesa mfanye biashara, ili muweze kung'ara kama kioo chini ya uongozi wa Mheshimiwa Omar Boga. Boga gi, Boga power. Boga gi. Na kwa vile mimi naitwa Fulangenge, mtasema papa mwimbayo, alumba kate, na Boga gi. Abisama Sheriff. Haya, Msambweni huye. Sasa mimi nitakuwa ni mfupi wa maneno. Mimi nataka, unajua kuna wale ambao wanamfahamu Hassan Ali Joho, kisha kuna wale wanamfahamu siri zake zile za ndani, sio? Sasa katika wakati mwingine mimi nitakuja niwaelezee kwa nini kuna baadhi ya watu, la kwanza la pili, wakiinuka Hassan Joho hivi, Hassan Joho vile, sio? Si leo. Usijini tuboe leo tarehe 17 baada ya Boga. Haya. Mimi nataka munihakikishie ya kwa tarehe 17. Tarehe 15. 17 sherehe. Tukishaweza kuhakikisha ya kuwa ndugu yetu tumempigia kura, sio? Tutapambana, na sasa hapo nitaweza kuweka uwazi sababu gani kuna wale vidudu watu, la kwanza la pili Hassan Ali Joho. Lakini mimi nataka kuwaelezea jambo moja. Mkiwaona wale ambao kwamba ni manabii waongo, wale ambao kazi yao ni kuzunguka na kujifanya ya kuwa wao ni watetezi wa wapwani, baadhi yao wamekuja na wakanyaga katika ardhi hii ya Msambweni wakisema ya kuwa Boga hafai, wanaofani wao na mrengo wao. Mimi nataka muwaulize swali moja,
Ni lini katika bunge walitetea maslahi ya watu wa pwani? Ni lini ya kuwa wanapokea mishahara ya kuwa ni wajumbe? Ni lini ndani ya bunge walihakikisha ya kuwa wananguruma kuhakikisha ya kuwa maslahi ya watu wa pwani yameweza kulindwa? Kubwa la ziada ni kupanda katika majukwaa na kujaribu kuhadaa. Minawaambia ndugu zangu, wazee wangu wa Msambweni, huu wakati ni wenu nyinyi. Tunatamani idadi yetu kama wajumbe wa pwani iongezeke, lakini sio kuongezeka kwa idadi peke yake. Tunatamani idadi yetu iweze kuongezeka kwa sauti ya wale watakaoweza kunguruma ndani ya bunge, na wale ambao wenye kuja na kuzungumza ya kuwa wao ndio watetezi. Nasikitika kila siku, nasikitika, natamani lau wangelikuwa yale uongo wanazungumza ndani ya jukwaa, robo yake, hata si robo, thuluthi yake wangelikuwa wanayazungumza ndani ya bunge. Lakini wapi? Maslahi ya nafsi zao ndio inawasababisha kuinuka na kuzungumza katika majukwaa badala ya kuhakikisha ya kuwa wanatetea watu katika bunge pale ambapo wanastahili. Mimi nawaomba, ikifika Januari, huyu bwana ndugu yangu Omar, kawaida ile siku ya kuapishwa kuna wale ambao watatembea na yeye mpaka kwa spika pale mbele. Naomba muweke tabasamu, si kwenu nyinyi peke yake, lakini muweke tabasamu kwa wapwani wote, ya kwa angalau tutakuwa na watu ambao wataweza kuongezeka idadi kutetea hali zetu katika jumba lile ambalo kwamba leo hii tunazungumza. Ndugu yetu, panapo majaliwa, amri ya Mungu haiwezi kuelezeka, lakini panapo majaliwa tuna imani ya kuwa tutakuwa na yeye. Na hii itakuwa si sauti ya watu wa Msambweni peke yake. Mumepatiwa jukumu, wana Msambweni, jukumu mulopatiwa nyinyi, sio kwa litakuwa ni lenu nyinyi peke yake, lakini leo mumeweza kuonesha ya kuwa itakuwa ni mfano wema wa kuigwa, ya kuwa wapwani hawatachagua watu kwa sababu ya kuwa ni varagosi ambavyo kwamba kazi yao ni kukaa katika majukwaa na kuzungumza la kwanza la pili Hassan alijoo, la kwanza la pili Hassan alijoo. Inuka katika jukwaa na utuambie ulifanya nini katika bunge. Inuka katika jukwaa useme unaweza kufanya jambo gani kutetea wapwani. Na mimi nawaambia, mbele ya Mwenyezi Mungu wewe ni shahidi ya kuwa tumetoa kauli hapa. Wana Msambweni tunawaelezea ya kuwa hii kura inaokuja itakuwa sio nyuso za Msambweni peke yake ambazo zimeinuka, bali ni pwani nzima. Tumefahamikiana, sio? Bogaji, Boga Power. Asanteni sana. Bogaji, Boga Power. Haya, kuna ndege kule kwetu aitwa Kishangamwinyi, mnamjua? Sijui kwa Kidigo aitwa nini, lakini kwa Kijalio aitwa Kurikuri. Ndege huyu usiku kama jioni kama hivi anakwenda kwenye msitu, anasema msitu nipe mahali pa kulala. Kikore. Aitwa nini? Kikore. Kikore. Kidigo anaitwa Kikore. Usiku asema nipe mahali pa kulala. Asubuhi asema mkulima ukate msitu, ukate kabisa, ulime hapo uweke mazao. Sasa hao ndio wale ambao mtokana na gavana wetu, Gavana Hassan alijoo na chama cha ODM. Miaka mitano ikifika wanakuja wanaanguka kwa joo. Tunataka utupe nafasi tusimame kwa chama chetu, chama kina nguvu, lakini sasa wako mstari wa mbele kutokana chama.
Kwa hivyo sisi tunasema kwamba safari hii ya Msambweni si ya Msambweni peke yake, ni ya pwani nzima, na ndio maana hapa kuna watu wa kutoka Mombasa, kuna watu wa kutoka Kilifi, kuna watu wa kuja mpaka kutoka Migori Suna kuja kutuunga mkono, kuna watu wamekuja kutoka Nairobi, kuna watu wamekuja kutoka Bungoma. Kwa hivyo safari hii ya Msambweni sio safari ya Msambweni peke yake, ni safari ya pwani nzima, kwa sababu sisi kama wapwani lazima tujisimamie mambo yetu yenyewe, na kiongozi tuko naye ni lazima tumjenge, tuhakikishe kwamba 2022 katika zile nafasi za uongozi kubwa tumeweza kupata moja. Sisi katika bunge la Senate tunafanya kazi kama pacha. Ukimshika jambo la Kwale, Kilifi wanazungumza, Mombasa wanazungumza, Taita wanazungumza, Tana River wanazungumza, na Lamu wanazungumza. Na hiyo ndio tunataka tuchague viongozi wa kuweza kuzungumzia mambo yetu. Sisi kama wapwani tuna matatizo mengi, lakini sasa kwa vile tunaingia kwenye serikali polepole, matatizo yetu yatakwenda yakipungua. Kwa hivyo tukiambiwa sisi kwamba Mombasa hajafanya nini Kwale, huwa tunasikitika, kwa sababu viazi vya Kwale vyatoka Kongowea, ama sivyo? Kuna soko hapa la kununua viazi, si magari yatoka Kongowea? Wagonjwa wakizidiwa wapelekwa wapi? Mimi najua kina mama wengi wajifungua hospitali ya Mrima pale kwa Mishiboko. Ni kweli ama si kweli? Kwani nyinyi hamwezi kujengewa maternity? Mshamuliza Mvuri ajenge maternity hapo Ukunda. Kwa hivyo tutasema sisi kama watu wa Mombasa, we have a big stake in this Msambweni, we have a big stake in Kwale, kwa sababu sote ni watu wa moja. Ama sivyo wazee? Ni wamoja sisi ama si wamoja? Asante. Boga power. Zuia sekunde 0 please. You want to listen to Boga? Tumsikie Boga vipi? Boga ki. Salamu alaykum wananchi wa Msambweni. Kuna wasanii hapa. Nataka kuomba msamaha mwanzo, kwa sababu sisi ODM ni chama cha kuheshimu kila mtu, chama cha heshima tukiongozwa na Raila Amolo Odinga. Lakini kwa bahati mbaya wale wenzetu wale wapinzani ndio watu ambao wako na matusi, wanakuja Msambweni kuja kudanganya watu, wananchi wa Msambweni, na inabidi, yani hatutaki, lakini inabidi wafanye nini? Wajibiwe na waambiwe, na pia ninyi tuambie kuwa wanawadanganya. Tunajua watu wa Msambweni shida za Msambweni, na ndio tusonge hapa. Tunajua shida za Msambweni, tunazijua sana, masala ya ardhi, masala ya kazi na mengineyo. Kwa hivyo tunahitaji kiongozi mshupavu. Na Boga alipokuwa MCA na kansela hapa Bongwe Gombato, katika kuwa kansela tu haja kuwa mbunge, alileta shule kubwa hii. Hakuna shule kubwa zaidi ya Babla, sio? Akatafuta mfadhili akaleta na Rondwe Girls. Rondwe Girls sasa hii wasichana washatoka form 4, washamaliza, washaenda university, na wasichana hao ukizungumza nao ni wasichana smart, popote pale ulimwenguni wasichana hao wanapata kazi kwa ile elimu wanapata pale. Kisha ameleta technical college hapa Mapoponi, ambayo ni university ya kwanza Kwale County kuja na inatoa degree. Je, akiwa mbunge atakuwa mtu aina gani? Kila siku sisi Kwale kwenye vyombo vya habari tutadharauliwa. Kuna siku mimba za mapema tuambiwa Kenya nzima sisi ndo number 1. Kila siku kuna shule sijui ilipata form 4 39 ndio tuambiwa za Kwale County kila siku. Kwa hivyo lazima, nakumbuka Senator Orengo alipokuja alisema Msambweni inastahili heshima, na Mheshimiwa Omar Idi Boga atatuletea nini? Heshima. Haya, sawa. Kwa hayo machache na kwa sababu ya muda, shukrani sana. Bora kusema Boga gi. Ameshasema sio? Boga gi. Boga power. Babu zangu, mama zangu, msitukwaje na vijana na kina mama. Haya, Mheshimiwa Isa Senator Isa Boy Juma Boy. Senator Isa Juma Boy. Sorry. Isa Boy Juma. Boga gi. Boga power. Asante sana Mheshimiwa Gavana. Mimi sitasema mengi, bali nimesimama hapa kumwombea ndugu yetu Omar Idi Boga kura tarehe 15 mwezi wa 12. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hebu nyoni mikono juu nione. Mimi sitaki kuzungumza mengi, manake mengi yamezungumzwa
yangu ni kusisitiza tu, kwa sababu hapa Msambweni Diani tuna shida nyingi. Mimi kama seneta wenu naleta pesa nyingi, bilioni hapa kaunti ya Kwale. Ni jambo la aibu, aibu, aibu. Leo hakuna choo Ukunda. Ni kweli si kweli? Sonko pia hakuna. Ni kweli si kweli? Mpigieni Mboga kura, turekebisheni Msambweni. Sina mengi, lakini asanteni sana. Mungu awabariki. Asante. Kwa dakika moja bwana. Haya, nasikia kuna wasanii ambao wamekuja kutu entertain watu wa hapa, lakini mtafanya baada ya Boga. Susu baada ya kusijali, kuna baada ya Boga. Boga hii! DJ nipatie kitu Boga aje hapa. DJ nipatie kitu bwana. Njoo Boga, njoo Boga, njoo Boga, njoo Boga. Mikono juu basi, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Tumekubaliana tarehe 15 ni Boga. Mimi nahakikishia chama cha ODM kimetuma timu kali hapa kulinda kura zetu. Mnamwona huyu bwana? Huyu anaitwa Oduoro Mwen. Huyu ndiyo katibu ama executive director wa chama cha ODM. Salimieni na mkono namna hii, namna hii, namna hii, namna hii. Ngoja sema hiyo, sema tu. Hiyo. Bwana hii. Salamu alaikum. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kwa sababu ya wakati, tuko na finals leo za Boga Cup kule Shamu. Nitachukua muda wa dakika 15 kuongea. Mwanzo nataka kuwashukuru wakazi wa Msambweni ambao wako hapa wakiongozwa na vijana wangu walio hapa, wazee wangu waliokaa pale, warembo na Boga wakiwa hapa ndani ya nyumba. Nimesikia kwamba jamaa wa Tangatanga wanangoja tumalize waje hapa. Niwaeleze kwamba hatuondoki mpaka saa 12 hapa. Mimi nataka kuwapatia historia ndogo tu. Kuna wengine wanajua Boga ni nani, lakini kuna wengi ambao wamepewa propaganda ambayo haina msingi. Kwa hivyo nitapata introduction ya dakika 2 ya Boga ni nani. Boga ni kijana wa hapa Diani. Nimezaliwa 1972, kwa hivyo sasa hivi niko 48 to 49 years old. Nilipewa kansela hapa nikiwa na miaka 34 2007. Na hii sehemu ya Gombato ilikuwa haina shule ya secondary hata moja. Na wakati huo ikiwa kansela alikuwa analipwa shilingi 25,000. Lakini niliweza kujenga shule ya Gombato secondary. Nikajenga shule ya Rondwe Girls kutumia wafadhili. Nikajenga shule ya Bongwe Secondary nikitumia wafadhili na county council day. Nikaleta mdhamini akajenga Babla Secondary School kwa miaka 5. Sio miaka 10, kwa miaka 5 kiwa kansela. Na nikaleta
The only university in Kwale County inaitwa Mombasa Technical Kwale Campus kwangu kwa Gombaki. Kwa miaka 5. Nikarudi nikajenga hii parking hapa. Hii ni ukunda wote. Lakini nikiwa finance chairman nilijenga hii parking, ilikuwa kuna parking. Na kutoka nijenga hii parking, Mvuri hajajenga ingine. Nikajenga ile parking iko pale kona. Ile ni product yangu ile. Hii miti yote unayoona inasimama hapa. Hii ni miti ilipandwa na boga. Kuanzia Konamsa mpaka beach, hiyo ni kazi tulifanya nikiwa finance chairman. Kwa miaka 5. Kwa hivyo, hiyo ndio kazi na kazi nyingi sana ambayo nilifanya. Nilikuwa nataka kuwaeleza ni kazi gani tulifanya. Going forward, kwa nini tunataka hiki kiti? Hatutaki hiki kiti kwa sababu niitwa mheshimiwa. Hapana. Mwanzo mheshimiwa Doi tulishindana 2017 na Mungu akamchukua juzi. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Kwa hivyo tumerudi katika kinyang'anyiro na juzi ukanipatia kura za ODM, tukapata kura 6,000. Hivi sasa tunapambana na wale kina Ngongingo. Lakini challenges ambazo tuko nazo. Najua kina mama walio hapa 60% ni single mothers. Ni kweli si kweli? Wana watoto lakini hawana mabwana. Sisi mabwana tumeingia mitini. Ni kweli si kweli? Na hata leo tumepoteza mtu wetu wa ODM, kampena wetu, Mama Sikukuu, kwa sababu ya uzazi leo. Kwa hivyo tuchukue ile 1 minute a second kumkumbuka huyu mama. Tumetoka kumzika sasa na gavana. Asante. Kwa hivyo sisi mikakati yetu ni kuhakikisha sera ya Boga inasema mama pesa, baba pesa. Lazima tuempower kina mama wetu wafanye biashara. Na ndio maana tulijenga hii parking. Asubuhi ni parking, gavana akifika usiku ni pahali pa kuuza chakula hapa. Kama vile ilivyo Forodhani. Hivyo ndivyo program yetu ilikuwa inafanya. Na katika mikakati yangu nataka kuchukua wamama wanaofanya biashara tuwaeke pamoja. Nataka kwa mwaka ile siku 100 ya kwanza tuwapatie pesa ili wafanye biashara zao, na sio itakuwa silon, tutawapatia grant. Na haya maneno nikiongea watu wengine huuliza pesa Boga anapata wapi? Nilipoangushwa na Dori 2017 nilitengeza NGO inaitwa Huda. Na mimi nikatafuta wadhamini, nikapatiana vijana na wasichana 300, niliwapatia project each 250,000 shillings each. Kwa hiyo wakati naongea 10,000 ni pesa kidogo. Mimi najua akili yangu ni ndefu sana, pesa itapatikana. Kwa hivyo nataka leo nimekuja hapa kuwapatia matumaini kwamba kila kitu inawezekana, bora ni nia tu. Kwa hivyo kina mama, nawaomba kura zenu, alafu tutawaempower. Tutawapeleka shule ya mambo ya biashara, mujue jinsi ya kufanya biashara. Kwa sababu wengi hufanya biashara alafu zikaanguka. Kwa hivyo tutaki kuwapatia pesa alafu biashara zianguke. Kwa hivyo tutapatia training kidogo kidogo za siku 3, siku 4 kufanya bookkeeping kidogo kidogo ili pesa zenu ziweke vizuri. Sawa sawa? Vijana nani? Najua 90% of the youth here hawana kazi. Ni kweli si kweli? Kwa bahati nzuri juzi nilikutana na rais wa Kenya hii. It's a very rare opportunity for me. Na rais tukaongea nilipewa dakika 10. Na ile dakika 10 mimi nilitumia kama ile penalty ya Messi. Sikuomba pesa, niliomba maneno. Nilimwambia yule mheshimiwa kwamba Diani na Msambweni hakuna soko. Soko liko Kongoya na lingine limewekwa hapo Kombani ambalo ni mbali kulingana na wananchi wangu. Kwa hivyo nikamwambia shida ni shamba, na shamba mimi najua iko wapi. Kuna shamba inaitwa Bill House. Akapiga simu kwa waziri.
na waziri akamwambia hiyo bila hiyo title ni fake. Kwa hivyo hiyo shamba iregeshwe kwa wananchi. Kwa hivyo eka 44 tumepata eka 44. Soko tutalijenga, bus park tutajenga, jua kali shed tutajenga, choo pia tutajenga ya kimataifa. Kwa hivyo hiyo ni kwanza. Pia jana tuliongea, Mheshimiwa Rais amekubali kuachia eka 27,000 ambazo zilikuwa zinamilikiwa na Kiscol na government ili ziregeshwe kwa wananchi. Eka 27,000. Nimetumia dakika 10 peke yake kupata eka 27,000. Lengine niliomba pia kulikuwa na daraja la Machane. Halo. Wachana na wale wameishiwa. Wanataka kutuchokoza ili tuanze vita, waambie sisi tumejipanga, na baadaye nitaongea kwa nini nasema tumejipanga. La pili, jana pia alituhakikishia kwamba daraja la Machane kuanzia hii wiki litawekwa na chuma, alafu kumetengwa takriban laki 200 milioni ya kujenga daraja mpya pale. Kwa dakika 15 tumeongea na mheshimiwa na akanihakikishia kwamba mwezi wa 4 daraja la Dongo Kundu litakuwa limemalizika. Kwa hivyo ile tabu ya watu wa South Coast kutembea na feri kwa muda mrefu, Mungu ametuletea jibu. Sisi tumshukuru Rais jamani kwa hiyo kazi amefanya. Jambo lingine ambalo tunataka kufanya ni kuleta strong lead katika sehemu yetu. Unajua wenzetu wa Meru walienda wakapiga meza juzi. Wabunge Meru walienda wakapiga meza, wakapewa bilioni 1 ya Mugoka, na ndio maana unaona Mugoka unafika Ukunda saa 1 kamili. Ni kweli si kweli? Wenzetu wa Western kwa kina Sifuna walienda wakapiga meza, wakamwambia mheshimiwa kwamba wanataka pesa ya miwa, na wakapewa 5 bilioni ya miwa. Sisi tunataka viongozi ambao tutashirikiana na Mama Zulea na Senator tukapige meza, na sisi nasi wetu uwe mnasi sawa. Tukapige meza, mkorosho wetu uwe mkorosho wa kisawasawa. Tukapige meza inaitwa Biksa irudi, kwa sababu kiwanda cha Biksa kiliuliwa, tunataka kukiregesha watu wetu wapate kazi. Kwa hivyo tunahitaji viongozi ambao watakuwa ngangari, macho kundu kidogo, wapige meza na kuongea na kina Junet. Wewe unamwekea Junet itakuwa namna gani? Wewe unamwekea sijui yule Ngongingo mwingine unamwekea Orengo itakuwa namna gani? Si sawa? Kwa hivyo tunataka strong leadership ndio tuweze kuona kwamba maisha yetu yanakuwa mazuri. Tuna sera nyingi, lakini kwa sababu ya hizi wakati, na mimi nasikia kuna mipango imepangwa na ile timu nyingine kwamba walete fujo ili kina mama wasiende kupiga kura. Waambie tumewacheki na sisi tumejipanga sana this time around. Sio kama ile last time, tumejipanga this time around na Boga yuko sawa. Mimi sio goigoi, mimi niko sawa. Na wakileta shida watajua hawajui. Sisi nataka tuomba mpige kura kwa amani, tuwaheshimu ili tarehe 16, na nasikia kisema hili wanakasirika. Tarehe 16, 17 napumzika kidogo, alafu Mbosso ndani ya nyumba. Alafu tuanze kazi, si kweli? Kwa hivyo mimi nawaomba
kitu kimoja tu. Kama kuna mtu nilimkosea ukunda hii na diani hii na kweli, naomba msamaha mwanzo. Na kama kuna mtu alinikosea, aidha aliniandika kwa Facebook boga na nini, sijui boga ni mkabila, sijui nini, pia nimemsamehe, maana shetani ashindwe na alegee kabisa. Kwa hivyo ni wangapi ambao ikifika 15 watatupatia kura? Na mimi leo hii ndio speech yangu ya mwisho ya kuomba kura. Nataka speech yangu ya pili ikifika ni ya kuwashukuru kwa kunipigia kura. Juzi mzee Raila alikuja hapa akasema msimlet down. Mtamlet down mzee Raila? Mzee Joe alikuja hapa amemaliza miezi mitatu, mtamlet down mzee Joe? Juliet na Sifuna wamekuwa hapa, mtamlet down? Na je, mtamlet down Boga this time around? Nataka tuingie katika historia kwa mara ya kwanza, hasa watu wakuja kwa mara ya kwanza tuwe na kiti hapa nyumbani. Sisi tuko sawa? Na tutasaidia, hatutakuwa kama wale wengine. Tutasaidia Ukunda, tutasaidia Gombato, tutasaidia Kinondo, tutasaidia Ramisi. Watu wapi wako wapi? Watu wangu wa Ramisi wako hapa Ramisi. Asante, asante. Nawapenda sana, nawapenda. Haya, nimekumbusha hapa. Wazee wangu leo, kesho na kesho kutwa, niombee Mungu. Maana safari hii ni safari ndefu. Tena ya mambo mengi. Si mnajua last month nilikuwa nimeshikwa na corona. Na ile corona ilikuwa si ile ya kawaida. Mapasta wangu, mashehe wangu, dua zenu kwa hizi siku tatu naziomba sana, kina mama na vijana, dua kwa wingi. Na pia kuna mzee hapa governor, kuna mzee alileta kuku. Ulimwelewa vibaya. Yuko wapi ule mzee? Yuko wapi ule mzee? Boga tuheshimiane. Yule mzee, huyu mzee alinipatia plot nikajenga primary school inaitwa Ngori. Huyu mzee unamwona hivi. Free of charge. Asijamba. I think one of the things mimi nataka kuuliza ni maswali kidogo tu. Wangapi hapa wanataka kusupport BBI? Kuna mmoja hapa hataki tumhubirie. Wote wameokoka. And I don't have to talk about BBI. Lakini tukumbuke BBI ni product ya watu wangapi? Si najua naona watu wakatanga hapa. Cash crop yao ni wimbo, si ndio? Sasa mtu anaenda hata kwetu tuna Samido, tuna Tutura. Lakini unaweza hata mtu ang'ang'a, unaweza kucheza wimbo wakati umetoa hiyo wimbo yako. Alafu watu wa Mugithi wanaya si wanacheza kwa ba. Nani analipwa? Ni hawa. Na wewe ulitengeneza unaumia. Tusiwaachilie. The two principles wametuletea BBI, waumie, wimbo ichukuliwe na mtu mwingine, yule amekuwa ikipiga akisema ni mbaya, sasa ameshiba atasema nini? Right? Na utamuona next week akianza kusema mimi sikuwa na shida, hata hii multiple nimeachilia, BBI ni nzuri, na anza kusema hata ile vitu imewekwa ni yeye amesema wekwe. Mtakubali BBI irudiwe? Mtakubali? Tuamwe? Tuamwe? Azotumuda agiruta webo. Nishakero yuani adwa mogi? Tuamwe? Turani sana. Kwa hivyo tukiwa hapa lazima tuunganishe tuunganishe BBI na the owners of BBI. Moja tunajua anaenda retire, si ndio? Mwingine anabaki to implement. Tuamwe? Moja anaenda retire, mwingine anabaki aki-implement. We cannot let somebody who has been fighting
pesa isikuje Central, anapiga. Kivipo alikuwa na shida sana huko Senate, wakiwa na Senator Orengo. Pesa tukasemekana 1 man 1 shilling haitakikani, 1 man 1 vote, wakapiga. Hata hii wanasema sijui multiple questions, ndio waseme hawataki 203 na hawataki the extra 70. Tunawajua. Na nyinyi mna benefit, lakini mnadanganywa kuchini. Sasa sababu mmeokoka, I don't want to preach to you further. Nataka tu kuwauliza nyinyi mlioko hapa, Yesu aliacha how many disciples? Hakuwa 12, walikuwa 11, moja alijinyonga. Walikuwa 11, but the injili ilifika the whole world. Sasa mko mkijihesabu hapa, are you 11? Are you 11? Si mko wengi? Please help us to make sure that as we pass BBI within Mount Kenya, we also carry the chief architect of BBI with it as the implementer past 2022. Tuko pamoja? Yes. Me, I've worked with him, with the Prime Minister since 2003. And I'm very happy. Kama angesema Kibaki tosha, singekuwa minister. I've worked with him for 10 years. Tumesafiri, far and wide. And we are working very closely. And I've seen how closely they're also working with the president. And I can see a bright future for this country ahead. Your Excellency, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of our Defense Forces, Your Excellency, First Lady Margaret Kenyatta, distinguished leaders present, Your Excellencies, ambassadors and high commissioners, na Wakenya mwenzangu hamjambo. Your Excellency, we are celebrating this 57th Jamhuri Day under unique, extraordinary and unprecedented circumstances that has affected both our political, our social, and our economic status. Your Excellency, the corona pandemic has visited on us serious challenges to families who have lost loved ones, to families who have sick people, exerted a lot of pressure on our health infrastructure, including our physical facilities, our health professionals. Many Kenyans across this nation. Alongside that, Your Excellency, it has also affected livelihoods and businesses, big and small, and put a lot of pressure on our economy. Additionally, Your Excellency, this pandemic going into the future, in another 3 weeks or so, about 14 million of our children will be going to school after a whole year of absence. This situation is unprecedented, and Your Excellency, it calls on all of us to have a unity of purpose, unity of thought, unity of plan. We are confident, Your Excellency, that as you lead the charge to confront this unprecedented challenge in our country,
like our forefathers confronted the might of colonialists, we too will overcome this challenge because we believe in your leadership, and together, united, we should be able to build the necessary consensus, to have the correct priorities so that we can confront and overcome this situation. Your Excellency, you have the prayers of millions of Kenyans as you lead this nation during these very difficult times. With those many remarks, Kenyans, it's now my humble duty to request His Excellency the President of Kenya to make his statement and lead us in these Jamhuri Day celebrations. Your Excellency, sir. Thank you. Asanteni sana. Please be seated. Asanteni sana. Leaders from across the entire political spectrum of our nation, members of the diplomatic corps, fellow Kenyans, today we commemorate 57 years of our independence and nationhood as a people. Indeed, on this day in 1963, the Union Jack of Britain came down and we hoisted our beautiful national flag. And once again on the same day, in 1964, the Dominion of Kenya became an independent republic. And that same night, the British governor of Kenya departed from our land, marking the end of 78 years of colonial rule. Indeed, on that memorable day, the journey to create, build and nurture a nation commenced. As we celebrate our independence today, we must also pay allegiance to the two symbols of our nationhood. Both our national anthem and the national flag were gifted to us by the founding fathers as representations of our nationhood. The national anthem was composed from a Pokomo lullaby as a prayer by an expectant nation, a celebration of the fertility of our land, and a call to action whenever anything Kenyan is threatened. And this is why each time our nation gathers, our opening act is always to sing our anthem. On its part, our national flag is a symbol of our national wounds and scars that we bear from the struggle that started almost 100 years ago in the 1920s. It is a picture of battles we have fought, battles won and some lost. It is the picture of the dreams of our founding fathers, held dear, and the price they had to pay for us to realize them. Let the record reflect that our national flag is not just a piece of cloth decorated with ink, or a sentimental display of colors without history. Our national flag is indeed a historical record of our nationhood, its origins, and aspirations of our founding fathers. Each time we salute and pay allegiance to the black band of our flag, we must do it as a mark of our dignity. And indeed, the struggle for independence was primarily a struggle for dignity. And dignity was not about skin color. It was about a state of mind. In their documented memories, our founding fathers did not define blackness in reference to skin color.
they defined blackness as an attitude that rejected the elevation of one race over another, a state of mind that scorned at the thought of one human being could be termed better than the other because of race, class, or gender. And this is the mantra of blackness that defines us as a people to date, unifying us in our ethnic, racial, religious, and cultural diversities. We also pay homage to the red band of our national flag. It symbolizes the boldness of those who stepped into the arena, did a duty to country, and paid the ultimate price. Today we salute and acclaim these heroes of our liberation that died to give us this Jamhuri Day. Similarly, we salute and hail our fallen heroes in the defense and security forces who have paid the ultimate price in order to preserve our peace, our sovereignty, and our way of life. May the God of all creation bless the departed souls of all our heroes. May He give their families comfort and pride, knowing that the sacrifices they made are a badge of honor in the making of our nationhood. Ladies and gentlemen, we salute and pay allegiance to the green band of our national flag. It is a prayer made by our founding fathers that the future of our nation will always have plenty within our borders, and that at all times, Kenya will be a bountiful, fruitful, and fertile nation. But fundamentally, the green band on our flag is an instruction from our founding fathers for each generation to hold in trust the bounties of our nation and leave a just inheritance for our children and their children. On this day, we also salute and pay homage to the white on our national flag. This is the glue that holds all other bands together, symbolizing our unity and oneness. They remind us that although we are 44 separate nations, we are one people, a rainbow nation of many colors. The two bands of white on our national flag are therefore a symbol of our nationhood, and they remind us that whenever we hoist the national flag, we must not just see the flag, we must see the nation of many colors. But our national flag has also one more image: the shield and two spears mounted in the middle, and it is a symbol that instructs us to stand firm and defend our homeland of Kenya, the heritage of splendor, against any threats, internally and externally. Fellow Kenyans, today, the day we hoisted our independence flag 57 years ago, we are called upon to reflect on the extent to which we have delivered on the dreams and aspirations of our founding fathers. They taught us that our nation is not a finished work. It will always be a work in progress. And our nationhood is not a static idea frozen in time. It is an evolving project that needs constant re-engineering. Every so often, we are called to reimagine it and adjust it to a higher ideal. To do this, we cannot be comfortable with the allure of the status quo. If indeed our nationhood is good, we must strive to make it better. And when it gets better, our children must not rest until they have moved it from better to best. The making of our nation is not a destination. It is a journey. And each generation must travel this journey and leave Kenya better than they found it. And our founding fathers taught us this by example. Indeed, in 1965, the independence government led by Mzee Jomo Kenyatta
put its dreams on paper, and they called it sessional paper number 10 on African socialism and its application to planning in Kenya. The blueprint inspired sessional paper number 1 of 1986, the economic management for renewed growth under Mzee Daniel Arap Moi. And in June of 2003, the former President Mwai Kibaki improved on the previous development blueprints and came up with a national strategy paper known as the Economic Recovery Strategy for Wealth and Employment Creation. This strategy was a transitional running between 2003 and 2007, and on the June 10th, 2008, it gave birth to our Vision 2030. So therefore, each generation of leaders in the process understood that Kenya was a work in progress. They built and improved on the platforms left by previous leaders. They had to make it better and move our nation one step forward. And this, ladies and gentlemen, is the logic behind the Big Four. It is not a project, it is a process. It is a framework which I have used to organize the delivery of government services in order to improve on what those who have gone before us have done. And as I explained during my State of the Nation address on November 12th, 2020, the Big Four builds on the intentions of previous administrations. It singles out the intents that has run through our history and that are relevant today. It focuses on 4 intents of our liberation struggle and the aspirations of our founding fathers. The first one is liberating our people from the poverty of dignity caused by inadequate services. The second is transitioning our people, especially our youth, from being earners of wage to owners of capital, no matter how rudimentary. And this is why I am investing in the Border movement, whose plan is to build capital through a ritual of daily savings that they themselves have termed kidogo kidogo. The third is jump-starting the shift from being a country of net consumption to one of net production. And the fourth is building a holistic base of human capital that is food secure and health assured. On liberating our people from poverty, from the poverty of dignity, and making them health assured, a good example is the work that is being done by the Nairobi Metropolitan Service. Indeed, during one of my inspection visits to Mukuru kwa Ruben, an informal settlement here in Nairobi, okay, I was saddened to learn that 500,000 people who live there were being served by one small private health facility which had only 8 maternity beds. A woman giving birth in this facility cannot be admitted for more than 2 hours. In fact, after giving birth, she has to get out in 1 or 2 hours in order to give way for other patients. The only time she can stay for a day is if she has complications and cannot be transferred immediately to any other facility. If this is not poverty of dignity, I don't know what it is. To resolve this, I instructed the Nairobi Metropolitan Service to build 24 level 2 and level 3 hospitals in all our informal settlements here in Nairobi. And I note with satisfaction that NMS is on course to deliver these facilities by the end of January 2021. The idea is to take health services as close to the people as possible. And with the completion of the 24 new hospitals, we will have increased the bed capacity in Nairobi's informal settlements by 280. But nationally,
And as I said during my September 24, 2020 address to the nation, on COVID-19 we have done more. When we were afflicted by the COVID-19 pandemic in March this year, we had only 8 infectious disease ICU beds countrywide. 7 days after the first COVID case was discovered, we were able to increase this capacity to 60. And today, we have 827 infectious disease ICU beds, up from 8 in March this year. During my 12th address on coronavirus pandemic, we had 7,411 isolation beds nationally. And this was achieved in only 6 months. But 3 months later, in December of 2020, this number has tripled and now stands at 20,910 isolation beds. These achievements cannot be gainsaid, and we are very grateful for the support that we have received from our county governments across the country. In fact, in a very short period of time, we have installed medical equipment never seen in this country since independence. And by March of 2020, once the Kenyatta University Hospital Integrated Molecular Imaging Center is complete, there will no longer be need for any Kenyan to travel abroad in search of specialized cancer treatment. Our capacity will handle most medical conditions that are currently being treated abroad. Coupled with the expanded county healthcare infrastructure, we intend to use our new capacity to also promote medical tourism from neighboring countries and to roll out universal healthcare under the Big Four program. Although we have some challenges in the health sector, we must remember that our endeavors are a work in process. Building a robust healthcare infrastructure at the county level has to go hand in hand with protecting our health workers as well. And indeed, my government is working on this. As I have said before, and I will never tire in thanking our healthcare workers for their dedication and selflessness amid the great health pandemic of our modern era. Their professionalism, excellence, and unfailing commitment to their sacred oath and their sacrifices must also be reciprocated by Kenyans acting responsibly amid the COVID-19 pandemic. On creating a robust population of owners of capital who are more than the earners of wage, my administration has made its attempts, especially during this crisis. We began by cushioning small-scale businesses through fiscal and monetary measures. These included the implementation of the 8-point economic stimulus program of some 56.6 billion. I unveil this as part of the national response to COVID-19. And together with other fiscal policy measures, it has mitigated the adverse economic effects of the pandemic on businesses. These interventions bolstered purchasing power and increased earnings, and similarly businesses were saved by a reduction of corporate tax rates, incentivizing them to retain their staff establishment. But fundamentally, these fiscal measures, coupled with monetary policy measures, have had a positive impact on business in many ways. The lowering, for example, of the central bank rate from 8.25% to 7% has made credit easily available to businesses. The lowering also of the cash reserve ratio from 5.25 to 4.25 has provided extra liquidity to the banking sector, and this has availed liquidity to the tune of Kenya shillings 35 billion, further enhancing greater access to credit.
The dividends of these monetary policy interventions are manifest in the general reduction in the cost of credit, which now stands at its lowest rate of 11.7%, comparable to 1980 when it was 12%, thereby shattering a 40-year record. Further, my administration recognizes the significant contribution made by micro, small, and medium-sized business enterprises towards our economy. With the sector accounting for nearly 80% of our country's employment and output, it is, however, evident that a lack of adequate and affordable credit is a significant encumbrance for SMEs. Due to their inability to raise collateral, it has been difficult for these enterprises to expand and realize their full potential. Aware of this fact and working together with our commercial banks, the government has established a Kenya shillings 100 billion credit guarantee scheme to provide partial mitigation of the default risks associated with micro, small, and medium-sized businesses. The aim of this initiative is to enable those businesses and enterprises to access affordable credit and protect the jobs that they have created. To share in the benefits of the shared risk between the government and the participating banks, I urge the partnering financial institutions to levy interest at single digits on the facilities extended to micro, small, and medium enterprises under the credit guarantee scheme. Additionally, and to make it easier for our micro and small traders to engage in international trade, we have now established a dedicated transit shed at the Kenya Railways in Nairobi, dedicated as clearing points for cargo imported specifically by micro and small traders. This will not only eliminate delays in clearing of goods which lead to higher costs, but also allow easier push to market as well as joint importations. With these interventions, micro and small traders will realize higher turnovers and have an even greater opportunity to thrive and to expand. Fellow Kenyans, being mindful of the benefits of devolution to our people, my administration has strived to empower our county governments. Indeed, since the dawn of devolution in 2013, over 2.1 trillion has been dispersed to county governments in the form of equitable share from revenues raised nationally, as well as conditional allocations from the national government's share of revenue, as well as proceeds of loans and grants from development partners. All these interventions have not only strengthened devolution, but also served to build local business enterprises. Regarding the Big Four aspiration of shifting Kenya from a net consumer to a net producer, as aspired by our founding fathers, we have made some good progress. To ensure that Kenyan exports continue to have access to foreign markets, as a government, we have successfully concluded negotiations for an economic partnership agreement with the United Kingdom that will secure long-term duty-free and quota-free access to the UK for our products. To expand the frontiers and opportunities for our people, negotiations are also underway for a free trade agreement with the United States of America, and once concluded, that free trade agreement will be the first between the US and a country in sub-Saharan Africa.
And as testament that this is a shift in a profitable direction, earnings from tea from January 2020 to October 2020 placed Kenya as the third largest tea producer in the world. As we seek to diversify our agricultural portfolio, we have also supported new cash crops, such as avocado, where we are now the 7th largest producer globally and the top country on the African continent. But fellow Kenyans, we cannot achieve all of this if we do not have a holistic base of human capital. And you cannot build a nation without building its people first. A holistic nation is one that is secure in the basic needs: food security, safe drinking water, decent housing, quality education are basic needs that are critical planks of the Big Four. On food security, the country is slowly inching towards sufficiency. As of this year, maize production is projected to rise by 12.7%, while that of potatoes is projected to go up by 19.8%. Regarding safe drinking water, I believe the record is even better. When we started the Nairobi Metropolitan Service, for instance, we learned that each household in our informal settlements consumes an average of 80 liters of water per day at an average price of Kenya shillings 40 per day. Water consumption alone represented about 10% of the daily earnings of settlement dwellers. I then instructed the Nairobi Metropolitan Service to sink 93 boreholes, which they did in 100 days, so that we can provide free water to the settlement dwellers. The demand for this service pushed us to sink an extra 100 boreholes, bringing our total boreholes in the Nairobi metropolitan area to a total of 193. These boreholes have the capacity to produce 41 million liters of water per day and are currently serving 2 million informal settlement dwellers with free water. Collectively, this saves them millions of shillings, liberating their finances for better use. And this is how transformative the work of the Nairobi Metropolitan Service has been to the residents of our nation's capital. But nationally also, we are on course to foster access to safe water. And by 2021, the national water coverage will stand at 80%, while sewage coverage will be at 40%. In 2021, the area under irrigation will be approximately 450,000 acres, significantly boosting our agricultural output. Regarding land and housing, only yesterday I assented into law the Sectional Properties Bill, which seeks to deepen the reforms that we are undertaking in the land sector, thus improving the vibrancy of land as a factor of prosperity and development in Kenya. By promoting sectional ownership, we are empowering many more Kenyans to own homes by reducing the unit cost of housing, especially in our urban areas where land pressures are highest. Further, fueling a sector that continues to redefine the skyline of our cities and townships across the country. On education, as a critical plank of a holistic population, we have done a lot. But because of the challenges of COVID-19, we have been slowed down. And that is why the Ministry of Education, in consultation with the Ministry of Health, has developed sector-specific protocols and guidelines to facilitate the reopening of all learning institutions.
we remain on course for the resumption of learning in all classes effective the 4th of January 2021, with the safety of our young learners being our top priority. In that regard, and in line with the policy of the government on universal and compulsory basic education for all children of up to 18 years, all parents and guardians are required to facilitate their children to resume their learning in January of next year. To ensure compliance with this directive and to guarantee that no child is left behind, I hereby order and direct as follows: that the Ministry of Interior and Coordination of National Government shall, through all chiefs and assistant chiefs, account for all children within the jurisdiction of those officers, and also ensure that all children report back to school in January of 2021. That the Ministry of Education shall receive reports from all primary and secondary schools in Kenya, regardless of the system of education they deliver, on the identity and details of any child or children who have not reported back to school as directed. And that the Ministry of Education shall reissue and publicize the education policy on school re-entry so as to facilitate the readmission of all of those who may not be able to report due to pregnancy. Fellow Kenyans, I have spoken a lot today about our history and our nationhood, and I have given an account of where I believe we are today. But now you must allow me to talk a little bit about the future. The future of any nation is built on its history. And this is so because history is a faithful compass to the future. Indeed, one statesman once said, and I quote, that the further backward we look, the further forward we are likely to see, end of quote. When the founding fathers put our nation together, they did it by entering into a nationalist covenant. And this covenant was an unwritten understanding on what they believed to be good for Kenya. It was a dream and a prayer, but above all, it was the embodiment of the spirit of our nation. It bound one to all and all to one. And it demanded that all of us pay duty and allegiance to this informal agreement. Then at Lancaster House in the 60s, early 60s, this unwritten covenant between the 44 nations of Kenya was put on paper as our independence constitution. But our founding fathers cautioned us that what was put on paper was the letter of the constitution, and it must never become more important than the spirit behind a constitution. They further emphasized that the spirit of our constitution was justice, and that justice was also the spirit of God. The guiding light for our nation must therefore always remain the spirit of justice. And when the spirit behind our constitution disagrees with the letter used to write it, then we must change the letter. Our founding fathers believed that Kenya will become a great nation if we serve only the spirit behind our constitution. If we become prisoners to the unbending and time-bound letter of the Constitution, we will invite discord and chaos in the midst of our nation. And this is because Kenyans are not made to serve the Constitution. The Constitution is made to serve Kenyans. So, fellow Kenyans, if change is indeed inevitable at appointed intervals, how shall we discern the moments that call for change?
How can we know that our nationhood is in crisis and that the letter of our Constitution is out of touch with the spirit of our nation? We must go back to lessons from Lancaster and use history as our compass. And our founding fathers taught us to discern such moments. They taught us that you have a constitutional moment when the soul of the nation is constantly in turmoil and there is national instability every 5 years because of an election. This is a sign that the nation is on edge, is on the verge of a new constitutional frontier. Ladies and gentlemen, if it takes an incredible 123 days to conduct an election, or 1/3 of a year, like we did in 2017, this is a sign that the moment calls for change. If our country loses 1 trillion shillings during this 123 days of electioneering, or an equivalent of 1/3 of our national budget, this is a sign that a moment of reckoning is approaching. And if for every 5 years we lose life and property, including of our young ones, this is a pointer that there is a problem that needs fixing. It is a sign that the letter of our Constitution has become rigid and not in tandem with the deep-seated aspirations of our people. My question to our nation, therefore, is this: what is wrong in trying to fix such anomalies? If Kenyans are not made to serve the Constitution, but the Constitution is made to serve Kenyans, why imprison ourselves with models that are not working? Why run an election for 123 days with the potential of having to extend it to 1 year if the results are nullified and repeated like happened to some of us? And why drain 1 trillion shillings in losses, or an equivalent of 1 billion shillings every working hour, electing a leader for 123 days? Our founding fathers urged us to aspire for constitutions of hope and to reject constitutions of fear. A constitution that elicits compliance by creating fear can only cause disturbance to the soul of the nation. And indeed, when we adopted the 2010 Constitution, we must be frank that most of us were driven by fear. Our national spirit had been wounded, and we were afraid of repeating the 2007 post-election violence. But in running away from one crisis, we may have possibly created another. And I believe now is the moment to correct this and make a shift from a constitution of fear to a constitution of hope. A constitution that ensures our nation remains stable and therefore attractive to both local and foreign investors. Fellow Kenyans, the BBI proposes amendments to our constitution to give Kenyans hope for a better nation. It seeks to align the spirit of our nation with the letter of our Constitution, so that obedience to the Constitution is driven by hope and not fear. BBI intends to complete what was started when we adopted the 2010 Constitution and promised to change it later. In fact, the BBI is the driver of the first amendments to the 2010 Constitution. And BBI is not a one-size-fits-all that promises to settle all the constitutional questions through a singular amendment. It is the start of a continuous process of constitution making for our young nation. Even our founding fathers had to freeze certain thorny issues at independence in the hope that subsequent constitution-making processes would resolve them. Their logic then and my rationale today is that constitution is a living document and it cannot be rigid. And to build our nationhood, we must embrace the ideal of a continuous process of constitution making. BBI will not resolve all our constitutional grievances of the day. It is just the first. It only attempts to make the 2010 Constitution better. And as we improve in it, we must remember that going into the future, there will be a second amendment, and a third,
and many more as our young nation grows. So we must therefore be guided by the spirit of the First Amendment to the 2010 Constitution as we deliberate the BBI proposals. It is a discerning spirit that seeks to align our national aspirations with the letter of our Constitution. And to be discerning, the spirit of the First Amendment has to be a questioning. The spirit of the First Amendment is also a spirit of inclusion, co-creation, and justice. On the spirit of inclusion, it does not augur well when at the top you have only two individuals in the form of the president and the deputy president. More so in an ethnically diverse nation as ours. This creates an environment of political exclusion, resulting in the cyclical violence that we have witnessed in every election. We can increase these positions in order to make the leadership of the country that much more inclusive. This, by the way, was the Kofi Annan consensus of February 2008 that gave us peace. And if it worked then, it means there was something right about it. And yes, 5 positions at the apex of the executive means that some people will be left out. And that is why BBI proposes to introduce the position of leader of the official opposition that was successful under former constitutional dispensations. If the opposition carries a large portion of the country and the winner in an election carries another, isn't there therefore a compelling argument? And is it not in the national interest to give official recognition to the opposition and support his office in the form of a shadow cabinet? An expanded executive and constitutional recognition of the opposition will reduce the notion of political scarcity and the propensity for election violence every 5 years. Similarly, it will enhance the doctrine of a constitution of hope over a constitution of fear. The spirit of the First Amendment is also a spirit of co-creation, and this is demonstrated by the system of devolution I talked about earlier, which is one of the brilliant designs of the 2010 Constitution. The devolved system was engineered by the framers of our Constitution to be a system where the national government co-creates solutions with county governments. And the fight against COVID-19 has demonstrated the power of this partnership. The First Amendment therefore proposes to strengthen this model of co-creation by doing 3 things. 1, increasing funding allocated to counties by the national government from 15% to 35%. More money to the counties means more money to the people. 2, creating a ward fund. And the intention here is to take development as close to the people as we can. But the third element of co-creation is probably the most compelling. We cannot co-create the devolved system if it is just dominated by men. Devolution without women is like a seedless field where nothing grows. And that is why the First Amendment proposes a 50-50 sharing of Senate by men and women. If 50% of Senate will be made up of women, their contribution to a robust devolved system will be felt. And this means that they will control half of the Senate decisions, including how the upscale 35% of national resources sent to the counties will be spent. And that is why we must ask the following question. Who loses if women control 50% of the Senate? Its resources and its decisions. Is strengthening devolution through a 50-50 co-creation formula between men and women good for the country? I believe so. And does this formula support a constitution of fear, or does it create a constitution of hope? The spirit, therefore, of this First Amendment is also a spirit of justice. And by this I mean
justice in representation, and justice under the law. Justice in representation is also about inclusion. Every Kenyan must have a just and fair avenue for participation in the actions of his or her government. This is not a luxury. It is at the core of our democratic ethos. And that is why the First Amendment proposes to align in our representation model to ensure that everyone is accommodated justly. Justice under the law is about the judiciary as the third arm of the government. And to ensure that the will of justice spins fairly for all, and to reduce the distance between the disadvantaged and the law, the judiciary must in one way or another be subjected to the will of the people. It must have an oversight body that is a direct expression of the spirit of the nation. If the executive and parliament, which are also arms of government, are a direct expression of the will of the people, who is the judiciary accountable to? Where are the judicial checks and balances located outside of the Judicial Service Commission, led and dominated by officers of the court? The First Amendment proposes the setting up of an independent office of a judiciary ombudsman to oversight judicial action on behalf of the people of Kenya. And with this formula, the people win and the distance between the disadvantaged and the law is reduced. So, fellow Kenyans, as I end my address today, I appeal to all within our nation to unshackle our nationhood from bondage of fear and to boldly seize this moment of opportunity and hope. It is a time to embrace hope. In a triumph of hope over fear, in March of 2018, I began the journey of improving our nationhood by extending a handshake to the Right Honorable Raila Odinga. The handshake was a temporary solution to a long-term search. Our joint intention was to have BBI provide us with a roadmap for a long-term solution. And even then, this solution was not to become an end in itself. It was meant to be a continuous work in progress. More so because at the core of the handshake were the words of Prophet Isaiah, where he declared, "Come, let us reason together." This mantra of rivals reconciling and reasoning together in the interest of the nation is what led to BBI. And if this handshake endures, I anticipate it will become a new normal, and many future BBIs and handshakes will continue to refine our nationhood and ensure that we dwell in unity, peace, and liberty. Indeed, in pondering this initiative of reconciliation, we are also further inspired by the teachings of St. Francis of Assisi, when he said, "Start by doing what is necessary. Then it will lead you to what is possible, and before you know it, you will find yourself doing the impossible." The handshake was necessary as a first step to national healing and constitutional alignment. BBI was construed as a possible next step towards reinforcing our nationhood. And once we accomplish the necessary and the possible, then the impossible effortlessly becomes our reality. I plead on to all Kenyans, especially our political leaders, let us not lose this opportunity. Let us take full advantage of this opportunity to further strengthen our nationhood, our unity, and the prosperity of our people. So, fellow Kenyans, as we come to the end of what has been an incredibly difficult year, let us exercise caution, more so as we interact with family. If we seek sanctuary in family, as we seek sanctuary in family, let us remember that COVID is real. Men, women, old and young are dying.
The best gift that we can give to our loved ones this Christmas is the gift of life today and the promise of hope and a joyful tomorrow. Fellow Kenyans, Merry Christmas. Stay home, stay safe, and together let us pray for a new year that sees an end to COVID-19 and delivers us a bright and prosperous 2021. May God bless you all, and may He bless this great land and nation. Asanteni sana. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba kwa heshima Mheshimiwa Rais niweze kukualika uweze kuwatunuku baadhi ya Wakenya ambao wamefanya bora katika nyanja mbalimbali. Watakaoandamana na Mheshimiwa Rais ni mkuu wa utumishi wa umma Bwana Joseph Kenywa, Waziri Dr. Fred Matiang'i, mkuu wa utumishi wa umma, na wale wanasaidia kwenye hii ratiba. Wengine naomba tubaki tumeketi kwenye jukwaa. Waziri Dr. Fred Matiang'i atatuongoza kwenye ratiba ya vyeti vya uraia. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, since 1930, various groups of communities who are not citizens of our country moved and migrated into our country. Some of those include the Shona from Zimbabwe and some communities from Rwanda. Further to your instructions, Your Excellency, and pursuant to all provisions of the relevant law, we are according citizenship to 1,670 members of the Shona community and 1,300 members of various Rwandese community, descendants of families that have been living in our country since the 1930s and the 1950s respectively. We have 20 citizens now representing those communities to be conferred citizenship by Your Excellency, the President. And we proceed immediately as follows, sir. Oliver Muregerera, Michael Koli Sibidi, Duanda Joanna Dube, Ronika Tinwaro Matanhire, Margaret Heavens Sidole, Christopher Samson Muza, Michael Chuma, Agnes Nyakiviana Nyambe, Zephania Noel Muungani, Nosizi Ruben Dube, Peter Katango Marwa, Gerard Senkomo,
Francis Kamuhanda, Gabriel Halelimana, Zablon Namwete, John Baka Ongomo, John Spezioza Ayotswisiga, Mbagret Buhiza, Mase Busiro Marwa, na Esther Boke. And now, Head of Public Service, Mr. Joseph Kenywa, will guide us on the investiture. Your Excellency, sir, I wish to present to Your Excellency the following Kenyans. Oh, sorry. Yeah, now you can hear me. Your Excellency, I wish to present to Your Excellency the following Kenyans who have rendered outstanding and distinguished service to the nation for conferment of honors and awards by Your Excellency. First is General Robert Kariuki Kevoshi. General Robert Kariuki Kebochi is the Chief of the Defense Forces. He was enlisted into Kenya Defense Forces in May 1979 and commissioned in 1980. Throughout his service of over 41 years, General Kebochi has demonstrated remarkable consistency in leadership and command, reflecting the positive values of integrity, courage, diligence to duty, selfless sacrifice, and professionalism. He is awarded the Elder of the Order of the Golden Heart, EGH, for his selfless service and devotion to the nation. Congratulations, General. The second is Dr. Keva Mugere Obasho. Dr. Ombacho is the Director of Public Health and Head of the Directorate of Special Programs in the Ministry of Health. He is the Secretary to the National COVID-19 Emergency Response Committee and Joint Secretary to the Interfaith Council for COVID-19. He has served as a member of several task forces amongst the Multi-Agency Committee on Elimination of Counterfeits, Nairobi Regeneration Committee, National Technical Committee on Drug Trafficking and Abuse, amongst others. He is awarded the Elder of the Order of the Burning Spear, EBS, for his outstanding contribution in the fight against COVID-19. Congratulations, Daktari. The next, sir, is Dr. Obajo Lois Achieng. Dr. Ombajo Lois is a member of the COVID-19 task force. She has provided exemplary case management in the country through development of guidelines, training of health co-workers through a weekly webinar. She is also a member of the COVID-19 task force, advising on schools reopening and protocols. She is the principal investigator in various research areas, currently leading research on clinical characterization of COVID in Kenya. She is awarded the Moran of the Order of the Burning Spear, MBS, for her dedicated public service and sacrifice in the fight against COVID-19. Congratulations, Daktari. The next is ACP Catherine Dereva. Catherine Dereva is currently Assistant Commissioner of Prisons. She has participated in many marathon races around the world and performed exceptionally well. In 2004, she won the gold championship in the 42-kilometer marathon held in Paris, France, and also in the year 2007, the same race held in Osaka, Japan. She is awarded Moran of the Order of the Burning Spear, MBS, for outstanding performance in sports and lifting the name of Kenya high in the global arena. She also receives a book that documents record-breaking performances by Kenyan athletes across the globe. That is the book, Your Excellency, that she also receives. Congratulations, Catherine Dereva. The next one, sir, is Alice Jerry Mwaura. Mwaura Alice Jerry is a senior nursing officer
in charge of the isolation wards at Kenyatta Teaching and Referral Hospital, where critically ill COVID-19 patients are admitted. During COVID-19 pandemic, she has worked beyond her scheduled time to ensure COVID-19 patients receive the best care. She has also doubled up as a counselor to the COVID-19 patients' relatives. She is awarded the Order of the Grand Warrior of Kenya, OGW of Kenya, for her selfless and dedicated service despite considerable risk of contracting the disease herself. Congratulations, Alice. The next one, sir, is Abdul Mamo Umuro. Abudo Umuro is a team leader within the medical laboratory practice. He has helped establish excellent service delivery centers and programs focusing on primary and specialized laboratory services. He is the head of the National Influenza Center that responds timely and accurately to COVID-19 sample testing. He is awarded the Order of the Grand Warrior of Kenya for outstanding contribution to the health sector. Congratulations, Mr. Abudo. The next one, sir, is Timothy Cheriot. Chief Inspector Timothy Cheriot won a gold medal in the 1500 race during the 2019 World Athletics Championships in Doha, Qatar. Previously, Cheriot has taken second position in the same race in Durban, South Africa, London Marathon, and Gold Coast, Australia. He is awarded the Order of the Grand Warrior of Kenya, OGW, for exemplary service to the nation through sports. He also receives, and congratulations, he also receives a book that documents a record of winning performances by Kenyan athletes across the globe. Congratulations, Chief Inspector Timothy Cheriot. Congratulations. The next one, sir, is Isa Mohammed Mahamoud. Senior Superintendent of Police Issa Mohammed has led security operations on terrorism in Wajir and Garissa, resulting in arrest and convictions. He has also been instrumental in investigations of counterfeit goods, drug trafficking amongst other criminal networks, and also brought to stop criminal gangs. He is awarded the Order of the Grand Warrior of Kenya for his diligent and dedicated service in the fight against criminal activities. Congratulations, SSP Issa Mohammed. The next one, sir, is Second Lieutenant Abdullah Boru Godana. Second Lieutenant Abdullah Boru Godana was enlisted in the Kenya Defense Forces in October 2014. On the night of 6th May 2020, while serving at the African Union mission in Somalia, AMISOM, the Al-Shabaab militia attacked and overwhelmed Somalia security forces at the camp in Biriskonani town, Somalia. He responded by tactically leading his platoon to reinforce the Somalia security forces. He conducted a counterattack within a civilian-dominated area, which saw 3 Al-Shabaab militia fatally wounded, 3 AK-47 rifles, and a rocket-propelled grenade warhead recovered. His leadership saw the rescue of the Somalia security forces base without harming civilians or destroying private property. He is awarded the Silver Star of Kenya medal. Congratulations, Second Lieutenant Abdullah. The next one, sir, is Private Paul Mauki Gaishu. Private Paul Mauki Gaishu was enlisted in the Kenya Defense Forces in November 2013. Your Excellency, on 11th of March 2016, Senior Private Gaishu, together with 22 other soldiers, were headed back to the Yawak station from leave on board a boat from Mada Island to Kiunda. Upon reaching Mulango, which is just 1 kilometer from the deep sea, the boat capsized around 5 p.m. He was the only swimmer amongst the 23 soldiers. He took control of the situation and swam into action. He gave verbal orders and directions and physically aided his fellow soldiers to hang on to the boat until they reached the shore at around 3:30 p.m. the next day, after 23 hours, Your Excellency. Senior Private Gaishu risked his life for his fellow soldiers. His conspicuous act of gallantry composed a self-sacrifice ultimately saved the life of 20 soldiers who would have lost at sea. He is awarded the Silver Star of Kenya medal.
Congratulations, Private Paul Mauki Gaishu. The next and the last is Julius Karanja Irongo. Administration Police Constable Julius Karanja Irongo is currently working in Wajir County. He is specialized in counter-terrorism and currently serving as a special operator in volatile areas along the Kenya-Somali border. On 27th of December 2019, Your Excellency, in the company of other officers, they ran into an ambush where they were hit by an improvised explosive device while on patrol in Kolof Haral area. He repelled the Al-Shabaab and managed to call for reinforcement in time. Unfortunately, in the ensuing battle, he lost his sight permanently. He is awarded the Silver Star Medal for bravery in service. Congratulations, APC Julius Karanja Irongo. Congratulations. Yes. Thank you, Your Excellency, for affording us the time to honor these gallant sons. In time. Unfortunately, in the ensuing battle, he lost back to the main dais for the ceremony of beating of the retreat. Basi zamu ya la nchi kavu, wana hewa, wana maji na hali kadhalika polisi kama huduma taifa.
naomba kusimama tafadhali kwa ajili ya wimbo wa Injili, wimbo wa kushusha bendera zetu na wimbo wetu wa taifa na hatimaye wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asante sana Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, tunaweza kuketi tafadhali.
kufika uwanjani, tutaweza kusomewa ratiba ya jinsi ambavyo msafara utaweza kuondoka hapa uwanjani na mwenzangu Bwana Mike Giton. Kusaidiana na Sergeant George Kamau, Sergeant Mike Tama na Sergeant Simon Mwanganga, hali kadhalika Joel Mukaba, HSC, Senior Sergeant. Basi kwa niaba ya mkurugenzi wote wa muziki pamoja wakiongozwa na Luteni Kanali Martin Makaria, ananijua sana. Kwa hiyo yangu kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuishukuru familia ya baba yetu Mzee Moi. Ndugu zangu, wacha niwaambie historia yangu na familia ya Moi. Mimi nimefanya na mkubwa wake huyu kazi. Alikuwa bosi wangu, Raymond alikuwa bosi wangu. Na nyumba ya kwanza mimi nilisaidiwa na familia ya Mzee Moi. Sio mbali, ni hapa jirani tu, 5th Street hapa Parklands. Hiyo Raymond alinifanya nikanunua nyumba miaka hiyo ya 80 na kitu. Kwa hiyo mimi hii familia huwa naishukuru sana. Ndio naona wakati nilikuwa bunge sikuweza kuipiga hata siku moja. Lakini wengine wote nilikuwa na wararua. Ya pili ni kuwashukuru dada yetu hapa ambaye alinipigia simu na ndugu yetu hapa Wainaina kwa kutualika sisi. Saa hii tunaita watoto wa baba. Raila sisi ni baba yetu. Na ndio maana tumekubali kuja hapa. Anajua kule yuko. Hata Mangidi asubuhi ameongea naye. Kwa hiyo tuko hapa, anajua sisi tuko hapa. Ndugu zangu, nimeshukuru sana. Sisi wakati watoto wa Nairobi, ile eji yetu, tulionyeshwa mambo ya siasa na ndugu yetu Dino. Dino akatuonesha, akatuingiza katika mambo ya siasa. Alafu na sisi tukaingiza watoto mnawaona saizi. Hawa vijana wote kina Jona, hawa wote mnaona hapa leo. Huyu kijana mmoja anajiita saizi ati ghetto president. Hawa wote ni vijana ambao mimi ndio watoa kule chini. Na saa hii naomba Mangidi shika hawa vijana. Lakini kitu ningeomba katika timu yetu ya BBI, hii timu yetu ya BBI, kitu ningeomba ndugu zangu, Gideon Moi, Uhuru Kenyatta, Raila Amolo Odinga, Musalia Mudavadi, Weta, wote fungueni mfuko. Fungueni vitu. Hawa watoto hawajui lugha nyingine siku hizi. Hawa watoto mambo yao hawasikii nini wala kitu. Na hii corona ndio imeharibu mambo yote. Kwa sababu mimi wanashangaa sana nikisikia ati watu wanasema William Ruto. Ule mtu kitu gani? Mimi William Ruto wakati niko bunge ndio nilimtoa kwa Gideon. Yuko hapa, sisemi hayuko mbali. Nilimtoa kwa Gideon nikamleta ODM.
Mtu gani yule? Jameni, mpaka afanye magendo ndio adanganye watu. Watu wako na pesa za asili, sio za kufanyia magendo. Kwa hiyo mimi nawaambia ndugu zangu, hawa watu ambao wako, ndugu zetu ambao wakubwa wako hapa, Mangidi anataka upresident. Raila Amolo Odinga baba yetu anataka upresident. Musalia Mudavadi anataka upresident. Mangidi, tafadhali kaeni vizuri sana. Kaeni vizuri sana. Watoto wetu na wasichana wetu na mama zetu wasije tena wakadanganywa na huyu muongo. Yeye kazi yake sahihi ni kudanganya watu, anatoa milioni 80 kwa mapasta huko na kumbe ametoa milioni 5. Mavipindi hao watu tunawajua. Tumapeni tu amebeba, ni Tumapeni peke yake amedanganya Kenya mzima. Lakini mimi nawaambia watu wawili, mimi nitawaambia leo, nidarue. Watu wawili mimi nitawaambia leo, watu wa Rift Valley na watu wa Central, mnatupatia aibu. Kwa sababu ikiwa nyinyi ndio mnasema ati William Ruto tosha, na wakati tabu zilikuwa wakina Mangidi ndio walikuwa wanamtetea, Uhuru ndio alikuwa anatetea watu wa Central, Mangidi alikuwa anatetea watu wa Rift Valley. Saa hii yule mtu alidanganya na kaumiza watu wa Rift Valley na watu wa Central, ati ndio wanamuita eti ndio huyu atakuwa president. Jamani, kwana hii Kenya iko namna gani? Baada ya kusema Mangidi ama kusema Raila, hamutaki kusema chuki gani mko nayo? Wacheni uongo bwana. Sisi tunataka Kenya ikuwe ya kila mtu, na Kenya ikuwe tawaliwe na watu ambao wana maana. Hatutaki tena uongo. Hii safari hii do or die. Safari hii do or nini? Hakuna huruma tena. Nairobi, Mangidi wewe unaijua, vile nimesema, brother yako tumetembea naye sana hapa Nairobi, tumefanya naye kazi. Ndugu zangu katika KANU, hao vijana mmewashika, shikaneni hao vijana na wasichana wetu vizuri sana. Mimi najua mtafanikiwa. Sitaki kupoteza wakati mwingi sana. Salamu za mwisho nataka niwapatie kwa mzee wetu Fred Gumo. Aya, wacha msana wetu akae chini. Aya, imetosha basi. Nimalizie jamani. Aya, nimalizie. Mzee wetu Fred Gumo, chairman, yuko na wewe. Alikuwa afike hapa na chairman Fred Gumo amesema nikusalimie sana. Ametuma mtoto wake anaitwa Magero, yuko hapa. Na yeye anasema tuko pamoja, hii Nairobi tutaitengeneza vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu, kabla sijamaliza nataka munisupport kwa kitu kimoja. Nikisema dawa ya hasla, semeni BBI kwa sauti sana. Mnasikia? Mtanisapoti? Haya, twende. Dawa ya hasla ni nini? Dawa ya kuunganisha Wakenya wote ni nini? Dawa ya kuweka Kenya iende mbele ni nini? Na Raila ni nini? Gideon ni nani? Uhuru ni nani? Na Kenya yote iko ndani ya nini? Inshallah, Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante mheshimiwa
Mheshimiwa Ndolo. Asante. Nataka kutambua viongozi hawa kutoka Embu. Mheshimiwa Mary na Mheshimiwa Kamau. Simameni, asante sana, nimewaona. Wakati Ndolo alikuwa anaongea, niliona viongozi wawili ama watatu walipoingia na ningependa kuwatambua. Nimemwona Mheshimiwa former speaker. Hebu simama Mheshimiwa Speaker wa Nairobi. Asante sana mami. Karibu sana. Nimemwona pia Mheshimiwa Esther Passaris, Senator wa Nairobi. Karibu sana Senator. Asante sana. I called them. Women rep. Oh, Esther Passaris, women rep. Sorry, I stand forgiven. Women rep, sure, Senator, women rep. Forgive me. Women rep. But you know, nimeenda ahead kwa sababu women rep inamalizwa na BBI. Anaenda kuwa senator. So hiyo ndio mahali kichwa wangu iko. Sasa order, let's have some order. Niite nani? Now. Okay. Bas, sasa muko tayari kukaribisha baba yao? Muko tayari kukaribisha baba yao? Aya, karibu Mheshimiwa Governor. Tukaribishe na makofi ya KANU. Asante. Mheshimiwa Chairman wetu wa KANU. Maligidi. Maseneta wale wako hapa. Wakiongozwa ni Senator wa Nairobi. Women of Passaris. Halake Senator nominated. Na viongozi wengine ambaye mko hapa. Na viongozi wote wa Nairobi. God is good. And all the time yangu mimi nataka kwanza kusema mimi nimekuwa mtu wa Nairobi hapa nikiwa nimechaguliwa na tiketi ya KANU. Mimi nilichaguliwa na tiketi ya KANU. Ndio nichaguliwe mara ya kwanza hapa, nikawa councillor na nikawa deputy mayor wa Nairobi. Mimi nataka niwaambie kitu moja. Hawa viongozi wote unaona, hakuna mtu ambaye hana tiketi ya KANU kwa mfuko. Ukianzia na president wetu alikuwa chairman wa KANU. Angalia hata former prime minister Raila Odinga alikuwa secretary general wa KANU. Ukiangalia DP Ruto pia alikuwa secretary general wa KANU. Kwa hivyo KANU ndio baba na mama wa siasa za Kenya hii. Na mimi nikiwa hapa, mimi mwenyewe niko na tiketi moja pande hii ya KANU. Ile ya kwanza, nilikuwa na ingine juzi pia ya Jubilee, na bado niko nayo. Na mimi naona kuna kitu moja wale wameongea hapa wamesahau. Kuna cooperation agreement. Kuna cooperation agreement ambayo ilisainiwa na Jubilee na KANU. KANU na Jubilee saa hii wamesha sign cooperation agreement. Kwa hivyo tukiwa hapa, ukiona mtu wa Jubilee hapa, usifikirie ni mgeni ako nyumbani. Ukiona mtu ya KANU, ujue hao ni wale watu wanashirikiana. Na vile tunataka Bwana Gidi, tunataka watu wote ambaye hawako hapa, chama ile ambaye tunataka kutengeneza. Mimi nakubaliana na yule kijana alikuwa hapa. Atituwe na KANU mpya. KANU ya watu wote. Na mimi nataka niwaambie, tunataka tukaribishe hata zile chama ambaye hatujashikana nazo kwa KANU. Wakuje washikane na KANU, ndio iwe ni chama very very strong. Saida tunafika 2022. Mani Gidi awe amefuatwa na kila mtu Kenya hii. Hiyo ndio ile kitu tunataka. Kwa sababu hatutaki kutanganyana. Sisi tukiwa hapa Nairobi, mkumbuke sisi Mani Gidi
mkutano ya KANU sisi huwa nakutana pale Makadara Jogorut. Jogorut ndio kuna headquarter ya KANU. Ile nyumba kubwa ya mabati. Na kama leo tulikuwa hapo, kama leo tulikuwa pale, wacha vile unaona hii watu. Kungekuwa na watu mara 10 nje ya ofisi hapo. KANU ni chama ya watu wote. Na tunataka ishirikiane na chama zingine, tulete watu wote waingie na wakuje karibu na wewe. Kwa sababu hatutaki tu kukaanga sisi wadogo tu ati tunakaa tunasema sisi tu ni wa KANU. Tunataka watu wote wakuje, na tunataka next time mkutano ya Nairobi tusilete pande hii ambaye ni miti peke yake iko. Tupeleke huko chini, huko Eastlands pahali watu wako. Watu wako huko Eastlands, na tunataka hata watu wa Eastlands wasikie hata hao ni watu wa KANU na ni watu wako wewe mwenyewe. Hatutaki tu watu wadogo wale wanagari wale wanakuja pande hii kwa miti. Tunataka twende huko kwa slums. Twende huko chini ya miti, huko chini, huko kwa mashosho, huko Kayole, Dandora. Tuwe huko pahali watu wako. Tukiwa tunaenda Kibira, twende huko Makina, huko ndani ya kijiji la Isaba. Huko ndio pahali watu wako. Ndio tuendelee kushikana na watu na kufanya chama ikue ama namna gani? Mimi nataka nikwambie niko tayari kuendelea na kufanya kazi yako na kuendelea na kufanyia kazi chama yetu ya KANU, ikiwa inashikana na Jubilee na zile chama zingine zote zitakuja tushirikiane. Na mimi nakushukuru kwa ile mkono umenishika, umenisaidia pahali fulani. Mimi nakushukuru, na mimi nataka nihakikishie watu maana Gidi ukiwa na shida anakusaidia. Na hiyo ndio tunataka. Tunataka kiongozi ambaye unaweza fikia na akusaidie ukiwa na shida ama namna gani? Hebu tumpigie ni Gidi makofi tafadhali. Basi mimi niko na nyinyi na nimefurahia sana kuona watu wote wako tayari kuendelea na chama hii yetu ambaye tumekaa ndani sana. Mungu awabariki sana na tuko pamoja. Asanteni sana. Asante baba yao. Ni ile tu ningeambia wewe gavana baba yao ni kwamba kama si corona kisirani tungeenda hiyo mahali yote unasema. Ambao wako na tiati. Thank you. Na wafuasi wa chama chetu cha KANU, hamjambo. Hamjambo tena. Yango haitakuwa mengi. Ya kwanza kuwashukuru kusema asanteni, asanteni, asanteni. Asanteni ya kwanza kwa kuchunga chama. Asanteni. Ya pili, asanteni kwa kuweka kidole. Signatures. Ndio hiyo umesikia tumefika milioni ngapi? 4.4. Asanteni. Ya tatu, kama viongozi, asanteni kwa sababu nyinyi uko tayari kwa ile msafara ambayo tunaenda. Mandugu zangu, mbele tuko na kazi. Lakini kama hatujafika pale, ya kwanza lazima tuhakikishe kwamba tumepitisha kwa referendum BBI. Wengi wetu wamesahau. As the president said, Kenyans have a very forgetful memory. Pale tulitoka, paka Rais na Right Honorable Raila Odinga wakakubali kwamba wataweka ambitions yao nyuma na kuweka Kenya mbele, ndio hiyo wakafanya handshake. Kenya ilikuwa imefika kiwango ambayo ingefanyaje? Ingechomeka. Tuwashukuru. Let us be thankful for their wisdom.
handshake ndio hiyo imetuletea mpaka tumefika hii kiwango. Hii kiwango ya BBI. Hii kiwango ambayo inatueleza amendment ya hii constitution imesema vile Mheshimiwa Ilachi amesema kwamba kila Mkenya atakuwa na nafasi kuongoza hii nchi yetu ya Kenya. Kila Mkenya atakuwa na opportunities kufika kiwango ambaye angependa kufika. Na kwa hii cake ya Kenya, kila Mkenya atakuwa na haki kupata kipande. Kwa kizungu, we say they will have a right for a lick of the spoon. Nasikia zamani hiyo kijiko ilikuwa ya wachache, lakini now with BBI wako na haki. Kwa vijana, tafadhali ingefaa hata vijana wakoe mstari ya mbele, kwa sababu ukiona yale ambayo iko ndani ya hii BBI, it favors the youth. Na vile nimeeleza youth huko kwangu huko Baringo, pale youth wako sasa, you start on line 0. BBI automatic imesema 30% ya ile revenue for goods and services ambayo itatoka kwa county inaenda kwa nani? Kwa youth. 30%. Umesikia Mheshimiwa Sakaja amesema Mungu akipenda Nairobi itakuwa na milioni ngapi, bilioni ngapi? 25, 25 billion. Fanya 30% ya hiyo ni ngapi? Si ni 7.5? Naonekana nyinyi hujafanya hesabu. Ulienda shule. 7.5 billion ya vijana ya Nairobi. Yours for the asking. Ujipange vizuri, ujue kama utafanya hiyo biashara ya bodaboda, kama utafanya biashara ya kiosk, kama utafanya biashara ya kuuza kuku, bora uziuze jogoo yangu. Na biashara kadhalika. It is there, 7 billion. Sasa wewe utakataa 7 billion? Unakataa? Nimesikia kwamba leo jioni unaanza kunusa nini? Nini? Kwani hiyo inatokaje? Itatoka wapi? Si ni BBI? Alafu ile ingine sini yangu ile lakini unajua yangu inatoka kwa ile ng'ombe ile mzali niwaachia kidogo. Mimi si kama hii watu ya mtaa. Mimi mfukaji. Ng'ombe tu. Ni hawa. So yangu ni kuwauliza, ni kuwasi kama vijana. Be in the front line. Uhakikishe BBI imepita. Kwa wamama, gender parity iko ndani ya BBI. Ile bunge ambayo tutakuwa kwa bunge utakuwa mwanaume na nieleza watu huko Embu kwamba wakati tulikuwa napitisha huko kwa seneti kwamba gender parity, nikakutana na senata mwingine hapo mbele, sitasema jina yake kwa sababu pengine atamalizwa. Akanieleza, sasa unaingia huko Senate utakubali hii maneno ya gender? Nikasema lakini si inaonekana wamekubali. Akanieleza, wewe Gideon, wewe mtu aina gani? Hii wamama wametusumbua kwa nyumbani, sasa unatuleta hawa kwa hapa kwa bunge. Lakini ashindwe. Lakini overwhelmingly Wakenya wakasema hapana, we are equal. We are partners with our loved ones, the ladies. And it is all there. Yote iko wapi? BBI.
Kwa wazee ile ambao wamefika miaka ngapi, wewe Bafadhili utakuwa unapatanga pension yako automatic kutoka wapi? M-Pesa inaingia account yako. Uchunge tu mama hajashika simu. So nikimaliza tu kwa hiyo maneno ya BBI, mengi mazuri iko ndani ya. It's a good document. Na in this document inaleta sisi zote tukae kitu kimoja. It is a good solid document. Na tukimaliza hii ndio tunaenda ile safari. Na unajua tunamaliza April, Mungu akipenda April, June tumeshamaliza. Tuko pamoja hapo? Na tuko tayari? Tuko tayari? Muko gangari kabisa? Kabisa. So nipumzike. Nilete tu ile. Unajua, nimesikia vile watu wamesema hapa. Bafadhili alisema aliona ile sweetheart yake ya zamani. Lakini unajua siku hizi ya Nairobi nasikianga hakuna, wanasemaje? No romance without finance. Sindio? So we nitakuchunga Bafadhili, usijali. Nitahakikisha utafurahi. So sitaki niseme mengi. Na ningependa tu nishukuru viongozi, hasa Rais Uhuru Muigai Kenyatta, Right Honorable Raila Odinga, Honorable Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula, hawa wote. Na tutakaa sisi zote kama kitu kimoja. Paka tuhakikishe imepita na tuende paka uko mbele. Uko mbele si risasi moja itatoka. Niko tofauti gani? Na basi. Wananchi wenyewe ndio wataamua. For now tuhakikishe tukae kitu kimoja. Na ningependa nishukuru hasa nyinyi watu wa Nairobi. Ushukuru huyu senator. Kwa sababu huko Naivasha wakati tulikuwa natetea hii BBI, alitoka kama mwanaume na kutetea wakazi wa Nairobi. Sababu Nairobi ilikuwa imeenda kando, iende kama DC, Washington DC. Lakini akatetea nyinyi paka akakisha kwamba imekuwa nini? County. Ambao nyinyi utapata hiyo 25 billion yearly. Hiyo itakuwa makosa kama sisemi ile kazi ambayo alifanya. So, yangu si mengi. Mungu awachunge, Mungu awalinde. Kwendi tayari huko Makadara, kwendi Westlands wakwe, Kamkunji wakwe, Starehe wakwe, Embakasi wakwe, Dagoreti wakwe, Kibra wakwe. Niko njiani. Niko wapi? Niko wapi? Na saa hiyo tunavaa kala. Wachana na hii ndio ile. Mwenyezi Mungu awabariki mpaka wakati kingine ambayo tutakutana. Asanteni watu wangu wa chama chetu cha KANU. Asanteni. Meneleo bari, sisi twajivunia.
Niko peke yangu hapa tu. What is the number? Ngoja process nyingine hapa. Oti. Haya, watu wa Gombato hamjambo? Kwa wale wachache wasionijua, mimi ndio Isha Jumwa. Mushanisikia hapa na pale, kule na huku, si ndio? Leo niko hapa live. Nataka nianze kwa kusema hivi. Nimeona dada zangu wengi sana wakipita hapa, wengine wakakwama, wengine wakatembea wakienda. Nilipouliza mbona watu wapita, wakasemekana jana kulikuwa na mkutano pale, wakaahidiwa kwamba leo waende wakachukue pesa. Mmoja akanionyesha kabisa, naitwa pale kana, nafikiri mmeniona. Akanionyesha kabisa, akasema tungekwenda kwa shilingi 200. Sasa mimi ninakaa hapa nikawa napiga mahesabu. Shilingi 200 leo, miaka iliyobaki ni miwili. 24 times 30 divide by 200 ni shilingi 3.6. Kila siku mpaka miaka miwili ishe, Boga atakuwa kupa wewe shilingi 3.6 na chama cha ODM. Hai, watu wa Gombato, wewe waishije na shilingi 3.6 kila siku kwa muda wa miaka miwili? Ni madharau, si madharau? Kwa hivyo mimi nataka niseme, kudharauliwa mpaka mtu mwenyewe uwe umekubali. Hakuna mtu anaweza kupanda mgogo wako kama hujainama. Ni sharti uiname ndio mtu afanye nini? Apande. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie watu wa Msambweni na Gombato kwa ujumla, mumekuwa mkiishi kwa amani sana hapa. Wakisii kwa Wajaluo, Wakikuyu kwa Wameru, Wakalenjin kwa Wakisii, kila mtu, Waswahili kwa Wadigo, Wagiriama, kila mtu yuko chini ya uongozi wa nani? Wa Gavana Mvurya. Leo tumekuja hapa kwa by election ambayo inaendelea, na Mheshimiwa Dori kila mtu anajua mimi na yeye tulikuwa ni wendani sana sana, na tulikuwa tunapatana sana kule bungeni. Sisi tuliingia kule na chama cha ODM. Mimi Isha Jumwa nilishika kibwebwe nikafunga mishimboko iwaiga my friend hapa kwangu. Na wakikaa wenyewe wanajua kwamba pale namba tumepoteza. Na nikatembea hii Kenya, wacha Mombasa. Raila Odinga alikuwa partner wake ni mimi kwenye chopa, wacha wao watembea na gari. Mimi nilikuwa niko hewani na Raila Odinga. Tukilendi hapa kesho tuko Marsabit. Asubuhi akinipigia simu na mwambia boyfriend wangu mimi naenda kutoa lift saa hizi. Haya, mwendapi? Na mwambia wewe tulia tu utaniona jioni. Mzee yuko hapa baka kwa bega na Isha Jumwa. Tutembea Kenya hii, wacha pwani kufanya kampeni za ODM. Na tulijua ya kwamba tutafanyia kampeni mtu ambaye manifesto yake inaoana na vitu mashaka yetu sisi watu wa pwani. Kilichonishangaza ni tarehe 9 mwezi wa 3 2018. Nilikuwa niko saluni kwa taarifa yenu na somba nyele. Ilibidi nisinyoe nyele kwa hasira mpaka leo na sisongi tena. Manake niliyoyaona ni mazito.
naona Raila Odinga kutoka Harambee na Uhuru Kenyatta wapeana mikono. Nilimwambia huyo aliyekuwa yuanisonga ni hapa kwanza niangalie yule ni Raila ama ni mtu mwingine. Nilipoona ni yeye yuwasema Kenya ni kubwa kuliko kitu kingine, nilimwambia ni hata nde kinyozi. Nataka munipate vizuri sana. Nikamuangalia, nikashika kichwa, nikasema sasa mimi Esha Jumwa, Raila aliniambia Mkikuyu si mtu, ni waizi wantumalizia vitu vyetu pwani. Uhuru Kenyatta hafai, ni mlevi, dereva ni mlevi, kondakta ni mwizi. Tutafikaje kwenye gari yote hayo? Ghafula yakaatika, watu wakenda wakapana mikono. Tukasema sawa, si kwenda kwa saizi yake. Mimi na Dori nasi guna ndia paka kwa William Ruto, hana sisi tunkuja. Mabaya hayo. Yeye akwenda kwa saizi yake na sisi tukenda kwa saizi yetu, kila mtu atafutie watu wake. Mabaya hayo. Barua sikatoka za mimi na Dori. Tukaulizana, haya tuanzie wapi baba? Akasema itabidi twende kule ambako tuambiwa twende. Tukaenda. Tukawaangalia, tukaondoka. Kidogo barua nyingine. Tukasema hapa itabidi tumfuate ule Raila, tukamwambie maneno. Mimi huyo na Dori tukafika paka pale. Tukamwambia, Mheshimiwa Raila, ni vipi hivi, mbona vitufatafata? Akatuambia kwa kauli yake na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, akasema mimi sina shida na nyinyi, lakini nasukumwa sana na Ali Hassan Joho. Ali Hassan Joho amenipa mimi makataa ya kwamba kama hamutatoka kwa chama, yeye ataresign kutoka kwa chama. Tukamwambia ala, haya kwa hivyo wasemaje, maana chama hiki nchako? Akasema nendeni nitawajibu. Raila aliangalia senti na Ali Hassan Joho na Jumwa na Dori hawana lolote. Kwa hivyo akatagua senti na Ali Hassan Joho. Sisi na Dori tukawa ni kudhalilishwa, lakini mbavu za Dori hazikuwa za Esha Jumwa. Dori alifika mahali akasema mimi na surrender Aisha, manake nimedhalilishwa vya kutosha. Na Joho ameshika kamba hivi kana kwamba alikuwa anamfunga shingo yuammaliza hivi. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, haya maneno ninayozungumza si maneno yangu, ni maneno ndio bwana Raila kuhusu Joho na kumdhalilisha Dori. Leo Joho ana guts za kuja na kulithibitisha hilo. Ni kwamba katika chama cha ODM tuna historia ya kwamba huyu akifa, kama ni ndugu apewa nduguye, kama ni mke apewa mkewe. Tunayo historia hiyo matuna. Na kuuliza, Kajwangi alipokufa kule alipoa Moses Kajwangi tikiti direct. Imran Okoti pale alipokufa Ken Okoti alipoa Imran Okoti Kibra direct. Alipokufa Juma Boy Isa Boy hapa alipewa tikiti direct. Lakini kwa sababu Joho hataki familia, ashamdhalilisha Dori, Mungu ashamtukua na familia yake pia hana haja nayo. Akachukua tikiti akampa nani? Akampa Boga. Sasa hao yote yashakwisha. Yuwapiga kifua sasa hapa Kwale ya kwamba mimi ndio mimi nachukua nafasi hii niwaambie mpeni Boga kura kwa sababu mimi ndio gavana wa Boga. Maana Boga yuko serikalini. Akiniambia mimi jambo nikimshinda nitamwambia Raila, Raila atamwambia Uhuru Kenyatta. Swali kubwa ninalowauliza nyinyi watu wa Gombato ni kwamba Ali Hassan Joho akichaguliwa gavana wa Mombasa alikuwa yuko serikali gani? Alikuwa serikalini? Kwa hivyo akija akisema huyu apewe kura kwa sababu yuko serikalini, muulize wewe ulichaguliwa Mombasa ulikuwa serikalini? Alikuwa hayuko serikalini. Amekuja kuyasema hapa kwamba huyu Feswali akipewa kura huyu hakuna serikali mtu yote atakayemsaidia.
Kuuliza, katika wale wabunge wake wote kule Mombasa, mchapakazi nani? Jichopevu Mohamed Ali. Mohamed Ali ni independent candidate, alikuwa independent candidate na sasa ni MP ambaye ni independent. Hana chama na ndio mchapakazi katika wabunge wake wote 6. Mohamed Ali ndiye mchapakazi. Ni kweli ama ni urongo? Didmas amesema na mimi ni mfano wa kuishi. Chama cha ODM hufanyii kazi watu wako. Kama mko tayari kumpa Boga, mjue Boga atakwenda fanyia kazi chama cha ODM na matakwa ya Raila Amolo Odinga. Hafanyii kazi watu wa Msambweni. Manake kama kuna hoja inamtumaliza pale bungeni, sisi kama wabunge wa Pwani huitana. Lakini wakitoka tu wa chama cha ODM, simu anapigiwa aidha na Abu Joho ama Hassan Joho ama apigiwa kutoka huko juu. Ikishindikana yapigwa na Raila mwenyewe. Usiguse hiyo motion, achana nayo. Watafute haya basi, jamani, motion sign hapa. Nitakuja sign saa nyingine, huyo Kidiku naye nitakuja sign saa wakati mwingine. Wote wanakimbia. Sababu ni nini? Wamepigiwa simu na watu wa ODM. Tulikuwa tunatetea bandari. Manake Joho wakati huo alikuwa ni mtetezi. Raila akasema bandari yetu tutalinda akipata. Raila akasema SGR monopoly kusafirisha mizigo haitakuwapo. Itakuwa ni kila mtu afanye kazi. Tukazungumzia maneno ya masuala yetu, TJRC report kama watu wa Kwale na Kilifi na Pwani nzima ifunguliwe. Suluhu la ardhi liko hapa. Leo amepata, amwita Uhuru Kenyatta ndugu yake, lakini matakwa ya Pwani yote hakuna hata moja analozungumza. Kwa hivyo watu wa Kwale, watu wa Msambweni, haya tunayoyazungumza, mimi nikiwa hapa Raila Odinga yuko upande wa pili. Na kina Shaleti waendeleza matusi yale yale. Lakini mimi najiuliza, Mheshimiwa Raila hata kama tunamheshimu, akija hapa atatuambia lipi jipya ambalo sisi hajatuambia? Aliyetuacha Misri na safari ya Kanani akatengeza dau ndogo ili mambo wasimuone, akakata kona akafika yeye Kanani, yuanwa maziwa na asali. Sisi antuacha Kanani. Leo yuko ndani ya Msambweni. Jamani, uso aliambiwa usimenyele uwe na haya. Alituacha ghafula. Leo amerudi. Joho anatoka huko anakuja kupiga kifua kumtukana Mvurya. Watu wa Kwale mumetufisha nguo sana sisi. Mimi nilikuwa kibaraka kikubwa sana cha ODM na Ali Hassan Joho. Lakini nataka niseme mimi kama Wakristo wanavyoimba ya kwamba nyumba ile Bwana amenitoa, nyumba ile Bwana amenitoa. Nataka niwaambie, nilikuja pale waitwaje gavana kule pale Baraza, sijui Baraza grounds, Baraza park. Nilisema mimi mpaka nikapata hiyo brand ya kwamba ishachumwa ni mama kiuno. Kwa sababu gani? Joho hana agenda kasi kuangalia viuno. Tuweke muziki sisi baba. Tuateza na yeye ateke pale. Tulipomaliza tukamtukana Mvurya. Lakini watu wa Kwale wakatuangalia wakasema, nyinyi chezeni mumalize, shikeni ndia mwende zenu. Huku tutachagua wenyewe. Na leo niko na Mvurya na namvulia kofia. Watu wanasema usilolijua ni usiku wa giza. Kumbe kulikuwa kuna kiongozi ambaye ataipa hadhi hii Pwani. Yani elimu kwanza, elimu Kenya nzima katika magavana wote, number 1 ni Salim Mvurya. Poli ilipofanywa performance ya magavana, gavana wenu hapa alikuwa namba 2 Kenya nzima, hivyo Kosti ni namba 1. Leo gavana Joho anatoka huko, akija hapa yeye ni namba 39. Kwa performance yeye namba 39. Labda kama angeuliza mtu anaweza kujua chakacha, angekuwa yeye namba 1. Lakini watu wakawa wanauliza
maendeleo. Akifuatana na gavana wangu, naye jana alikuwa huku, gavana Masudi Kingi namba 42. Alafu wanakuja hapa wanaanza kuzungumza maneno ya kwamba sisi tulikuwa tunataka kuja huku, gavana Mvurya hataki. Gavana jana alisoma message nilikuwepo, aliyotumiwa na gavana Amason Jeffa Kingi ya kwamba nataka kuja huko Msambweni nifanyie kampeni kandidati wangu. Gavana akamwambia, na yeye akamwandikia akamwambia, karibu ndugu. Ila huku tuna siasa za kistaarabu. Gavana huyo ananijua mimi na nyote, ikiwa ni matusi mimi ndo manufacturer hapa, wale wengine ni distributors, mimi ndo mwenyewe. Lakini kwa sababu ya heshima ya gavana na anavyotupa mwelekeo, tumesema sisi hatutakuwa na matusi, tutamfuata kama alivyo. Maana ukienda kwa Waromu unafanya chenye mromo anafanya. Hapo peke yake gavana, lakini ungeniachilia my friend, wangeoga. Kwa hivyo kwa heshima yake tumejikaza. Na nyinyi watu wa Msambweni na watu wa Gombato, nilimwangalia, mmesikia tu sauti, mimi nilimwangalia macho ule boga akimwambia huyu gavana, shame on him. Jito nilitoa kama hivi, nikamuuliza, akajiuliza, kwani huyu alikuwa memba wa Kaya Bombo? Nikamwangalia tena nikasema, ama huyo anaweza kuwa, ama sina uhakika, lakini anaweza kuwa mmeza bangi na tembe zake, kwa sababu Jito nilitoa kama hivi amtukana Mvurya. Alafu anasema akipata 2022 yale atakayoyafanya mtayaona nyinyi kina mama. Higi wakati huo wa 2022 ila hamtaumia nyinyi, ila hamtaumia. Dada zangu, baba zangu, lindani wake zenu hawa. Cha kufanya, lindeni kabisa watu wenu. Sasa washajua ground ishaenda, wamesema wamemwita Raila Odinga kuja kupeana backup. Hii kwa county nataka niwaambie, kulingana na mimi na utafiti wangu, kwa county huchagua viongozi. Na nataka niamini ya kwamba Dori alichaguliwa kama kiongozi. Because kama Kwale ni ngome ya ODM, Gavana Mvurya ni wa Jubilee, huyu Mwashetani ni wa Jubilee, Tandaza pale ni wa ANC. Kwa hivyo nafikiri hapa sisi tunachagua viongozi. Kazi iliyofanywa na Dori mkimpa boga, kazi zote kazitupilia mbali za Dori. Ikiwa alikuwa amejenga shule haijaisha, itatupwa. Ikiwa ametengeza barabara haijaisha, boga atatupa. Komiti yake ataivunja. Itamchukua tena miezi 3-4 kutengeneza komiti. Lakini mkimpa Faisal, atakuwa akimaliza tu Januari, pesa za basari zinaendelea kutoka. Manake komiti iko tayari. Gavana, tunakushukuru, tunakuheshimu, tunakuenzi, umetuenua pwani hii. Haya, tunataka kutambua uwepo wa gavana mtarajiwa wa Mombasa ambaye amefika, na jichopevu mwenyewe, jichopevu naye ameingia ndani ya uwanja. Haya, watatuweza kweli hata wakiungana? Kimewanasa kidude, kimewanasa kidude, wanatapa jamani, kimewanasa kidude, kimewanasa. Nataka niwaambie, mnaona hii timu hii ikiongozwa na Salim Mvurya, hii ndio timu ya ukombozi wa pwani. Mnaiona mahamiani, ndugu zangu Wagombato, Wagombato. Ukombozi wa pwani ukiongozwa na Mheshimiwa Gavana Mvurya na viongozi wote walioko hapa, ni safari ya
kuikomboa pwani. Na tukisema pwani hatusemi Mmijikenda, tunasema Mjaluo wa pwani ni mpwani, Mkikuyu wa pwani ni mpwani, Mkamba wa pwani ni mpwani, na Mkisii wa pwani ni mpwani. Kila mtu wa pwani ni mpwani. Gavana Kingi asije hapa akawadanganya. Natoka Kilifi mimi. Kule ndiko watu huuza figo ili wende wakasome. Mara ya pili leo ninazunguka na Mvule yapeana cheki kwa watoto wa shule. Miaka 10 ijayo mimi nataka niwaambie, sisi tutakuwa tunaandika watu kutoka kwa county. Kwa sababu kule kwetu watu hawasomi, magavana hawaonekani, pesa zote wameinvest kwa wasanii wa Tanzania na Amerika. Na wala sijui nani alimwambia Joho hajua kuteza. Hana lolote, hata kuteza pia hajui. Yaki kapa nwa miguu tu, kambe warukaruka chura. Kwa nini invest pesa zote kwa wasanii na yeye mwenyewe hata ngoma hasijui? Nataka niwaambie, akisimama mumwangalie kama yuwazungumza, miguu haikaa iko hivi. Ukiulizwa manake nini mtajibu nyinyi. Kwa hivyo mimi sitaki kuchukua muda. Gavana, tunakushukuru kazi unaifanya. Mimi niko hapa kufanya kampeni na nimekuja kubenchmark kabisa ndani ya Kwale kwa maendeleo. Niwaulize, Gavana Mvuli akisema na Joho akisema mtamsikiza nani? Gavana Mvuli akisema na Kingi akisema mtamsikiza nani? Kwanza nataka niwaambie, gavana wangu wa Kilifi hata akija hapa, wacha kuja na Raila, hata akija na nani mwingine, akisema yule akamsimsikize, kwa sababu kule Kilifi hata hayuko, yani hayuko. Kila saa akisema yasema kuna COVID. Na hapa Msambweni akija napo akisema yule haongezi wala hapunguzi. Tuelewana hawashi wala hazimi. Yule ni kama jogoo, livike kutakucha, halinovika kutakucha. Tuelewana Kwa hivyo futa mambo ya Gavana Kingi kabisa, na Joho naye hana maendeleo. Kwa hivyo kwa mengi machache, tumsikize gavana wetu akiwaambia shikani, mushike, na atawaambia ni nani wa kushika. Mimi nami nasema Faisal hoye! Nataka kwa mikono mimi nikisema Faisal ni mwasema ndisi. Sawa sawa? Faisal! 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 Kina mama Faisal! Kwa hayo mengi machache, nataka sasa nimsimamishe mheshimiwa Mashetani tena uendelee na program. Sawa.
Karibu sana Mheshimiwa Rais kuzindulia rasmi daraja hili. Takabidhiwa makasi. Tuwe tayari kumpongeza Mheshimiwa Rais. Makofi jameni. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba sasa kwa ruhusa yako tunaweza kutembea kidogo sana. Mdogo. Correct. Sisi hatupigani na mtu. Sisi tuwapigana na umaskini na ukosefu wa kazi. Hawa ndio adui wetu. Sisi tunataka Kenya iwe kitu kimoja. Sisi tunataka wananchi wapendane, washirikiane na wajue ya kwamba taabu ya Mkenya moja, awe Mkikuyu, Mukamba, Mugiriama, Mudigo, Mjaluo, Mkamba, shida ya Mkenya ni shida ya Mkenya. Kwani kuna njaa inajua tumbo ya Mjaluo na haijui tumbo ya Mudigo? Kunaye? Kunaye kweli? Njaa ni njaa jameni. Ukienda hospitali na umeanguka na gari ama umeanguka na bodaboda pale na inasemekana unataka damu, nani anakuuliza wewe ni Mjaluo, Mkikuyu ndio tuende kwa draw tujue hii ndio damu yako? Si unawekwa A, B, sijui O kulingana na yako, si ndio? Jamani, tusiwe watu wa kudanganywa na watu hapa. Tuwataka Wakenya wawe kitu kimoja, washerehekee na wafurahie nchi yao. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni hivyo? Tutashirikiana pamoja. Wakati tulianza kupanua hii bandari, tulikuwa na container milioni 20 ambazo zilikuwa zinafika hapa. Kwa sababu ya kupanua hii bandari, kwa sababu ya kujenga hiyo reli ambaye tumejenga, usafiri wa makontena ambaye inapitia Mombasa sasa, ambaye zamani haikuwa inapitia hapa, ilikuwa inaenda kwingine, imepanda karibu double. Na SGR haiwezi beba hiyo yote. Hiyo makontena mengine yote inapanda na inapelekwa na malori. Jameni, every single day. Kama huo sio unafiki ya kudanganya Wakenya ati ndio upigiwe makofi na ndio utukane wengine, hiyo ni nini? Hiyo ni nini? Upanuzi wa bandari umesababisha watu wengine waandikwe. Railway imehakikisha watu wengine pia wameandikwa. Jameni, tusiwe watu ambao tutagonganisha wananchi kwa mambo ya uongo. Tunataka kuhakikisha ya kwamba tunafanya yale ambaye itainua hali ya wananchi wetu. Ulimwengu. Lakini ikikuja na ikatubidi sisi zote tujue njia ya kuishi na yeye. Lakini bado kuna jitihada ambayo inafanyika ili tuweze kuimudu. Lakini tuna hakika ya kwamba kwa kuungana na pamoja na kwa heshima ya Mwenyezi Mungu tutaweza kuimudu. Sivyo? Sivyo? Kwa hivyo natoa shukrani sana kwenu kwa kuwa wavumilivu kama Wakenya. Sasa hii mambo ya hii by-election vile ilikuja tu hatutu kupanga. Manake mimi sikujua kama Dori alikuwa anagonjeka. Naangalia yeye alikuwa anaonekana mzuri, hata alinipiga simu wiki moja kabla hajakwenda chini. Lakini vile unavyojua Dori alikuwa anafanya kipindi ya pili hapa. Kuna wakati mwingine na yule mama Aisha Juma walikuwa wametereza. Ikiwa wanachama wakasema huyu jamaa achukulie hatua ya kinidhamu. Wakapeleka mbele ya kamati, kamati ikatoa pendekezo,
tukaita mkutano kule Nairobi ya kujadiliana hiyo maneno. Kabla hiyo hajafanyika, yeye akanipigia simu akaniambia mimi anaomba msamaha. Ati alikuwa ametereza. Lakini sasa yeye ameomba msamaha, hatarudi kufanya mambo ya arrest tena. Wakati ilikuwa wale ilikuwa naitwa nini, ngumu tupu. Ngumu tupu alikuwa na pambana naye. Sasa katika ile mkutano, manake nilimwambia yeye andike barua. Akaandika barua ya kuomba msamaha. Sasa mbele ya hiyo kikao ya governing council, ambao walikuwa wameshika mori, wanasema Dori na Aisha watimuliwe. Mimi nikasema bwana Dori ameomba msamaha, ameandika barua. Kwa mimi nasema nataka apewe nini msamaha. Jamaa akasema hapana, hii sio mara ya kwanza, tuendelee. Mimi nikasema hapana. Jamaa alikuwa ameasi, lakini amesema anaomba msamaha. Na mimi nikachukua mfano ya Biblia, nikawaambia kwamba wengine wenu hapa wengi ni Wakristo. Mnakumbuka ile hadithi ya Yesu. Yesu alipokuwa anatembea akakuta Wayahudi mahali walikuwa wamekutana, na kuna mama mmoja alikuwa anashakiwa. Ndio mama alipatikana kama anafanya kitendo cha uzinzi. Akasema hiyo mama makosa yake nini? Alikuwa na zini. Na alikuwa na zini peke yake, hapana na mwanaume. Sasa na Yesu akauliza, na yule ambaye hajafanya mambo haya awe wa kwanza kurusha jiwe. Ile jiwe ya kwanza. Wakaanza kutoka moja moja. Baadaye Yesu akafuata kuta yeye mwenyewe na huyo mama peke yake. Wakawa wote walikuwa wamesafanya mambo hiyo ya uzinzi. Sasa mimi nikawauliza, nyinyi hapo kwa mgeni wenu, nani ambaye hajatusi chama na ndiye arushi jiwe ya kwanza? Wote wakakaa kimya. Tukasema bwana Dori amesamehewa, na tukaendelea mbele. Sawa. Bahati mbaya akatuaga. Lakini sababu sasa sisi tuko na hii uchaguzi tena, marudio. Lakini hii uchaguzi si tu hapa. Si hapa tu Kwale, si hapa Msambweni peke yake. Manake hii ni dalili ya kuonyesha kwamba tunaelekea wapi. Sasa tunaelekea kwa hii mambo ya BBI. Na sasa mchujo ya kuangalia kama tuko tayari ni mambo kama haya, hii ya Kwale hii. Kuna kama timu ya BBI itashinda au itashinda. Kwa hivyo ikiwa kama ODM unaweza kushindwa hapa, BBI itakuwa na shida. Kwa sababu mimi nimekuja kuambia nyinyi ya kwamba jogoo shawika mara 3. Kumekusha. Amkeni tuende kazi. Na mimi nataka sioni tu ati ameshinda na kura ngapi. Nataka kuonekana kama 80% na kitu au 90 imekwenda kwa ODM. Mtafanya haya? Kwa sababu sisi tulianza mtindo mpya. Mwenendo mpya. Baada ya yale ambayo yalifanyika katika uchaguzi uliopita. Tukaketi chini Uhuru. Manake watu walikuwa wanalalamika. Uhuru alikuwa amekula kiapu na mimi vile vile nimekula kiapu. Si unakumbuka? Manake maneno yalikuwa ni mbaya, tukasema kama ni mbaya. Alafu sasa wengine wakasema ati sasa sisi tuanze sasa tuchukue mapicha yote ya Uhuru katika eneo zetu zote, turundike, tuchome na tuanze kutoza ushuru watu wetu na tuendeshe mambo yetu kama serikali. Mimi nikaona tukienda njia hiyo napeleka Kenya Somalia. Au huko kama sasa kule Yemeni au Iraq au Syria, njia ya kuvunja Kenya.
Ndio sababu baadaye wakasema tuzungumze. Nikasema kama mnataka tuzungumze, tuongee juu ya mambo yale yalifanyika uchaguzi uliopita. Tuone kama tunaweza kuleta marekebisho ya kudumu. Na vile vile tuangalie yale mashida zote ambayo yanakumba nchi yetu kama Kenya. Maana Kenya imewacha gurudumu pale ambayo waanzilishi waliweka. Na sasa Kenya inaendelea inaelekea upande ya bahari kuzama. Waanzilishi wa taifa hii, ukiangalia katika wimbo wetu wa taifa ambao inasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na ndugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Lakini kwa muda mrefu watu wetu wamekuwa tu wakihangaika, wana shida mingi zaidi. Kwanza watu wametengana kwenye msingi ya kikabila. Ukabila imejaa katika taifa letu la Kenya. Mtu akitaka Kenya yako tu, huyo ni Mdigo, kwenda ngambo hii. Huyo ni Mgiriama, nenda ngambo hii. Hiyo ni Mjaluo na kadhalika. Sasa hiyo sio Kenya ambayo waanzilishi walikuwa wanataka. Pili, upande mwingine mambo ya ufukara imezidi katika taifa letu. Unakuta watu wanaongea ambao wanaongea hapa mbele yetu hapa, wanaongea mambo mengi zaidi, shida ambayo iko hapa kiuchumi. Watu wanahangaika. Vile wanaongea uchumi sasa imeporomoka. Unakuta hapa eneo hii ya pwani tuko na maeneo mingi vizuri ya kuvinjari ambayo inaweza kuvuta watalii. Mahoteli sasa ziko tupu, hakuna watalii wanakuja. Hapa tuko na bahari, na hii bahari ni mali, inashinda hata madini ambayo iko hapa ndani ya nchi kavu hapa. Inaitwa the blue economy. Ukienda nchi kama mahali kama Maldives ambayo iko hapa karibu na Seychelles, kule Namibia wana uchumi ni kubwa zaidi ambayo inategemea tu uvuvi. Na hapa tuko karibu ile corridor ya tuna kutoka Maldives mpaka Seychelles. Naweza kuvua samaki mingi zaidi tukileta hali ya kisasa ya uvuvi. Lakini hiyo hapa haifanyikani. Blue economy haifaidishi watu wetu hapa. Wanaenda na ile njia ya kienyeji ya zamani, wanashinda huko usiku kucha yote, nakuja na samaki 2-3. Ufukara tuende sisi tunagawanya hapa. Hii yote ni shida. Kwa upande mwingine utakuta kama madini inachimbwa na watu nini, alafu wanachota wanapeleka nao huko. Ile kile napata ni kitu kidogo sana. Na wana shamba wako na shida. Hapa mmelia ati titanium thiomin inachukua mashamba ya watu kila mahali, na serikali iko hapo. Mambo ya ufisadi imenea katika taifa letu hii. Ufukara iko na ufisadi imenea. Unakuta watu wengine wana pesa, hawana hata haja na hiyo pesa, lakini wengine hata ile ambaye atakula kesho hajui. Hiyo ni shida kubwa zaidi katika taifa letu. Unakuta mtu akiingia mahali yeye ni membamba kama shindano, lakini baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Ile kupe ambayo imesafia nje damu ya ng'ombe sasa imefura, imekuwa kama mviringo, kama mpira. Sasa naona jamaa anatembea na panka na helikopta, anakwenda kwa makanisa, anauliza ati nataka mniite kwa harambee. Akija ati anafanya harambee my moms huko, wale makina mama, groups ya vijana, sijui nini hiyo yote, na makanisa anakuja na pesa mbeba kwa gunia, anamwaga pale. Hizo nini zimekuwa tu mahali ya kwenda kusafisha
pesa ambaye imeibwa. Manake hawezi kueleza hiyo pesa natoa wapi. Upande hii kuna ufukara kubwa zaidi. Haya yote ni shida ambaye ziko katika taifa letu. Ndio sababu tukaketi chini na Uhuru tukasema tuyabadilishe. Akakubali. Nikamwambia basi wewe leta wakili yako na nilete yangu. Akaleta yake na akaleta yangu. Wakachora. Baada ya kuchora akaangalia masema sawa, mimi nikasema ni sawa. Basi ndio tukaenda kuweka sahihi. Pale ambapo mimi na Kibaki tuliweka sahihi. Alafu nikamwambia sasa iteni waandishi wa habari tuongee nao. Wakaita waandishi wa habari tukaenda tukaongea nao. Alafu tukasalimiana. Hiyo ndio maana ya BBI. Building Bridges Initiative. Ya kujaribu kuunganisha Kenya iwe kama kitu kimoja. Hii ndio tunataka kufanya. Tutembee pamoja kama Wakenya yote pamoja. Tuweze kufufusha uchumi yetu. Uchumi uweze kupanuka sawa sawa. Naambia watu ya kwamba tulipopata uhuru, uchumi ya Kenya, ya Ghana na ya Korea Kusini ilikuwa sawa.